All right, welcome to Citizen Television's rolling coverage, wall-to-wall, back-to-back of Kenya's Choice 2022. I'm Jeff Koinange. I'm joined along here with Rashid Abdallah and Lulu Hassan. They'll be here very shortly. In the meantime, you're looking at live pictures of the Kenyatta International Conference Center, where Azimio la Umoja is holding what it's calling Elected Leaders Inaugural Conference. You can see the likes of Tim Wanyonyi, who won in the Westlands constituency. He took that. Right next to him is Babu Owino, Embakasi East, all of them, all the elected leaders in Azimio la Umoja, One Kenya Party, they're gathered literally right now live at the KICC for a conference. And we're going to be there with our very own Seth Olale very shortly. He'll be giving us the update. Earlier on, we understand that running mate Martha Karua is also in the house. Wiper leader Kalonzo Musyoka is also in the room as well. So that conference is about to begin anytime soon. It looks like a full house, packed, back to back. In the meantime, Rashid, nini kwako? Na kama ulivyosema Jeff Koinange, ni kwamba macho yote yanaelekezwa sehemu tofauti. Kuna baadhi hapa Nairobi bado wanasubiri kuangalia baadhi ya maeneo bunge na kutangazwa kwa matokeo yao katika maeneo ya Kasarani, uga wa michezo wa Kasarani, na kuna wengine wanaangalia ulipozungumzia ambapo ni katika ukumbi ule wa KICC ambapo Azimio la Umoja One Kenya mwamvuli ule umeitisha kikao na wale wajumbe wote waliweza kuteuliwa. Lakini pia tumeona baadhi ya nyuso ambazo hawajateuliwa lakini ni watu wa Azimio wamefika. Lakini hapa studioni, mtazamaji, baadaye tutakuwa na wachanganuzi ili kujua zaidi, kwa sababu wapo watu ambao ni mara yao ya kwanza kuwania viti tofauti na wamechaguliwa kwa idadi kubwa kabisa ya kura. Na pia kuna mjadala wa wale wengine ambao ni wakongwe, wazoefu katika masuala ya kisiasa, lakini pia wao wameachwa nyuma kwa idadi ya kura nyingi zaidi. Kwa ufupi, umepata kura chache. Kipi kimefanyika, bila kusahau kitendawili cha kwamba mbona Wakenya wengi hawakujitokeza na kupiga kura ikilinganishwa na idadi ya wapiga kura ambao walijisajili. Kwa hili jopo litakuwa nalo hapa ili watuzungumzie mengi kuhusiana na yale ambayo tunaweza kujifunza kuhusiana na viongozi ambao tayari washapewa vyeti vyao, wanasubiri viapo waanze kutumikia wapiga kura. Na mbali na hayo, mtazamaji, pia vile tutakuwa tutakupeleka katika kituo kikuu cha kuweza kujumlisha kura ambapo ni National Tallying Center katika ukumbi wa Bomas hapa jijini Nairobi, na mengi yameweza kuzungumza kama unavyoona hapo, kwamba mengi yanaendelea. Matokeo yamekuwa yakitolewa baada ya kuhakikiwa na tume ya IEBC. Ni eneo ambalo, mtazamaji, kuna joto, huku macho yote yakiwa katika zile fomu 34A na 34B na viti vingine vyote. Mtazamaji, matokeo tumeweza kuyapata, lakini sasa kizungumkuti ni matokeo ya kiti cha urais. Na sio kizungumkuti peke yake, ni watu wanataka labda pengine hii kasi iongezeke, lakini IEBC nao hataki kufanya hata tatizo lolote la kuharakisha alafu kuwa na dosari. Wanataka wachukue muda wao kwa utaratibu wa hakiki, alafu baadaye Mkenya apate matokeo ambayo hayatakuwa na tashwishi. Kumbuka Lulu, mwaka 2013 tulitumia siku 6, ama tume ya uchaguzi ilitumia siku 6 ikatangaza matokeo ya urais. Mwaka 2017 wakatumia siku 4 wakatangaza urais. Mwaka 2022 swali ni je, watatumia siku ngapi? Hoja sio siku ngapi, hoja ni matokeo yatolewe, Wakenya wakubaliane, tusonge mbele kama taifa. Lakini IEBC wanasema kwamba mnataka matokeo, kwa hivyo muwe na subra, isiwe yale ya haraka Jeff. Iwe kisa ya miaka ya nyuma. Wanasema wanataka kila kitu kiwe shwari na kila kitu kiwe na uwazi. Absolutely, and it has to be transparent, and they're trying to make it as transparent as possible. In the meantime, folks, you're looking at live pictures of the KICC, the Kenyatta International Conference Center, and this is Azimio la Umoja One Kenya Party Elected Leaders Conference. That's what they're calling it. So you see there, all elected leaders. Is that Milio Diambo you see there? Yeah, Look in the front row right there. We saw earlier on Tim Wanyonyi was also there, not too far from her. Babu Owino from Embakasi East. All the elected leaders from Azimio la Umoja One Kenya Party have gathered at the KICC. We also hear a little earlier on Azimio la Umoja One Kenya Party line's running mate Martha Karua also in the house somewhere in this room, and Wiper Party leader Kalonzo Musyoka is also in here. Look at that, it's a packed room.
They are preparing for a conference of what they call the elected leaders. That should be beginning very soon. Our very own Seth Olale is there in the house. We'll be going to him very shortly as these leaders continue to arrive on this day. Na nafikiri Jeff, swala ambalo tumeweza kuona pia kina George Aladu kwa pale, swala ambalo wa Kenya labda pengine wanasubiri ni kuangalia nini kitakachozungumziwa KICC, kwamba watakuwa wanapewa hongera kwa sababu wameweza kushinda nyadhifa tofauti, na ni nani ambaye ataongoza kikao hichi ambacho kitakuwa kinafanyika pale KICC. Na hayo ni baadhi ya masuala ambayo labda watazamaji wangependa kuyajua zaidi, na wakati wanafanya kikao hichi cha kuweza kuwaleta viongozi wateule wakati huu, labda pengine lengo, dhamira, kusudio lao ni lipi? Nafikiri Lulu, nao ni baadhi ya maswali ambayo kila Mkenya anataka kuweza kuyajua kwa sasa hivi. Nadhani lengo labda ni kuwapongeza wale ambao wameweza kushinda, lakini ukiangalia naona baadhi ya viongozi ambao hawakupita katika chaguzi hizi zilizopita siku hizi 2-3 pia wamo ndani ya ukumbi huu. Namna ni ukweli, kwa sababu nafikiri labda ni wale watu wote wapambe na wale watu wote ambao walikuwa wanasukuma ajenda ya Azimio la Umoja One Kenya, wote wameitikia mwito wa kuja. Nafikiri wapo walioteuliwa, wapo ambao walipata kura chache, lakini wengi wapo. And they're all supporting each other. You can see, I mean, you can see the hashtag right there, inawezekana. So a lot of them, you can see them hugging each other, congratulating each other. And like you said, Lulu, it's all a matter of celebration. They're going to congratulate those who did well. Oh, looks like they're upstanding. Looks like someone's about to enter the KICC as we speak. We'll tell you in a moment who that is. But right now, everyone seems like they're upstanding, waiting for whoever is about to enter. Let's just see what's happening right there. You can see Kamkunji MP Yusuf Hassan, who retained his seat. Remember, he had a horrible time. He almost died a couple of elections ago when some suicide bomber tried to. Okay, let's listen in. The national anthem is about to be played. Tukisalia kusimama, niombe watumishi wa Mungu, Shehe Jumangao, alikadhalika Apostle Musili, watuweke mbele zake jalali kwa maombi mafupi. Shehe. Na tuombe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikul Quddus. Ya Salam. Ya Mu'minu. Ya Muhaiminu. Ya Azizu. Ya Jabbaru. Ya Mutakabbiru. Ya Hannanu. Ya Mannanu. Tunakuomba ya Allah,
ubariki wa Kenya, uwape amani. Tuko kwa uchaguzi ya Allah, kila Mkenya na wasiwasi ya Allah, twakuomba amani. Wewe jina lako ni Asalamu, mwenye amani, twakuomba amani. Leta amani mashariki, kaskazini, kusini na kila pembe ya nchi, leta amani ya Allah. Leta mapenzi kwa Wakenya wote, tusipigane kwa matokeo yatakayotangazwa ya Allah. Twakuomba ya Allah, mpe ushindi Raila Amolo Odinga, ashinde kura zote, awe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Bariki Uhuru Kenyatta kwa uzalendo wake wa kupeleka Kenya mbele na maendeleo ya Allah. Mwenyezi Mungu mtukufu, mbariki pia na naibu wa rais wetu Mama Martha Karua, mpe nguvu na maarifa, aongoze kana mote Kenya kwenye ufanisi. Twakuomba Mwenyezi Mungu jina lako tukufu, tubariki na utukubalie. Rehema na amani zimshikie Mtume sallam, swahaba na jamaa, walhamdulillah rabbil alamin. Amin. May we pray. Heavenly Father, we want to say thank you, particularly this time that we are gathered in this auditorium just to pray and to say thank you even for the recently concluded campaigns. And Lord God, even as the counting of the votes is going on, we want to pray for peace in our country. We know that situation doesn't look well, but we're looking upon the heavens to get help that comes from you. And we are praying, my Father and my God, against every spirit of stealing the votes. I want to pray that, Lord God, it shall come to pass, even as the Kenyans went to vote, that your will prevail. I want to pray for the incoming President Raila Amolo Odinga. We want to pray for the Deputy Martha Karua. We want to pray, my Father, my God, even for the Prime Minister Stephen Kalonzo Musyoka, and everybody, the governors, the MPs, the women rep, and everybody that has been God elected, and those who are still waiting for the counting to be able to end. We pray for your peace. Even as this conference begins, we trust in the leadership of the Lord Jesus Christ, our Lord, and everybody say amen. May we be seated. Thank you, men of God. May God's grace be upon you. Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Martha Karua, Your Excellency, former Vice President, Senior Counsel, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, Governors-elect, Members of Parliament, distinguished guests, may I now, with all humility, invite the Secretary General of the Azimio One Kenya Coalition Party, Honorable Junet Mohammed, to guide us in the next bit of the program. May we accord him a round of applause. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Prime Minister, the Excellencies, the Governors-elect, Members of Parliament, National Assembly and the Senate, hamjambo. Hamjambo tena. Azimio. 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 Bas. Sasa tumekuja leo hapa kwa sababu tulikuwa katika vita pamoja. Tulienda kuwinda, tulienda vita pamoja. Sasa tumekuja wakati ambaye sasa tunataka kuhesabu. Tunataka kupata idadi ya wanajeshi. Wale wameponyoka kwa vita, wale wamejeruhiwa, wale wako katika hali mahututi, na wale wameponea vizuri na wako tayari tena kuendelea na vita. Hiyo ndio madhumuni yetu ya mkutano ya leo. Lakini vile navyoona majeshi mingi walifaulu. Naona majenerali hapa wako hapa ambao wameenda vita. Na ningependa kusema ya kwamba tuko mbele
kwa idadi ya wabunge katika taifa letu ya Kenya. Tuko mbele katika idadi ya magavana katika nchi yetu ya Kenya. Tuko mbele katika idadi ya MCAs hapa Kenya. Na tunangoja sasa tuwe mbele kwa kiti kubwa ambayo inayokuja. Ile hesabu sisi tumefanya tuko sawa, lakini tunangoja hesabu kirasmi ya IEBC ambayo wako na hiyo mamlaka ya kusema nani yako mbele nani yako nyuma. Si namna hiyo. Sasa tunataka jambo letu kubwa ya kukutana hapa kama watu ya Azimio la Umoja. Chama chetu ya Azimio ni kujuana leo ili tujuane vizuri. Kuna wale wamekuwa zamani, kuna wale wamekuja mpya, ili tujuane. Ili tusikue wageni ambaye hawajuani katika serikali ijayo. Tunataka tuwe tunajuana katika serikali yetu ambayo inakuja. Si namna hiyo. Sasa tutapatia nafasi viongozi wachache kwa sababu tuko wengi, hatuwezi pata kila mtu kuzungumza, lakini labda naweza ita county by county, viongozi wasimame, then tutapata watu wachache wazungumuze, magavana wachache wazungumuze, then baada hiyo viongozi wetu hapa watuongeleshe, then tuende turudi huko Bomas kuchunga kura yetu ili tupate ushindi. Si namna hiyo. Sasa nianze na county kutoka huko Pwani, county ya Mombasa. Naomba msimame juu kama mko hapa. Very good, asanteni sana. County ya Kwale, Chief Romondo nimeona hapo. Asante sana Chief Romondo. Umenyorosha mshetani vilivyo. Asante sana. Mungu akubariki. Haya, county ya Kilifi iko wapi? Gavana iko hapa, Paul Katana iko hapa. Huko na Senator Barzayo wote wako hapa. Asanteni sana. Haya, county ya Tana River wakiongozwa na gavana yuko hapa, nimeona Meja Godana, Hashaka, Said Haribai, na nimeona ndugu yangu pia ya Bura amefika. Asante kwa kufika. County ya Taita Taveta kwa hapa, Dan Mwashako, Senator Waruma na viongozi ambao wamechaguliwa sasa hivi. Asanteni sana. County ya Lamu, Ruwaida Obo na Mheshimiwa Mudhama, Lamu East, Lamu West. County sasa tumemalizana na Pwani. County ya Makueni wako hapa, wamefika. County ya Kitui wako hapa, wamefika. Women rep yetu ameponyoka. Sasa yuko hapa, amerudi. Sasa county ya Machakos ndio hao wamefika. Senator yuko hapa, Matungulu yuko hapa, General yuko hapa, ya Mavoko yuko hapa. Haya, twende huko upande ya Nyanza. County yangu ya Migori, Governor yuko hapa, Uchila yako yuko hapa. Tumenyorosha watu kama bado huko Migori. Walikuwa wanafikiri ni mchezo. Sasa county ya Homa Bay iko hapa, ukiongozwa na governor yao yuko hapa, na Kaluma yuko hapa, mama Lilian Gogo yuko hapa, yuko women rep yetu mpya anaitwa Bensuda. Anaitwa Bensuda. Wale yule wa ICC amefika bunge yetu. Bensuda. County ya Kisumu iko hapa, wakiongozwa na governor iko hapa, deputy governor iko hapa, iko women rep yetu hapa Ruth Odinga iko hapo, Koyo na Duma, kila mtu amerudi. County ya Siaya wakiongozwa na His Excellency James Agri Boborengo, governor ya Siaya iko hapa, na Mheshimiwa Ochanda, Upio Wandai, kila mtu Atandi, nimeona watu wako wamekuja wote, na senator mpya Dr. Oburu Odinga, youth leader ya Senate iko hapa, yeye ndo ataongoza. Haya, youth leader ya Senate amefika. Sasa nafikiri county ya Kisii. County ya Kisii wako hapa. Nimeona Barongo iko hapa. Iko hapa Ubiri. Iko pale, wazee wamefika. Karibuni sana.
Haya, Senator ya Mombasa pia amefika Wafaki. Sasa kaunti ya Nyamira. Nyamira iko hapa, Jerusha Momanyi, Gisairo iko hapa, Kitutu Masaba, governor pia ni yetu, labda hajafika Nyaribo, wamechinda. Haya, sasa tuende huko Northern. Kaunti ya Mandera iko hapa. Wameshinda huko pia. Iko wabunge wengi tumeshinda na governor na senator wako pale. Kaunti ya Wajir iko hapa. Veteran amerudi kwa bunge. Veteran politician Farah Maalim amerudi. Sasa sijui wale wengine watafanya namna gani kwa bunge. Sijui sasa itakuwaje. Tuko hapa na mheshimiwa Wafafi. Ijara iko hapa. Hiyo pia ni mgeni amefika. Kuna senator, kuna mbunge wa Balambala amerudi, governor mwenyewe iko hapa Nadhif Jama. Amenyorosha watu huko. Asante sana. County ya Siolo iko hapa. Siolo iko wapi? Watu walinyoroshwa mbaya nasikia. Iko hapa Guyo, governor mwenyewe iko hapa. Rudi, governor mwenyewe iko hapa Nadhif Jama. Amenyorosha watu huko. Asante sana. County ya Siolo iko hapa. Siolo iko wapi? Watu walinyoroshwa mbaya nasikia. Iko hapa Guyo, governor mwenyewe iko hapa. Mheshimiwa Guyo, women rep yetu iko hapa, Mumina, mnyorosha watu na wengine wako hapa wote. Huko Marsabit County, governor mwenyewe iko hapa. Governor wa Marsabit Mahmud Ali iko hapa, amerudi. Na wengine. Sasa tuende huko Kajiado. Kajiado iko hapa. Governor mwenyewe amerudi, Olelenku. Mheshimiwa Memusi senior iko hapa, Kajiado Central. Kajiado South iko hapa, Kajiado East iko hapa, Kajiado yote ni Azimio. Azimio. Watu walikuwa wanafikiri ni mchezo. Walikuwa wanafikiri ni mchezo. Sasa tukuje Nairobi. Narok pia iko hapa. Kwanza kabla Nairobi, Narok iko hapa. Tumalize na Nairobi. Narok iko hapa, mama ameshinda Kajiado North. Kuna wengine wanakuja. Narok iko hapa, Kilgoris, former minister ya interior Julius Sunkuli iko hapa. Amerudi kama mbunge wa huko Narok. Na mama ni Kajiado, Narok North. Ameshinda. Sasa Nyandarua iko wapi? Nyandarua iko wapi? Nyandarua iko hapa. Kwenye Thuku iko wapi? Na Kireao. Karaho wa Olkalau iko hapa. Inawezekana. Ishawezekana. Sasa Busia. No, hiyo nakuja. Huko unajua tuliangusha watu mbaya sana. 70% ilishindikana. Busia iko wapi? Simama juu. Wakiongozwa na governor. Sasa Busia ni ile kitu inaitwa suit. Iko hapa, wamekuja na koti yote. Gavana, women rep iko pale, Rafael Wanjala, Matayos, Teso North, Butula. Hiyo ilikuwa suit mwenyewe. Budalangi, Funyula, then tuende Kakamega sasa. Kakamega ndio watu wameangushwa mbaya sana. Hiyo ilikuwa massacre. That was the biggest massacre in this election. Sasa tuko hapa na mbunge wa Lugari. Anaitwa Nabii Nabwera. Iko pale MP wa Lukuyani. Anaitwa Mugabe. Iko pale Lurambi Bishop Khamala. Iko pale MP wa Ikolomani Mheshimiwa Shinyalu. Iko hapa women rep anaitwa Elsie Mohanda. Iko pale MP wa Navakholo anaitwa Emmanuel Wangwe. Iko pale Tindi Mwale mbunge wa Butere. Tuko pale na Mheshimiwa Mumias East anaitwa Peter Salasia. Sasa tuende huko Samburu. Iko pale Matungu na Bulindo iko hapo. Siliambia nyinyi ilikuwa masaka. Iko pale Mheshimiwa wa Kuisero anaitwa Seka Miradi. Pale watu waliona giza. Mambo kama hiyo haijafanyika popote, ilikuwa hatari. Tuende Samburu sasa. Tuko hapa na Mheshimiwa Naisula Lisuda, mbunge wa Samburu West. Tuko hapa na mbunge wa Samburu East, Mheshimiwa Lenton Join. Sasa nafikiri tukuje Nairobi, si ndio? Nairobi simama juu. Nairobi pia ilikuwa massacre.
Nairobi is under curfew kwa sababu watu walinyoroshwa mbaya sana. Iko pale. And you are looking at live pictures from the KICC, Kenyatta International Conference Center. You're listening to the words of Junet Mohammed, the Suna East MP-elect. He's talking to leaders, both who have won and others losers as well, in Azimio la Umoja one-party alliance. They are all meeting live right now, and among the guests, Azimio la Umoja one-party Kenya running mate Martha Karua is in the house. She's in the front row right there. You saw her a little short while ago. Siaya County Governor-elect James Orengo is also in the house. Outgoing Kakamega Governor Wycliffe Oparanya is also there, and a whole host of Azimio la Umoja One Kenya parties. Also, not to mention Wiper Party leader Kalonzo Musyoka is also in the house. They are discussing the way forward. And of course, there's one person who is notably absent from there, Rashid. I'm sure we've noticed that amongst all the leaders. Kuna mtu mmoja ambaye hayuko hajafika. Kwa sababu ukisikia taratibu uliotolewa na katibu wa Azimio la Umoja amesema kwamba baadaye nafikiri wale waliopo ndio wale waliopo kwa sasa, akisema baada ya kwamba amewatambulisha watakuwa wanatoa nafasi kwa aliyekuwa mgombea mwenza wa mgombea wa urais wa tiketi ya Azimio la Umoja One Kenya Bi Martha Karua, pamoja pia vile vile na kiongozi wa Wiper ambaye pia ni kigogo ama ni kinara katika ule mwamvuli wa Azimio la Umoja One Kenya, Bwana Kalonzo Musyoka, wahutubia wananchi. Lakini kuna kitu wamekizungumzia, Jeff, ambao tukipenda tukizungumze kwa faida ya Mkenya anayetizama, ni kwamba hawako pale kwa sababu ya kutangaza matokeo ya kile kiti ambacho kinasubiriwa kwa hamu na gamu, ambapo sasa hivi watu wanahakiki yale matokeo na karatasi, hususan form 34A kule Bomas. Wamesema hilo ni jukumu la tume ya IEBC kuweza kutangaza ni nani ambaye ameweza kupata ushindi. Wao wanaweza kuwa pengine na matumaini na kiti hicho, lakini hawezi kujiamulia tu kwamba sisi ndio sisi. Hilo wamesema wameliachia tume jukumu hilo kufanya kazi. Nafikiri ni swala zuri, manake watu wengi wanatizama katika TV hawaelewi kwamba je, pale kuna sherehe, kuna ni lahasha. Wamesema pale ni kuangalia safari ya Azimio ilikuwaje. Kuna wengine walipata, kuna wengine hawakubahatika, ili wajipange mbele zaidi. Lakini unajua katika siasa kama mlivyoona, hata wataalamu hapa wataweza kukubaliana nami, usimsikize kile anachokisema, sikiza kile hazungumzi. Ndio maana tunakwenda nakosea. Ndio maana tuko na wataalamu, mtambejea anachozungumza Lulu kina ukweli fulani, kwamba tusisikize kinachozungumzwa, tusikize kile ambacho hakizungumzwi. Tukianza na Ramogi Odhiambo. Yeah. Lulu ako na point kwamba lazima usome zaidi ya kinachosemwa na kile ambacho mheshimiwa wa Suna East amesema. Ngunjiri ameenda nyumbani, anaitwa Irene Njoki mrembo. Mimi hakuna kitu imenifurahisha zaidi ya hiyo. Waacha hiyo mzee aende apige kelele huko nje, kelele yake ilikuwa mingi. Sasa nataka niwalike wachache, 1, 2, 3 tuseme, ili tusikie vile viongozi wanasema, na nimeshawajulisha madhumuni yetu ya leo. Unajua Trump wakati aliona hali ni mbaya amesema stop the count. Sasa nataka kusimamisha hesabu. Hii imetosha. Zaidi ya hii sasa we can donate some people now. Sasa tuko hapa, wale watu ambaye waliambia mtu tutakuletea 70%. Mnakumbuka? Hapo nyumbani kwao pale hao wanaishi, gavana iko hapa. Anaitwa Mheshimiwa Utitilo. Ameshinda. Senator yake pia. Na mimi naomba uchunge watu vizuri, senator. Usionee watu. Anaitwa Osoti, iko hapa. Iko hapa mheshimiwa wa Luanda. Unajua? Wa Luanda. Engineer mwenyewe iko hapa. Maungu. Engineer karibu sana. Haya, sasa tuende Meru. Meru sasa iko hapa mheshimiwa Apuri Mpuri. Nakuja. Iko hapa Apuri Mpuri amekuja kutoka huko Tigania East. Karibu sana, nitakuita. Sasa Kisii iko hapa. Senator iko hapa. Governor pia ni Simbarati. Women Rep ni Doris Donya iko hapa.
Sasa tuachie hapo tu, kwa sababu zaidi ya hii Wakenya watastuka. Roho naweza simama watu sema kuyu watu wamechukua nchi yote, tuachie hapo tu. Tuko pale na West Pokot, Baringo anaitwa Mheshimiwa Kamketi kwa hapa amekuja. Amenyorosha watu. Turkana iko wapi? Turkana governor ni Jeremiah Lemurkai. Jeremiah wa ODM iko wapi? Then tuko hapa Mheshimiwa Jubilee wa Turkana South. No, Turkana East. Tuko hapa na Turkana nafikiri South, Turkana no. Hii maneno imeenda bana. Hii maneno imeisha. Mombasa nilianza nao Mishi Mboko iko. Mishi Khamis Mboko. Sasa nataka ili tuende Bomas. Sasa nataka nialike watu wachache kila region, mtu moja on their behalf, dakika moja, then tuite. Leo ilikuwa siku ya kuonyesha vile jeshi inakaa. Nani mebaki? West Pokot iko hapa amefika. Sijui watu watapata wabunge wapi safari hii. Karibu mama. Sasa nataka kualika kila area mtu moja, tuchukue dakika chache, then tuite viongozi. Sasa Kilifi tumeshasema, nilikutaja Ken Chonga. Sasa nataka tuanze na huko Northern Region. Mtu moja, nafikiri naweza ita Mheshimiwa Farah aje wasalimie dakika moja, then tuende huko Eastern, Lower Eastern hapa namna hiyo. Dakika moja lakini. Dakika moja. Na governors pia wachache, then tuende kwa viongozi. Sasa kuja tu. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Tuimbe, tucheze sote. Kenya yetu. Asanteni sana. Tumefanya kazi nzuri na tumefaulu. Iliyobaki sasa ni hii ya presidency, na we are confident we are going to win that also. So let's move together. Let's move together and transform this country for the better. Thank you. Haya, kwa upande huko hapa Eastern tunaweza sema Governor Mahmud aje awasalimie dakika moja. Thank you very much. I think I want to say congratulations to all elected leaders. We are lucky to be here. In Marsabit, we have 4 constituencies. 3 have been grabbed by Azimio. We have 20 wards. We have delivered 16 MCAs out of the 20. And I want to say congratulations to all elected leaders. Thank you very much. Kwa niaba ya Meru, Tarakaniti, Embu, Mheshimiwa Purimburi. Dakika moja. No mpeo. Mheshimiwa Mjaboni. Kwa majina naitwa Mpuru Mtawaburi ambaye ni party leader wa chama cha Nopeu. Nopeu katika Meru community tumeweza kupata viti 2 ya MCAs na Kenya mzima tuko na 10. Ni chama mpya. Na bado Igembe Central tumepata Azimio Mheshimiwa Mr. Kili, na Imenti South tumepata Azimio, na Tigania East. Kwa hivyo tuko MP 3 katika Meru community. Hebu nipigeni makofi. Na tumeweza kuleta kura mingi. Hasa number 1 ilikuwa ni Tigania East ambaye Raila Amolo Odinga kwangu alikuwa na 28,000 votes. Alafu William akiwa na 29 akamshinda 1,000. Kwa hivyo nasema kwamba lazima tujipange. Lazima tujipange tukiwa kwamba kuna mahali tunaenda. Eti ya kwamba wakati umefika hakuna maana kupembeleza punda mteremko. Ashilie teremke, wakati wa kupanda utipembeleza. Sisi wa Meru tuko na imani na nyinyi. Tuko na imani na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tuna imani na mandamu hapa, tuko na imani na Raila Amolo Odinga, na tunajua kwamba hii serikali hii lazima Raila Odinga hapizwe akiwa rais wa nchi yetu ya Kenya. Na hakuna shortcut na hakuna mchezo. Kwa hiyo masasa Mwenyezi Mungu awabariki.
na chama yangu inaitwa Nopeu. Nikisema harambee mnasema Nopeu. Harambee Nopeu. Jibu harambee Nopeu. Hata akiiba Nopeu. Mwizi wa Kemorer Nopeu. Mwizi wa wananchi Nopeu. Thank you so much. Asante sana mheshimiwa. Haya, kwa niaba ya Makueni, Machakos na Kitui, mama Mudhama, Senator Agnes Mudhama, wacha wasungumuse. Habari gani? Nzuri sana. Tuimbe, tucheze sote. Kenya yetu hakuna matata. Jambo bwana. Asante, Your Excellency, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Your Excellency Deputy President Martha Karua, na waheshimiwa wote na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Basi kule Machakos ni Wiper Azimio. Wiper Azimio inawezekana. Azimio inawezekana. Kule Machakos tumelima kabisa, na si Machakos peke yake, Ukambani kwa jumla tumelima, yote ni Azimio. Azimio we've delivered in Ukambani, and we are saying in Kenya, Azimio is a party. Azimio will have the next 5th president of this country. Muna imani? Mbona hakuna makofi? Kwani mnaogopa? Najua sisi wengine hatuogopi. Tunamenyana, tunapambana na tunaleta. Si ndio? Basi tuendelee kuomba, tuombee amani. Na sisi wote ambao tumechaguliwa, Mungu atusaidie tuweze kupeleka Kenya yetu mbele. Asanteni sana, Bwana awabariki. Nataka kutambua kirasmi mheshimiwa Kinango anaitwa Gonzi Rai. Karibu sana mheshimiwa. Huyu ni mtu muhimu sana. Wacha yeye ndio aongee kwa niaba ya watu ya Pwani. Kamuti. Gonzi Rai. Kwa niaba ya Pwani, Gonzi Rai. Asante sana waheshimiwa viongozi niliochaguliwa. Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya Martha Karua, Stephen Kalonzo Musyoka ambaye pia ni Prime Minister wa Jamhuri ya Kenya, viongozi wote mliochaguliwa, nataka niseme neno moja. Kenya imeumia kwa muda mrefu sana mikononi mwa viongozi wasiojua utu. Wakati umefika na tunawaomba viongozi wetu watatu, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, kwamba kama kuna kitu ambacho kinataka kuzikwa katika mwaka huu ni corruption. Liondoke hili jinamizi, hii nchi itaweza kujitawala. Tuko na watu ambao wanatosha na wanaweza kufanya hii kazi.
wale ambao hajiwezi. A community that does not take care of its most vulnerable people in society is definitely going to fail. Please let us be sympathetic and make sure we come in with policies to change the direction of our country. Thank you so much. Asante. Kwa niaba ya Migori, Homa Bay, Kisumu, Kisiaya, Professor Anyang' Nyong'o. Professor, karibu. Azimio. Azimio. Asanteni sana ndugu zanguni. Tumekutana hapa leo kama Wakenya. Kwa sababu bila umoja hatuwezi kujenga nchi yetu Kenya. Ama sivyo? Umoja ni nguzo yetu. Kwa hivyo mimi nataka kutoa shukrani kubwa sana viongozi wetu. Raila Amolo Odinga kama kinara wetu, Martha Karua, Deputy President, na my friend and colleague for a long time comrade, Mheshimiwa Prime Minister Kalonzo Musyoka. Asanteni sana ndugu zanguni. Leo hii ni siku ya kwanza kuongoza Kenya. Na hivi karibuni tutakuwa matangazo ya kwamba Raila Amolo Odinga na Martha Karua ni leo hii kutoka leo watakuwa viongozi wa Kenya kama president na makofi basi tata. Kwa niaba ya Bungoma, Trans Nzoia, Governor Natembea. Karibu sana. Bwana PC. Karibu sana. Wapi askari ya kupiga salute? Sijaona. Our Deputy President to be Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, viongozi wengine hamjambo. Mimi ni kusema tu kwamba Kenya iko tayari kwa mabadiliko na mabadiliko yanakuja. It's a momentous time for our country. Kule Trans Nzoia tumeleta viti vitatu ya ujumbe out of 5. Tumepata kiti ya ugavana na pia rais wetu ameongoza. Barikiweni sana, asante sana. Kwa niaba ya Mlima ya Kenya, Mheshimiwa Kanini Kega. Kuja usungumuse. Thank you, sir. Thanks so much, the Deputy President, the Prime Minister, and all the leaders. On behalf ya wale majeruhi wamepatikana kwa hii vita ili baba akuwe rais, ningetaka tu Junet unikubalie wasimame tu wale majeruhi. Kioni simama wale majeruhi, those who are casualties because of these Kioni, kwani umesahau Kioni, wale ambao wameanguka kwa niaba ya kusimama na baba. Those are the small sacrifices that we have said that we have to go through for the sake of Baba to be the president, and we are happy and proud and walking tall. Kwa hayo mengi machache, kwa Jubilee we have about 24 members of parliament and we are very proud. Kina Kiaraho na wengine wako hapa na wengine mheshimiwa my deputy, na tunashukuru sana, asante. Kwa niaba ya wamama Leisuda, kuja usalimia dakika moja wale wamama ambao wanatoka minorities. Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Asante sana viongozi wetu, vinara wetu. Congratulations to all the leaders ambao wamepita na kina mama ambao wamechaguliwa kwa Azimio. Congratulations, ninajua ile vita ambayo mmepigana, especially constituency seats, na senators wetu na wengine wote, na waomba hata wasimame tuwapigie makofi kwa ile kazi nzuri ambayo wamefanya. Akina mama wetu, congratulations sana kwa ile kazi ambayo mumefanya. Tuko na records ambazo zimepigwa. Narok for the first time tumepata MP constituency, Senator akina Fatuma Dulo mara ya pili, akina Gesa mara ya tatu. Kwa hivyo asanteni sana. Samburu tulideliver kwa baba vilivyo, na tunatarajia ushindi wake kama president wetu. Asanteni sana. Haya, sasa kwa niaba ya Bonde la Ufa huko Rift Valley, iko governor anaitwa Olelenku. Ameshinda watu mara mbili, sio mara moja, mara mbili. Your Excellency Deputy President, Prime Minister, colleague governors, fellow leaders, good morning.
I want to convey my congratulations to all of you, and I want to say the Rift Valley is also for Baba. You hear Turkana, West Pokot, Samburu, Kajiado, Narok, tumesimama ngumu, tumelete viti nyingi, na tumelete pia ushindi kubwa sana ya Baba. Tunataka kusema kwa ndugu zetu wasiofaulu, tuko na serikali nyingi za county na tuko na serikali kuu, kwa hivyo msivunjike moyo. And on behalf of the Rift Valley family, the Ma Nation, we stand strong to say Azimio is the way. Thank you very much and have a good morning. Kwa niaba ya Nairobi, nitaalika watu wawili. Kwanza, Mheshimiwa George Ladwa kuja usungumuze kama mtu wa Nairobi. Ama watatu, unajua Nairobi iko na watu tofauti. Asante Junet. Kwa niaba ya Nairobi, wa Deputy President na viongozi wote, Nairobi ni Azimio, imekuwa blue. Tumepata wabunge 13 kutoka 17. Majority MCAs ni Azimio. Kwa hivyo Nairobi ni blue na Nairobi ni Raila Amolo Odinga, na tunashukuru wa viongozi wote na wananchi wote wa Nairobi kupatia Baba kura zote hapa. Na ya pili na kumalizia, takushukuru wa team leaders, Mheshimiwa Timu Wanyonyi pamoja na CAS Mheshimiwa Rachel Shebesh kuongoza timu ya Nairobi na wabunge wote ili tuweze kupata kura hizo. Mungu awabariki, asante sana. Mheshimiwa Mawadhe, dakika moja. To the incoming Deputy President, to the incoming Prime Minister, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, magavana walioapa na wabunge waliochaguliwa. Hamjambo. Sisi hapa Nairobi kama alivyosema chairman wetu tumedeliver. Kati ya viti 17 kama alivyosema tumechukua 13 na women rep na senator tumefagia zote. Na mimi nina haki ya kwamba hivi karibuni atakayetangazwa ni Baba Raila Amolo Odinga. Mkiangalia ile map iko pale wanaruninga, mkiangalia ile map iko pale, nchi nzima ni blue. Ni hapo kadogo tu kuna hiyo rangi nyingine tofauti, hiyo undercoat. Kwa hayo mengi mimi nataka kuwapongeza wenzangu tuliochaguliwa, tuko tayari tufanye kazi pamoja. Asante sana na Mungu awabariki. Hai, Babu Wino. Dakika moja babu. Na Mheshimiwa Yusuf Hassan ndio. Salimie watu. Asante sana my leader, asanteni sana. I want to take this opportunity to thank the people of Embakasi East Republic for re-electing me as their member of parliament. I also want to thank Kenyans for electing Raila Amolo Odinga as the 5th president of the Republic of Kenya. Raila has won elections. Raila must be declared as the 5th president of the Republic of Kenya, and Raila must be sworn in as the 5th president of the Republic of Kenya. We have sent our opponents into political oblivion, which is the entombment of the unworthy into their own dust of nothingness. We are done with them, we are dusted with them, we've already buried them into their political graves, and we are now waiting to plant flowers on their political graves. Asante. Naona umebadilisha viatu. Ni swearing in. Ni swearing in. Karibu sana. Mheshimiwa Yusuf Hassan Kamkunji. Hamjambo. First of all, let me congratulate you, niwapongeze kwa ushindi mliopata kuja huku. Mimi kama mwenyekiti wa Jubilee hapa nataka kusema kwamba tumeshinda vizuri. Tumepata wajumbe 15 sio 14. Hata yule wa Kasarani ambaye ni independent yuko upande wetu. Kwa hivyo tumedeliver Nairobi, na tunataraji kila mtu kutoka Nairobi sasa hivi anatazama ruringa akisubiri Raila Amolo Odinga na Martha Karua watangazwe kuwa ndio wameshinda urais, na kazi ya Azimio kama serikali mpya ya Kenya, serikali ya mageuzi, ianze mara moja na tupeleke nchi yetu juu. Asanteni sana. Kwa kumalizia, Kakamega, Busia, Vihiga, nataka kuita Tindi Mwale. Tindi Mwale, wacha wasalimie dakika moja. Asante sana majority leader. Naibu Rais Stephen Kalonzo Musyoka,
na Prime Minister Stephen Kalonzo Musyoka, naibu wa rais Mama Martha Karua, na CS Finance Designate Governor Paranya, na wote ambao wameshinda viti, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Huko Kakamega sisi tumejipanga, tumepata viti 10 za ubunge out of 12 ni Azimio. Alafu tuko na viti 45 ya MCS out of 60, 45 seats ziko kwa Azimio. Kwa hivyo sisi ile tunangoja ni waapishe baba, watangaze baba Raila Amolo Odinga kama rais wa 5 wa Kenya, na tumwapishe akuwe yeye ndio mkombozi ambaye ataleta usawa, umoja na maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Asanteni sana. Asante sana. Sasa kwa kumalizia hii ratiba hapa, Senator kuja useme jambo. Senator wa Kitui anaitwa Kio Wambua. Hapo tunafunga sasa, niende hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo. Maneno matatu tu. Ya kwanza, uko Lower Eastern we have delivered. What our party leader promised to deliver, he has delivered the 3 governors, he has delivered the 3 senators, he has delivered the 3 women reps, na akavuka Taita Taveta, out of the 4 members of parliament, he has delivered 3 of them. Akaenda mpaka huko Kisii, ameleta the women rep na member of parliament. Huko Northeastern tumeleta member of parliament. Wiper has contributed no less than 27 members of parliament to Azimio. Jameni, Nairobi tumedeliver mawadhe. Simunipatie Wiper kidogo tu, Wiper. Asante sana. Asante sana. Ya mwisho Janet. We all know what happened in 2013. We won the election under code, and yet we did not win. In 2017, we won the election under code, under NASA, we did not win. It will not happen again this year. It will not happen. Na wale ambao wako na uoga wabaki hapa, wale mashujaa tuende tuchukue kiti. Asanteni sana. Asante sana. Sasa hapa mbele nataka kuanza na katibu mkuu wa chama ambaye inatawala nchi sasa, ambaye anafanya handing over kesho kutwa. Anaitwa Mheshimiwa Jeremiah Kioni. Jubilee Party is the ruling party of Kenya. Wacha hiyo upusi unasikia wale wanaongea hapa kandakanda. Asante sana na ni vizuri kujua kwamba party leader wa Jubilee ni His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Na nataka kusema kwamba kidogo ilisemwa na kanini ya kwamba kama wale ambao walijeliwa Mount Kenya, hasa Mount Kenya kutoka the 10 counties, na sijui kama mtawaruhusu wasimame, sijui kina Kapinga wako hapa wasimame. Mount Kenya, Damali simameni, kanini Kega, wale ambao wako kule. And yes, you can see them, hawa kina Mase. We have a 24% turnout that voted for Raila Amolo Odinga. There is a 44% that did not turn out. If the work that was done by those who stood among others was not done, picha ingekuwa tofauti sahi. Kwa hivyo mnaposherehekea ushindi, hakikisheni ya kwamba mmesherehekea that sacrifice that was made by Uhuru Kenyatta through those individuals, because we were able to get Raila more than he has ever gotten from Mount Kenya, and we were also able to ensure that others who would have voted for William did not vote for him. And that is why we are here. That is why one of the other reasons why Raila Amolo Odinga will be sworn in as the 5th President of the Republic of Kenya. And the ones that are here, leader, it's good to make sure that you recognize this, are the ones with the heavy responsibility of taking care of Mount Kenya region, who have been misled into the opposition, because that is the team that will be speaking on behalf of them
in government. I thank you. Thank you very much. Nataka kurecognize kufika Senator Nairobi, mechaguliwa anaitwa Senator Edwin Watenya Sifuna. Sasa kwa niaba ya ODM nataka kualika Mheshimiwa Minority Leader wetu John Badi. Karibu sana Mheshimiwa. Azimio. Hii ni mkutano ya siasa kweli. Azimio. Thank you very much. Let me start by congratulating all of you, beginning with our Deputy President, Her Excellency, His Excellency Kalonzo Musyoka Pia, who is our Prime Minister incoming, and all governors present, both incoming and outgoing, all members of Parliament in the two houses of the Senate and National Assembly. I want to just say congratulations. You campaigned hard, you campaigned smart, and you won your seats. But above all, you delivered to the Azimio presidential candidate. I want to also add that we know that Raila Odinga is the presidential candidate under Azimio, but the parent party is ODM. May I take this opportunity to thank all constituent parties of the Azimio la Umoja One Kenya political party for supporting Raila Amolo Odinga to paint the country blue. My last comment would be that I think IEBC is taking too long. The anxieties are necessary. We want the announcement. Raila has won this seat. So there is no wastage of time. We are going to celebrate, I think, before the end of today, Raila's win. That's what I would say. Thank you. But there's something I'm forgetting, Junet. And I think it's relevant for this meeting. And as one who has been in Parliament for 15 years, your unity, we have the majority. So your unity will deliver everything for you first. You must be united to elect your speaker and deputy speaker, and so that you take all chairs of committees, because you are the majority and we are forming the government. So please, please be united. Thank you very much. Thank you very much, leader. Sasa nataka kualika minority leader ya Senate ambaye sasa amebadilika, anaitwa His Excellency Governor James Agre Orengo, Governor wa Siaya. Azimio. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, and His Excellency, the Prime Minister, Kalonzo Musyoka. I also feel proud to be part of this great family, the Azimio family, and congratulate the leadership for a job well done. Lakini muknikubalia wacha niseme hivi. I think it's very important. The results of these elections are known because the results are in the portal. The genuine forms which have been transmitted and are in the portal, if we add it up, Raila has won the election. Raila has won the election. And I think it is important to say so. If you go to the Kim's kits, again, the transactions of uploading the results that are contained in the forms, if you look at those Kim's kits, the election has been won by Raila Amolo Odinga. But I urge the DCI, because within Kenya Kwanza, there's a criminal enterprise. These people should be arrested. Because in the presidential vote, there is nearly 800,000 to 1 million votes that has been cast for the president, which has not been cast for the governor or the senator or the women rep. It can't happen that way. And in Mount Kenya, in fact, it is in Mount Kenya. So the DCI should take steps very quickly
to bring these people to book. Finally, Jeanette, when I look at that map, Kenya is getting together as one nation. Kenya is blue. In fact, if you look at that yellow, it is misleading because in Central, there is more than 30% who are blue by possession. So Martha Karua and Raila Amolo Odinga, you are leading a great revolution of bringing Kenya together as one nation and one people. Asante sana. Asante sana senior. Sasa hapa ODM kuna acting governors. Tuko hapa na governors elect ambao wanangoja kuapishwa na kuna acting governors. Sijui kwa nini uchaguzi haikufanyika Mombasa na Kakamega ya governors. Na wanajua hiyo ni stronghold yetu ya Azimio. I don't know whether it was by design or there is something else that matter will be looked into, because it is very funny that they only chose 2 counties, major counties, where our 2 deputy party leaders come from, which they know is the bedroom of Baba. But we will deal with that matter after the swearing in. So I want to call upon His Excellency Governor Wycliffe Ambetsa Oparanya, the acting governor of Kakamega County. Na usikatalie kiti, mtu mwingine akichagulia upende tu tafadhali. Usikatalie. Wananchi mjambo. I want first of all to take this opportunity to congratulate all of you who have won various seats for their Azimio movement. I want also to congratulate those who have fallen. I have colleagues like Wycliffe Wangamati, my colleague in Bungoma, whom I know has lost because of supporting Baba, and many others from that region that I come from. Ladies and gentlemen, I wish you all success. And as my colleague has said, what we need is unity. If we remain united behind our leadership, we will take this country to the next level. God has given you a chance to serve Kenyans. Please do so with dignity so that we can prosper as a country. I want especially to thank Kalonzo Musyoka. I've never had a chance to thank him. I know if Kalonzo was not with us, maybe the results would have been different. And also Martha Karua. I know the coming of Martha Karua has brought many women, and you can see quite a number of women has been elected this round. So with this, I think we shall move on. And we are sure that Raila Amolo Odinga is going to win today. Maybe tomorrow there will be an announcement, or whichever day, because we have done our mathematics and we know that we are winning. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana gavana. Sasa nataka kualika acting governor wa Mombasa, Mheshimiwa His Excellency Hassan Ali Joho. Ayo DJ nyimbo zote basi hiyo. Kwanza niseme hongera kwa viongozi wote ambao wamechaguliwa, na kwa sababu nimeona watu wanabeba sifa, hata mimi ningeomba wale wa kutoka jimbo la Pwani wasimame pale walipo, waonekane kwamba tumeleta viti za kutosha, na hata zile zilobaki kaeni tu, zitakuja tu. In fact, the only one for Mombasa itakuja tu kwa Azimio. Wale watu walitengeza ile map, ningewaomba in some part of central Kenya waweke light blue. It can't be yellow. So tafadhalini
waliobobea katika mambo haya, wekeni light blue hapo, kwa sababu hii kiti kimeenda, si ndio? Si tunangoja tu baba apishwe, si ndio? And therefore mimi nimekuja hapa kusherehekea, na nimesikia hapa kuna DJ, watu wamekaa wamezubazuba. Tumwambie DJ, weka mziki ambaye tunaweza kucheza sisi wote na tuenuke kwa viti, tule ngoma. Haya, mkono juu basi, mkono juu, mkono. Tumpatie Kalonzo wiper basi. Haya, asante sana. Asante sana gavana. Naomba tukae. Sasa naomba tukae. Nataka kutambua kuwepo ya gavana wa Machakos. Anaitwa Wavinya Ndeti. Asante sana mama. Gavana ndio huyu. Mmenyorosha wanaume wako kando. Sasa kabla sijalika waziri mkuu wa serikali ya Azimio, nataka kutangaza ya kwamba sisi kama Azimio applications iko open kuanzia leo ya watu wa nje na watu wa ndani hapa, wale ambao wanataka kuwa speaker ya National Assembly. Weka application sasa. Hii imekuwa wazi. Kama wewe ni mtu uko nje unataka kuwa speaker ya National Assembly, tengeneza CV. Kama wewe ni mbunge unataka kuwa speaker, tayarisha CV. Speaker sasa itatoka Azimio. Sawa sawa? Ya mwisho sasa nataka kualika waziri mkuu wa serikali ya Azimio, Mheshimiwa Daktari Stephen Kalonzo Musyoka. I thought you were going to give me buffalo soldier. I'm bado ako kwa madaki. Able to give us a buffalo soldier. They brought only got one mama. Well, my friends, fellow Kenyans, members of Azimio la Umoja One Kenya Coalition, a very hearty congratulations to all of you who have done so well, done this country so proud, done our coalition proud, and stood firm for Baba the Fifth. It's a matter of time. It is now a matter of time. We thought we should have this get together because the country was getting nervous. Now the country can see the true leadership. Tujipigie makofi. And I agree that our true heroes and heroines are brothers from the Mount Kenya region. Jeremiah Kioni and the team, we know you are not victims, you are the true victors. And so now, my friends, we have majority members of parliament as Azimio la Umoja. That's a fact. We have majority governors. So we had to debunk this thing which was circulating in the social media to the contrary. And we are just waiting now. We are confident
We are confident of a win. We cannot announce, we are not Chebukati, but we know that justice is going to be done. Hatutaki mengine, tumejua mengi sana tangu jana. Yaani watu wanajaribu miujiza isiyowezekana. Wanajaribu miujiza ya kila aina, lakini wamepatikana. Kwa sasa tujiandae tu, because constitutionally they have to announce the win of the presidential race by tomorrow, hopefully. I don't know, some of them say by Monday. Lakini if things are done, we want to urge IEBC to do the right and the legitimate, the next legitimate thing. Do this country duty. They do national duty and announce the winner. I know from where I stand that this country is going to remain peaceful after this announcement. Indeed, ndugu zetu wa Tanzania na majirani walikuwa wanauliza, what's wrong with you Kenyans kwa social media? Kwa nini you are not burning tires? Kwa nini hamfanyi hii? It's like everybody expects that after every 5 years, every election cycle, Kenyans will lose their patience. I want to congratulate our fellow citizens for remaining solid, remaining patient, and the outcome will shortly be known. And even after that outcome, we must remember that we are all Kenyans. We have only this country to call our motherland, and we're very proud of it. So nobody should be allowed to mess around with our motherland. And so, Waheshimiwa, hapa mimi na furaha zaidi, furaha nyingi sana kuona wengine ambao, as my brother Peter Nyang', a comrade in arms all the time, and we've seen plenty, and now it looks brighter. This is a wonderful nation. And true democracy in Kenya is true democracy in the whole of the African continent, because the continent has been watching. That's why you saw people like President Kikwete leading the East African Community Observer Mission, President Goodluck Jonathan leading the ASA delegation, former President of Sierra Leone leading the AU delegation. The whole continent has been standing with the Kenyan people. Let's give them a clap. Yale mengine, I can foresee in central Kenya. That's why I was a bit perturbed when people are saying I concede. Nobody should have conceded in central Kenya, because mutaona maajabu hapa. Mutaona maajabu when the truth is known. And this will help to bring the mountain, our brothers and sisters, the mountain solidly. I think it was Joe who said painted light blue. It will all be blue, inshallah, God willing, going forward. So anyway, we are the same. We are the same. We must congratulate our brother President Uhuru Kenyatta for showing true statesmanship. Of course, we recognize he's a chair, he's a party leader of Jubilee, and he has remained a true statesman, not uttering a word, so that Kenyans and everybody will know that he's allowing the democratic process to come to a useful conclusion. Which conclusion? As we stand here and sit here, we all know. Let's give ourselves a clap. Kwa hivyo, mimi nawashukuruni sana. I mean, majority governors. And so is that position for speakership still open? We can now send applications. I must recognize my worthy running mate who must be here, Andrew Sumkuli. Where is Andrew? He's there. This gentleman traversed the country, the whole country with me, fighting for Baba. He never was tired. And now I see partly is rewarded by his elder brother, Julius. Julius, thank you for giving me the name of Andrew, and I wanted to talk to Andrew. Congratulations for winning the Kigori seat on a Kano ticket. So our brothers, Gideon Moi and others, and our brothers seeing Guyo become governor. This guy is governor.
Isiolo, I can't believe it. I'll give you a big handshake. This man was, you can see all possibilities. He was MCA here in Nairobi. MCA, now he's governor Isiolo. Let's give him a big clap. On a Jubilee ticket, thank you. Yeah, so, tuwashukuruni sana. So Kenyans, keep hope alive. Keep hope alive. This nation will never be shaken. This was a terrible trial period. And that's why some of us decided to go out of character and do very, very strange campaigns. But of course, never giving up on our values and on our principles. Kwa hivyo nawashukuruni sana. Ni hayo tu, nimwalike dada yangu, Deputy President waiting to be sworn in, Mother Wangari Karua. Thank you. Usichoke mama. Usichoke mama. Nafurahia mama Kenya, nakupenda mama Kenya, uzao wako umebaki. I now must leave the stage for obvious reasons. Naweza mama, inuka angaza wakati ni sasa. You can dream again, you can rise again. Mateso yako ni mengi, umasikini, magonjwa, uhaba wa masomo, lakini moyo wako, uhaba wa masomo, lakini moyo wako mkuu sana. Umesimama ngangari kutetea nafasi yako wewe. Mama Kenya mama, usinitenge, unitenge mama. Oh mama, Mama Kenya mama, umetoka mbali wewe, usichoke. Mama Karua, twakupenda. Mama Karua, Mama Karua, Mama Karua. Good afternoon, everybody. Asanteni nyote. Leo ilikuwa tupate wanaazimio wote. We meet and greet. We appreciate ourselves for a very good campaign, a 4-month campaign versus a 4-year, or was it a 9-year campaign? Well done, you're nothing short of heroes. In those 4 months, you transformed the terrain and you painted Kenya blue. We have taken the first step in transforming Kenya. We have much more to do. And therefore today is just telling ourselves, you may be feeling the fatigue of the last 4 months because we were not sleeping, we were living and sleeping and dreaming just the campaign. It is exhausting, but let your mind recharge because we've got more work to do. And for all of you, because you are in Nairobi, we need to distribute ourselves to the various places where our strength is needed to guard our win, because we have won. I was looking at the list of members of parliament. I'm very tempted to read out the names. I will not, I may not tire you because they've been introduced, but we are just short of 180 when you combine. You see? We have 24 governors at the moment. If you add Mombasa and Kakamega, whose by-election is coming later, you will see
that we have strength around the country. If you look at our competition, they are just at about 130 members of parliament. When I last counted, even if it improves, it will not come anywhere near what we have. So even without anybody telling you the numbers, with those numbers of members of parliament, of governors, of senators, we have 23, they are one up. But if you look at everything, including all the other seats combined, there is no way the tally can be against us. And by the way, we have tallied. It's just that we do not have the power to announce ourselves, because the forms were on the portal, and we took copies and we tallied, and we know where we are. And we know if we had the power, by now we would have called it for ourselves. But we will wait. We will wait for that announcement. But please be upbeat. Know that Kenyans did give us the opportunity to steer the nation, and we are waiting for the official seal of approval. Our coalition is Azimio la Umoja. That work of unifying Kenyans, you saw the map there. We've taken a step, but that's just the beginning. We have a lot of work to do. We have a lot of work to ensure that the people we serve get the benefits of the taxes that they pay. And those benefits are not distributed by a few to their pockets. So we really have a lot of work to do. We have a lot of work to do to build the spirit of one people, one nation, so that we first and foremost consider ourselves Kenyan, and then our communities and the rest. Because it's not wrong to acknowledge our diversity, to acknowledge the various communities we are coming from. That's our heritage, we are proud of it, but we must always emphasize our oneness as a nation. And that is what we represent as Azimio. And that is why even during the campaign, we promised to look after everyone, including those opposed to what we stand for. Recognizing that they are Kenyans, we said we shall look after everybody, and we meant it. And like we used to say, you know, our captain, we are here with his blessings, with his knowledge, he sends his greetings. You know, our captain is a man who has a very generous heart. He never carries forward grudges. He's a person who embraces all, and a person who focuses his energies on what is good for the nation. We really are looking forward to this election being called for us, so that we can support him to deliver to the nation, as I know he will. Knowing that we have a lot of reform work to do, and we would have wanted more reforms even before the elections, we have to very jealously guard even that process that is ongoing at Bomas. I know some of you have been there. Thank you so much for your presence. Those who have not been there, let us all try to take turns. We need to support that process to ensure that it is not infiltrated, to ensure that it is not corrupted. That is the purpose of having agents in the tallying center, to ensure that the numbers are put together the way they should be, and that the authentic forms count, or the authentic forms count, not any other form by the wayside, so that we can get to the conclusion of this. But I cannot tell you how pleased I am to see all the faces around, and I want to echo something Kioni and Kanini have said, and I think also
my good friend, His Excellency, the Governor-elect of Siaya, that for those from Mount Kenya region, because except Meru, no seats have been won in that area. But you actually won votes, and actually Meru and Nyandarua. Yes, sorry, I apologize for Nyandarua because there is Kiaraho. And yes, there are two from Nyandarua. Even where no seat came, votes still came. And if they may not have been as many as we hoped, but you can imagine if those votes had gone the way some chest-thumping fellows were announcing they would go. But because it was not, because we disrupted that chest-thumping boast and made it idle, we are now waiting for it to be called for us. When you go to war, even in the areas where we got as many votes, the occasional person who missed, you're still our hero because you put up a fight and you stood in the gap. So for those who are here and you didn't make it, feel greatly appreciated. You are part of us, and together we are going to take the next steps and to build a formidable coalition, to build a formidable nation, and to build a movement that will transform our landscape and to ensure always that our nation is peaceful. I want to thank you for coming at very short notice. I think you started receiving calls yesterday. Some of you have had to travel, some overnight. We want to thank you, and this is the same spirit we saw during the campaigns. We'd give you very little notice when coming to your areas. You never disappointed, you mobilized, you were there, and you have made it what it is today. You are our heroes, each one of you. We thank you, we love you, and we want you to know that we look forward to working with all of you as one. We do not view any part of the country as not part of the blue nation. Where we need several more coats of blue, we have enough paint in our stores. We are coming. Where you have an undercoat that does not proclaim the blue nation, we want to tell you that you belong to us too. We will convince you. It will not be a force taking, but we are coming. Because Kenya must be one. And that doesn't mean there should be no dissent. We appreciate and recognize the right of everybody to dissent. But that spirit of oneness, because that is what Azimio la Umoja represents, oneness. That spirit of oneness, that nationhood, is what we are going to spread to the whole country while respecting differences in opinion. I don't want to go any further, just to say we are ready for the task ahead. This is just the beginning of our meetings. This was a meet and greet. Immediately, the announcement we expect is made. There will be many more meetings. You will meet as members of parliament, as National Assembly, as Senate, to caucus and elect leadership. Women reps will also meet because they also need to caucus around themselves. And those governors will meet. We intend to showcase devolution. You know, our captain is very passionate about devolution. Indeed, I would christen him the father of devolution. This is our chance to make devolution what it should be. So we look forward to governors caucusing, sharing, encouraging one another, and sharing good practices on what to do to make devolution work for Kenya. So, like I've said, this is just one of the first of the many meetings we are going to have. I want once again to urge you, if there are places they have not finished tallying for members of parliament, any
Not finished tallying for members of parliament. Any place they have not issued certificates, go support our members. At Bomas, let us take turns. Let us support that process. We have invested. We have our votes there. We have our win being tallied. So go out there and let us ensure everything goes on well. I want to thank you. Once again, congratulate you all, not just those who got the seats, all those who put their best foot forward to make today what it is. And we look forward to working together and making it happen for Kenya. Asanteni sana. Sorry, some housekeeping, just 1 minute. You are seeing me with this small bag. It has some badges for those MPs who were in yesterday's or last evening's meeting. So there are 27 MPs who gave out their names. All right, folks, as ODM chair there, John Badi talks to the folks at the KICC. We're going to cross over directly to the IEBC. More announcements being made. Let's go there and listen in. Choir 608. Likuyani constituency, Kakamega County. Total registered voters 72,449. Total valid votes cast 42,640. Rejected votes 412. Odinga Raila 32,872. Ruto William 9,469. Wahiga David 119. Wajakoya George 180. Baringo South. Baringo South constituency, Baringo. Total registered voters 42,791. Total valid votes 33,016. Rejected ballots 201. Odinga Raila 7,351. Ruto William 25,534. Wahiga David 41. Wajakoya George 90. Mavoko constituency, Machakos County. Total registered voters 132,163. Total valid votes 68,787. Rejected votes 1,029. Odinga Raila
46,141. Ruto William, 22,070. Wahiga David, 198. Wajakoya George, 378. Mumias West constituency, Kakamega County. Total registered voters, 53,317. Total valid votes cast, 31,332. Rejected ballots, 311. Odinga Raila, 25,079. Ruto William, 5,926. Wahiga David, 67. Wajakoya George, 260. Nyeri Town constituency, Nyeri County. Rejected ballots, 441. Odinga Raila, 12,088. Ruto William, 43,576. Wahiga David, 237. Wajakoya George, 286. Kitui East constituency, Kitui County. Total registered voters, 65,377. Total valid votes, 42,632. Rejected ballots, 322. Odinga Raila, 28,517. Ruto William, 13,533. Wahiga Mwaure, 202. Wajakoya George, 380. Central Imenti constituency, Meru County. Registered voters, 76,495. Total valid votes, 53,478. Rejected ballots, 362. Odinga Raila, 6,001. Ruto William, 47,078. Wahiga David, 119. Wajakoya George, 280. Sigowet Soin constituency, Kericho County. Sigowet Soin constituency, Kericho County. Total registered voters, 55,909. Total valid votes cast, 46,639. Rejected ballots,
328. Odinga Raila, 695. Ruto William, 45,886. Waihiga David, 26. Wajakoya George, 32. Homa Bay Town constituency, Homa Bay County. Total number of registered voters, 58,375. Total valid votes cast, 43,859. Number of rejected ballots, 172. Odinga Raila, 43,075. Ruto William, 638. Waihiga David, 12. Wajakoya George, 134. Thank you very much. We'll be coming back to give you some more. Kuna swali. Sorry, announcement on the result. Thank you. Kuna swali kidogo Bwana Kamishna. Kwa majina naitwa Emmanuel Kilong kutoka TV Magharibi, na ningeomba uelezee taifa ni kwa nini matokeo kutoka katika maeneo bunge haya hayajaweza kuwasilishwa katika kituo cha kitaifa ambapo ni hapa katika ukumbi wa Bomas. Matokeo ya eneo bunge la Fafi, kaunti ya Garissa, Chesumei eneo bunge la Nandi, Tana River eneo bunge la Bura, Wajiri East, Narok North na kaunti ya Kakamega eneo bunge la Khwisero. Asante. The results that we are verifying right now are results that have been processed from our ROs that have arrived at the tallying center. Some of them had arrived here yesterday, but because the tallying is ongoing, we cannot ascertain as to why those ones, if ever, have arrived here. We will let you know. All right, we are live at the IEBC headquarters, the Nerve Center, where the numbers are being literally crunched as we speak, minute to minute, hour by hour. And the commissioner there was able to give us some numbers from Likuyani constituency. Raila Odinga with 32,872 votes. Ruto, 9,469. Waihiga Mwaure, 119. Wajakoya, 118. Also, Baringo South, where Raila garnered 7,351. Ruto with 25,534. Waihiga Mwaure with 41. Wajakoya with 90. I know Rashid and Lulu, you have the numbers there as well, crunching them at the, well, there's Mavoko constituency in Machakos County. You got those numbers too? Numbers, lakini mbali na numbers, mtazamaji, najua kwa hivi sasa wengi wanajiuliza, waziri wa elimu Profesa George Magoha aliweza kusema kwamba shule zifunguliwe tarehe 15, lakini habari zinazotufikia kwa hivi sasa katika chumba chetu cha habari ni kwamba shule zitafunguliwa rasmi tarehe 18 Alhamisi mwezi huu mwaka 2022, akisema kwamba I hereby convey the government's decision on the suspension of the reopening of all basic education institutions with effect from Monday 15th August 2022 until Thursday 18th August 2022.
Naam, lakini nafikiri kwamba hilo Jeff labda lilikuwa na Lulu lilikuwa linatabirika, kwa sababu ukiangalia leo tumefika Jumamosi na bado hatujapata mwelekeo wa matokeo, na kuna baadhi ya maeneo mengine kama hapa Nairobi tunazidi kupata matokeo ya maeneo bunge na kujua baadhi ya viongozi. Kwa nafikiri hali bado si mbaya, lakini ule utulivu utakuja wakati wananchi washajua viongozi wao wote, kuanzia mwakilishi wadi paka yule ambaye anawania kiti cha rais. Kwa nafikiri wao kupeleka paka Alhamisi, tunaamini kwamba watakuwa kushatangazwa, manake mwisho ni Jumanne. Tusonge, lakini tuelekee moja kwa moja katika kaunti ya Makueni kwa hivi sasa. Tuangalie jinsi ambavyo seneta mteule anakabidhiwa cheti chake. Daniel Manzo. Inua juu ya face kidogo ama uteremshe chini ya face. Na mtazamaji, tunazidi kuendelea. Ni baadhi tu ya wale ambao walikuwa wanasubiri kwa hamu na gamu. Unajua kitu cha maana kwamba unaweza kuwa Jeff na kwamba unaongoza kwa kura, lakini ile certificate kuingia mkononi ndio kitu cha maana zaidi, kwa sababu usipokuwa nayo mkononi ushindi ni kama ambaye bado kwa njia moja ama nyingine. Kwa ukisema hivyo Rashid, kidogo namshtua. Naona jana katika mitandao Eko Dida ambaye ni MCA kwa hivi sasa wanasema kwamba kuna jamaa walikimbia na cheti chake. Bora alikuwa ashakabidhiwa. Unajua ukiwa umekabidhiwa lakini akaibiwa, haina shida, ili mradi umekabidhiwa na msimamizi wa uchaguzi na alisema wewe ndio mshindi, ikatangazwa. Ukipoteza baada ya hapo hakuna shida, lakini tunajua shida ni kwamba iwe unaongoza kwa idadi ya kura lakini bado hujapata cheti, nafikiri uweze kujitangaza mshindi, kwa sababu lazima ukabidhiwe kila cheti. Na kuna vitu kwa vinaendelea hapa, labda tumeweza kusikia alozungumzwa ule upande wa KICC, tukasikia pia vile kura kule zinazidi kuweza kutangazwa, lakini kitu ambacho kilicho wazi sasa hivi ambacho tukizungumzie sote ni kwamba huu uchaguzi umekuwa ni uchaguzi ambao umetufunza. Kuna masomo tunaweza kujifunza hapo ndani, na kabla tuende KICC ilikuwa tumeona mfano wa Abdi Guyo, ni mfano mmoja kwa tunaweza kumzungumzia. Wapo kina Simba Arati, wapo kina aliyechukua ugavana kaunti ya Meru. Ni nini ambacho unaona kwamba kitabadilisha maisha ya viongozi kutokana na matokeo ambayo tumeweza kuyapata katika uchaguzi wa mwaka 2022? Tukianza na Bwana Ramogi, nini ambacho nadhani kwamba labda viongozi wote watakuwa wamejifunza na kitawabadilisha menendeo kwa sababu ya surprise ambayo tumeweza kuziona katika uchaguzi ambao kuiba kura ni ngumu? Nafikiri hilo ndo swala la kwanza kusema. Kwa sababu kuna wao ambao pengine walifikiria ukishapata cheti cha nomination ukienda mbele basi wewe utaenda tu mbele utashinda, lakini inakuwa ni kwamba kuiba kura ni ngumu. IEBC imekaza kabisa na imemachua katika kumanage elections, kwa sababu tumeona ya kwamba system zao ziko sawa, tumeona ya kwamba ile process iko very transparent. Kwa hivyo imekuwa ngumu kuiba kura, lakini cha pili pia ni kwamba wananchi wamepevuka. Si wale ambao kitambo ulikuwa unadanganya na wanadanganyika haraka. Unakuta kwamba hawaangalii sana vitu ambavyo pengine ungetarajia kwamba je, huyu mtu akona pesa taslim kiasi gani, ama huyu mtu anajulikana zaidi. Unakuta kuna mibabe ambao wameangushwa kwa sababu mwananchi anaangalia wewe umeserve hapa, tumeona kazi yako ndio, lakini hatuoni ya kwamba uko sawa katika ile kazi unayo
tunavyoiomba. Utakuta mfano ni Mheshimiwa Kivutha Kibwana ambaye alikuwa anashindana na Dan Maanzo ambaye amepewa cheti sahihi pale Makueni kama senator. Amefanya kazi nzuri kama gavana, lakini hataki kuachilia nyadhifa ile kwa watu wengine pia wakue kisiasa. Ana insist ya kwamba anataka kuwakilisha katika kazi ya useneta, na wananchi wakamwambia hapana, wewe pale umefikia, tunashukuru, huduma uliotupa ni nzuri, lakini hata hivyo tunataka kuwakilishwa na mtu mwingine ili tupate nafasi nyingine. Kwa hivyo hiyo nafikiri kupevuka kwa wananchi ni kitu cha kushangaza and it's also Mark Bichache. Tulikuwa tunazungumza na Jeff hapo awali kwamba wapo magavana ambao walijaribu kutafuta viti vinginevyo vya useneta, hata wengine walijaribu kutafuta viti vya ubunge, lakini wananchi wamekataa. Sababu wananchi wamekataa ni kimoja. Ni kwanza wameona magavana wamefanya kazi katika vyeo vikuu, kwa sababu gavana ni mkuu kushinda seneta, ni mkuu kushinda mbunge. Kwa hesabu zozote zile lazima awe mkuu. Kwa hivyo wanaopiga kura wanajiuliza nini hiki ambacho nataka kulitenda ambacho ulikosa kulitenda wakati ambao ulikuwa gavana kwa miaka 10 isitoshe. Na nadhani kwamba somo ambalo liko hapa ni kwamba lazima wale ambao wameingia siasa msimu huu wafikirie siasa zitakuwaje. Cha kwanza nikumbuke hakuna CDF tena. Hakuna zile hela ambazo utasema nilikuja nikapeana basari, nilikuja nikapeana mashule nikazijenga, kwa sababu kazi hiyo si kazi ya mbunge. Kwa hivyo swali itakuwa ni nini ambacho utakitenda ili watu wakuaminie. Na jambo hilo ni moja. Lazima uwe una moyo, una ari ya watu. Uende uwasikize, uende ukaketi nao, ukafanya kazi nao, kisha ukarudi mbugeni na ukatenda yale ambao wamekuambia uyatende. Hilo ndio litakuwa badiliko kuu. Tarudi uweze kuzungumza kwa ufafanue zaidi Mark Bichache. Samani toka tuelekee labda pengine kabla viongozi waondoke kule KICC. Jeff Koinange, tunaweza kuelekea KICC au? Asante, tuende direct kwa KICC, Kenyatta International Convention Center, where you saw Azimio la Umoja was having the elected leaders inaugural conference. Our very own Seth Olale is right there, joined by Suna East's MP-elect Junaid Mohammed, smiling very, looks like he's in a very confident mood. Seth, what's the latest? Yes, thank you very much. He's also the Azimio la Umoja One Kenya Secretary General. But you asked me what happened. Of course, we saw the likes of the Azimio la Umoja One Kenya Deputy Presidential Candidate Martha Karua, Stephen Kalonzo Musyoka, and many other speakers in this particular inaugural winners conference of this particular coalition. But let me just now bring over the Secretary General Junaid Mohammed, just to paraphrase actually what went down here today. No, we had a meeting here, a beautiful meeting, a wonderful meeting, post-election, our come together meeting and to know each other. We invited all our members of parliament, that is members of the National Assembly and members of the Senate and the governors who are elected on our ticket of Azimio la Umoja. And they were quite many because now we control the Council of Governors. We have higher numbers in the National Assembly. We have good numbers in the Senate. So we wanted to see how many of our people have come in, how many have lost, and what is the status, and agree and discuss the way forward going into the future. So it was a good meeting that now we know that we have the numbers in Parliament. So we wanted to certify that today, and then as we wait for the announcement of the IEBC on the presidential election. And also there was a rallying call just to make Kenyans patient at this time when there's a lot of anxiety even as the tallying is ongoing at the Bomas of Kenya. Yeah, we know we were telling Kenyans to remain calm because obviously it's IEBC that will announce the results, not us. We have our results, but we didn't want to announce it here because we don't want to create that confusion in the country. We want to wait until the body that is recognized by law to announce the results do that work. So we have our numbers, but we want to wait until IEBC completes the process they are doing, which we are okay with. So we are satisfied, let the process continue, and when they announce, then we will celebrate again the presidential election. Now we were celebrating the parliamentary elections. The celebration today was about the parliamentary elections.
National Assembly, Senate, Council of Governors. That's what we are celebrating today. When the announcement is made on the presidential, we will celebrate that again. Yeah. Thank you so much, Junet Mohammed, the just re-elected Suna East Member of Parliament, as well as the Azimio la Umoja One Kenya Secretary General. Let's also just... I know you're going to keep us posted, keep us informed. In the meantime, back to the Nerve Center, IEBC, more numbers coming in, being crunched and being announced. Let's take a listen. Was Odinga Raila. They wrote it as 14,760 in Form B. Earlier on, and then in Form C, it was corrected and restored as 14,860. Ruto William is 41,050. There's nowhere where we added 10,000 to any of the candidates. I hope this is clear and will be corrected. Thank you. All right, folks, we'll keep you posted as the IEBC continues to crunch and announce those numbers. We'll bring them to you live right here. Kenya's choice being decided as we speak. We're going to take a quick short break. Come back, plenty more to discuss. Stay with us. This is Citizen Television.
kujaribu kuleta wengine. So hawa wengine sasa wanatakiwa kujifunza funzo. Ni nini wafanye ili waweze kurudia wakati huo mwingine utakapokuja. Na kuna mambo ambayo yaliweza kuzungumzwa pale KICC. Najua ni mapema mno, manake hatujajua mshindi ni nani, lakini kuna jambo Bi Martha Karua aliweza kuzungumza akisema kwamba tutakuwa pamoja kwa wale ambao mmeshindwa. Amuoni kwamba kuna masala ya deni ambayo yatakayotokea upande wa Azimio na pia vile kwa Kenya Kwanza? Lulu, mimi nataka nikwambie hivi Lulu. Nataka nikwambie hivi na unisikilize kwa makini. Unapokuwa kiongozi, humjui ni nani alikuchagua. Jubilee wakati wameingia, ukiangalia wametawanya maendeleo kona zote za nchi hii. Mbona hawakutawanya sehemu ile waliwachagua peke yao? Kwa nini? Wanatawala Kenya. Kenya inarudi kuwa moja. Tukubaliane kwamba katika watu wanne waliopo, washindi hawawi wanne, lazima awe mmoja. Na anapokuwa mmoja, anaitika kwa jina la taifa la Kenya. Haitiki kwa sababu ya eneo la nyumbani kwao, kwamba huyu sasa ni Meru, acha anakuwa rais wa Meru. Hapana, anakuwa rais wa Kenya yote. Yeye amesema atakuwa wa Kenya yote, lakini mimi nasema wale viongozi ambao walikuwa pamoja pale, kisema kwamba lazima tutashikana pamoja, msijali, mko sawa. Hizi siasa za deni inakuwaje? Wacha niseme kwamba kwanza kabisa there is a process of nation building, ya kwamba lazima tujenge taifa baada ya uchaguzi. Uchaguzi huu kwa upande mmoja nafikiri umeenda sana, kwa sababu tulianza campaign zile za Tangatanga na BBI zilianza mapema kidogo. Kwa hivyo nafikiri kwa kisa muhimu ni kwamba baada ya uchaguzi lazima tutilie maanani ni jinsi gani tunaweza kuunganisha taifa tena na tukaanza upya bila hii malumbano kwa miaka ingine 2, 3, 4, ili at least tuwe na uwezo na nafasi ya kujenga taifa. Je, kunazo deni katika siasa? Deni huwa ziko. Lakini nikueleza ya kwamba sio kitu kibaya kwamba kuna viongozi ambao pengine hakupata kiti cha ubunge na amekuja amepewa nafasi ya kuongoza halmashauri fulani. Kama amequalify ni sawa. Kwa sababu unakuta ya kwamba kuna kitu tunaita politically exposed person. Huyu mtu hawezi kupata nafasi tena kwa benki akafanya kazi. Huyu mtu hawezi kupata nafasi tena kwa kampuni ya kawaida akapata kazi, kwa sababu anaitwa politically exposed person. Lakini ako na qualifications, ako na uwezo ambaye anaweza kutumikia wananchi pale akipewa nafasi afanye. Sina ubaya kwamba mtu huyu apewe nafasi ile aongoze taifa upande ule. And Ramogi, as we look at live pictures from the Nerve Center IEBC, the tallying still continues as we speak, and when the announcements comes, we will go to them immediately. But in the meantime, Ramogi, let me ask you this. The confidence that was coming out of KICC, your thoughts on that? Well, you know, like I said, this is a transparent process. And these people have done their math, and they are confident that their math is okay. The other side of the divide have also done their math. And from what I observe on Twitter and on social media streets, they also think they are winning and their math is okay. Confidence is not a bad thing, especially if it is contagious to the supporters. However, I think the most important thing that came out, and we all observed it, is that every speaker admitted and submitted to the authority of IEBC to make the final announcement. And I think that is a very good process of nation building, because we recognize that institution and we have recognized the fact that their statement is the final one in the whole game. You agree? Naarifa kwa hivi sasa labda tunaenda katika Naam, tuzidi kuzungumzia maswala kwamba kabla tuelekee katika maeneo ya Kasarani ama maana kuna matokeo pia yanatolewa kuhusiana na viongozi wa Nairobi. Hatujajua mwakilishi mwanamke ya Nairobi atakuwa yupi, hatujajua seneta mteule atakuwa nani, gavana mteule. Kwa ni maswala ambayo tunayafuatilia kwa karibu na tutajua, tuna imani kwa kasi iliyopo labda kabla siku ishe tutakuwa tumejua. Tuna kitu kimoja, ni kwamba yoyote atakayetengeza serikali hii ya tano, kuna swala la
tumeweka matumaini sana kwa Wakenya kwa sababu ya ahadi ambazo tumeweza kuwapa, manifesto na sera na hali kadhalika. Ukiangalia gharama ya maisha nayo pia ni mtihani kiasi fulani, na ukiangalia hakuna Mkenya atafurahia kwamba hasikizie kwamba tumeweza kuongeza deni, lakini ukweli ni kwamba hakuna serikali itakayoongoza bila kwenda kukopa. Licha kwamba tuna deni, huo ni ukweli, lazima ichukue ituongoze. Je, huyu anayekuja na mzigo uliopo ambao si siri upo na matarajio yaliopo, si tutakuwa na shida kati ya watakokuwa madarakani na wananchi ambao tuna kwamba mbona mnatuchelewesha kati mlituahidi huduma na huduma zipo? Swala nyeti. Sasa wajua umerusha papa kwa maji yake. Manake mimi mwana uchumi. Sasa wewe jitawale. Kwanza kabisa nakubaliana nawe kwamba hali ya maisha imeenda juu. Cost of living is high. Na pili nakubaliana ya kwamba in terms of borrowing, our debt level is too high. Je, serikali inayokuja itahitaji kukopa tena? Swali la kwanza ni hilo, na jibu lake ni kwamba ni lazima watakopa. Na kwa sababu gani lazima watakopa? Kwa sababu kunazo huduma za serikali ambazo haziwezi kangojea, na hizo huduma lazima zipeanwe, na kwa hivyo itabidi ya kwamba wamekopa. Swali lakini ni kwamba je, mkopo ule utakuwa mkubwa au mdogo? Kwa sababu tumekuwa tukipigania kwamba ile deficit, budget deficit ipungue. Kunazo services ama kunazo projects ambazo tunaweza ngoja nazo kwanza. Kwa hivyo mimi ninatarajia au nina hope ya kwamba ile kukopa itapungua kwanza, deficit zitapungua, na hizi projects especially za infrastructure tupunguze kidogo, tuhakikisha kwamba tumetilia maanani mambo mawili ambayo manifesto zote zimeongelea, ambayo ni agriculture and industrialization, ambazo zitaleta kazi na zitaleta multiplier effect katika economy. Infrastructure tukipunguza kidogo na hiyo deficit, nafikiri itakuwa sawa. Na kusonga mbele utakuta kwamba tuko na nia ya recover from COVID-19 na tuko na nia ya recover from the high inflation ambayo tume-experience, na hii inawezekana tukitilia maanani vitu Just for a little bit there, sorry Rashid, we're going to go directly to the KICC, and you can see also pictures of the counting, tallying at the Nerve Center, the Bomas of Kenya. But first off, our very own Seth Olale at the just concluded Azimio la Umoja Elected Leaders Inaugural Conference. Seth, we just saw the leaders leave a short while ago. Well, what's happening? What's the latest? What's the mood like at the KICC? Well, the mood, they seem optimistic, you know, even as Kenyans await for the conclusion of the national tallying at the Bomas of Kenya. The leaders here led by Martha Karua, the Azimio la Umoja One Kenya deputy presidential candidate who just left moments ago, assuring this team that was gathered here. I'm talking about the various leaders countrywide representing the Azimio la Umoja One Kenya coalition, telling them that they are sure of a win, and it's just a matter of time before the IEBC Chebukati Wafula confirms that after conclusion of the national tallying. But apart from that, Karua also urged the leaders of this particular coalition just to be on guard in terms of monitoring closely what's happening at the Bomas of Kenya, also telling them to take shifts and support the team that is already camping at the Bomas of Kenya, the chief agents there. And so he also called upon them to be ready for a very vigorous work ahead, regardless on the outcome of this particular election, saying that the most important thing right now is uniting the country and delivering to Kenyans on their mandate. But right now, I just want to talk very quickly to a legislator, the MP-elect for Lukuyani constituency in Kakamega County, Mr. Mugabe. Yeah, Innocent Mugabe, just tell us about, you know, today's meeting. Just paraphrase what the leaders on stage told you, led by Martha Karua, Kalonzo Musyoka, and Junet Mohammed. Thank you very much, Seth. My name is Innocent Mugabe, MP-elect Lukuyani constituency, Kakamega County. Today we had our first meeting as Azimio la Umoja One Kenya Alliance
elected leaders from members of parliament, senate, governors, and the women rep. And the message was one, that we have a majority in parliament, and number two, the need for us to remain very united as we wait for the official declaration of the presidential results, and that we need to be united to support our principals, Raila Amolo Odinga and Martha Karua, in the execution of the new mandate after declaration. The mood is that we are very optimistic on the win of Raila Amolo Odinga and Martha Karua, and we strongly believe the Azimio la Umoja One Kenya Alliance will carry the day and have the mandate to steer this country to prosperity. Thank you so much. That was the legislator, the member of parliament for Lukuyani, Mr. Honorable MP-elect Lukuyani Innocent Mugabe, just telling us about some of the instructions coming from the leadership of the Azimio la Umoja One Kenya coalition. This particular forum, like I mentioned earlier, brought together leaders from various sections of the country. I'm talking about the governors-elect, the senators-elect, the women-elect, the National Assembly MPs elect, and this is just what's going down here at the KICC. This is where the Azimio la Umoja Command Center is stationed. What is also behind me is a very luxurious sort of a VVIP room, and this is where these particular leaders representing Azimio la Umoja will be gathering and camping here on a daily basis just to wait for further instructions from the coalition's top leadership. Our very own Seth Olale, thanks so much there for bringing us the latest from the Kenyatta International Convention Center. From the KICC, we go straight to the Nairobi County Tallying Center in Kasarani, where we find our very own Faisal Ahmed, who has literally been burning the midnight oil. Faisal, what's the latest there? Thank you very much, Jeff. So far, we have received the forms from 11 constituencies within Nairobi County, and in the county we have 17 constituency, meaning 6 of these constituency returning officers are yet to present their papers. But if I can just read some of the results here that we have gotten. Now, the latest results we've gotten was from Embakasi Central, where in the gubernatorial race, Johnson Sakaja was leading with 46,049 votes. Polycarp Igathe had 33,260. In the Senate race, Edwin Sifuna had 40,147, with Margaret Wanjiru coming in at 37,486. In the women representative race, Millicent Omanga has 40,194, and Esther Passaris garnered 39,791. Those were the votes that were. Thank the media. I want to thank the officers of IEBC and thank the people of Makueni for peaceful elections. We had no serious incidents in this place, and anyone with complaints up to this level, the best thing to do is to prepare an election petition and forward it to court. Then we will challenge it appropriately. But I believe the people of Makueni elected me overwhelmingly with a very. Edwin Sifuna has 456,000 votes, 432, with Margaret Wanjiru garnering 326,591. In the women representative race, Esther Passaris is leading with 446,000 votes, 994, with Millicent Omanga getting 364,036 votes. Now, just to give you a reflection of the constituencies rather that have already presented their papers or their forms to the County Tallying Center, we have Langata, Makadara, Embakasi South, Kasarani, Embakasi West, Ruaraka, Kamukunji, Kibra constituency, Embakasi East, Dagoretti South, and finally we have Embakasi Central, which was the latest to present their forms to the county returning officers. The constituencies that are yet to present their papers include Westlands, Starehe, Dagoretti North, Embakasi South, Roysambu, and Mathare. Now, 2 of these constituencies we were
actually there yesterday and the day before, and there was a bit of an issue in terms of counting and tallying the votes, and also allegations of rigging and also tampering with the balloting materials. That is in Mathare and Starehe. However, we expect the total votes of those particular constituencies to come in later on in the day, and the announcement for who has won the gubernatorial, Senate race, and also the women representative for Nairobi County to be announced later on in the day if the exercise is concluded as anticipated by the IEBC. Jeff. Thanks so much for that, Faisal. Hang in there, and we'll be coming to you for more numbers. I know they continue being crunched even as we speak. Faisal Ahmed there live at the Nairobi Tallying Center in Kasarani. From Faisal, we're going to Wote, where former senator, now governor-elect Mutula Kilonzo Jr. is addressing the press. Let's take a listen in. Transitional committee. All right. He's talking in Kikamba, so we'll just come back to the studio. I'm sure there are a lot who can interpret that, but not here right now. Rashid and Lulu, what do you say? Naweza kuinterpret kidogo. Unaweza. Na bila shaka, lakini ndio kweli kwamba ndiye gavana mteule kama anavyosema Jeff Koinange. Hivyo basi baadaye, baada ya muda usiokuwa mrefu, akibadilisha na kianza kuzungumza lugha ya Kiswahili au ya Kiingereza, maana ndio lugha mbili ambazo tunazijua ndani ya katiba yetu ya Kenya, lakini pia vile vile ana haja ya kuzungumza kwa lugha ya kinyumbani ili watu wa nyumbani pia vile vile wamuelewe zaidi. Toka tunarudi kwake baadaye, lakini hivyo ndivyo ilivyo kwa hivi sasa, kwamba ameweza kupata ushindi wa kishindo, maana ameweza kupata idadi ya kura nyingi zaidi katika uchaguzi ambao unaendelea. Mwenzake alikuwa ni mteule ni Daniel Kitonga Manzo, ambaye alipata takriban kura 177,273, kimweka mbali kidogo aliyekuwa gavana Kivuta Kibwana wa muungano na kura 59,034. Huo ndio kwa ni ushindi ambao tunaozungumzia, na baadaye ukafuatiwa na wa ugavana. Lakini kuna mengi ambayo yanazungumziwa. Hakuna mgombea Jeff ambaye alikuwa na manifesto ambazo sio za kuinua uchumi. Yaani manifesto zote kuanzia za MCA, women rep, member of parliament, senator, governor paka urais, ilikuwa ni manifesto za hope. Manifesto za hope, na pia vile vile za watu kuwezeshwa. Tunaweza kuachieve, Jeff. Ramogi, you were talking about that earlier on. You're talking about that. You said, yes, times are tough, but you can't live on hope, like Rashid says. You can't live on hope. Wanasema hope is good for breakfast. And what about supper? Can be a very bad. Look, there are many strategies that have been proposed, if I can speak in English a little. Yeah. And these strategies are effective in one way, but also have some side effects, if I can put it that way. For example, if we focused our attention on industrialization alone, I think we are now not campaigning. We can now talk honestly. The fact of the matter is it has a tendency to bring forth inequalities. And so you cannot focus on industrialization alone. You must then focus on industrialization and agriculture and make sure that all your inputs, at least 90% of your inputs, come from within the country. Tutaka ushikilie kidogo tu tuyaradhi, tutueleza, maana tutaka tueleze kwa mtuo tuelewe, lakini tuelekee wapi, Jeff? Nafikiri tunarudi Makueni, or is it Wote? Or where are we going? Or going back to Wote? And Mutula Kilonzo Jr., governor-elect, is speaking now in Swahili, I think, from Kamba. Switch to Swahili. Let's take a listen in. Ndio umeuliza wale ambao washikadau ambao wako na kamati ambayo inasimamia kitu kinaitwa transition, waharakishe ili watu wa Makueni wasianze kushangaa ni kipi kinaendelea, ili tuweze kuna kitu kinaitwa na kimombo seamless transition, ndio kazi ianze kufanywa.
na tuko na hamu na gamu, tumejitayarisha na tulijitayarisha kitambo tuifanye kazi hii, na mimi nataka kupatiana hakikisho kwamba kazi hii tutaifanya na mtaninukulu. Mtaninukuu kwa miaka 5 ikifika, muangalie rekodi hii, kwa sababu ndahakikisha kwamba mambo ambayo tumesema tutafanya. Yale yawezekani tutasema hayawezekani, lakini hatutakubali kwamba kuwe kuna uzembevu wa kazi ama kudanganya wananchi. Asanteni. All right, that's Governor-elect of Makueni County there, Mutula Kilonzo Jr., who did serve 2 terms as senator. Now he's gone the next step. Very popular guy. Now he's becomes governor-elect. Folks, we're going to take another break right here on Kenya's Choice 2022, Chaguo la Kenya. Mwaka 2022. Hapo sawa. We'll take a break. Be back in a moment. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of jelly na the best of cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly in cream leaves no grease. Jaribu the best of jelly na the best of cream. I know I can't do everything, but guess what? Thanks to me, you can now check account balances, apply for instant loans, make payments directly to paybill and till numbers, send money to mobile and bank accounts, and pay your bills. Download the upgraded M-Corp Cash today and try it out. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,029,102 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Dial *126# or download my Safaricom app and let's lift one another. Processed foods can contain high amounts of salt and contribute to increased bloating. Salt Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully, and blocks leakages from both sides. Salt Care, yeah. Sasa, mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom upiga kutoka 0722 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jichanue and take control. Choice 2022, we're giving you continuous coverage, wall to wall, literally, of events as they happen. We're going to go back to the Kenyatta International Convention Center. We have our very own Seth Olale there, and he's first to be talking to Simba Arati, all the way from Dagoretti to Governor-elect Kisii. Seth, go ahead, do your thing. Thank you so much, Jeff. And I'm doing my thing right now with Simba Arati. And right now, he just wants to tell us some of the reaction. Of course, he's
first time take on the governor's gubernatorial race, and he was successfully announced winner. But Simba, what's more important is that you as leaders of the Azimio have just come here today at the KICC to listen to some of the leaders from this particular coalition. But what are your sentiments in regards to today's event? What I want to say is that I'm happy there is confirmation Baba is leading in this exercise that is due to be announced probably today or tomorrow. What we are saying is that the country be prepared to receive your president, the fifth in this country. Therefore, what we are asking is that let the country be peaceful, let people celebrate. Those ones who have been defeated, accept it. And that's what we have said. We are brothers. Kenya will remain to be here. We are not going to be divided simply because one has been defeated. But Baba, what you have seen, figures can't lie, and we're not going to accept, this is important to note, we're not going to accept anything less because you have confirmed Baba has won. And also a rallying call to Kenyans, at a time when, politics divide the country when it comes to election, but most importantly, how we recover. So calls for unity as were emphasized by the top brass of the Azimio la Umoja coalition. Will you also reach out, a supporting finger to those who lost in the contest as well? Yeah, that's exactly what we would love to see across the country. And I'm happy Mother, our deputy president, said it, that we're going to print the country slowly into blue. And we accept that our brothers from all over the corner of the country, we are one people. It's a contest. It'll come to an end. Therefore, let us not start any fight with anybody else in the country. And Martha Karua didn't emphasize that it has been an intensive 4-month campaign for the coalition. What was the scenario like in Kisii County? Of course, you have seen the results. They explain themselves, how things happened in Kisii, and I'm happy that indeed we had put a worth fight before my opponents that we had out of all of them, and the results themselves showed the fight that we had. But more importantly is that we are delivering the mandate that will be given by our people, all that we have been shown that is going to happen in Kisii County as the governor, the second governor of Kisii myself. Finally, this is your first take as a governor for not only Kisii County, but now you hold a very massive office right from Dagoretti in Nairobi. What can you say you are expecting in the coming days, in the first 100 days? In Kisii, I'm going to instill some discipline. There is discipline which has been lacking there. Therefore, that is number one, to seal all loopholes of siphoning of the public money. You guys, even including citizens, you are in my constituency in Dagoretti, or you are in my constituency in Dagoretti North. You know what we have done there. We're going to bring discipline. If there is discipline in managing of the public fund, be sure people will be happy. There will be medicine in hospitals, there will be water, roads will be there. We have small land, but very productive. We are going to have a number of our people into investment. Finally, Governor-elect, in terms of when are we next expecting such a meeting? Because we have been told by your party leadership, or rather coalition's leadership, to stay put in Nairobi to monitor what's going on in Bomas. But at the same time, you also needed maybe to just finalize some of the preparations process in your various constituencies where you were elected. When are we expecting a next meeting like this? Probably we'll be having it in Bomas. That's the next meeting we'll be having when Baba is going to receive his certificate, because indeed he has won the elections. We're expecting that Kenyans will come out, let there be celebration all over Mombasa, Eldoret, Kisumu, Kisii, Nairobi. We're expecting celebrations to start immediately because Baba has won this exercise. And that can only be announced by the IEBC chairman, Wafula Chebukati. But for the Azimio la Umoja team that was camping here at the KICC for the inaugural winners conference that just concluded a while ago, they are optimistic that it's going to favor them what the IEBC will announce finally. So that's the latest from the KICC, Jeff.
All right, our very own Seth Olala, and yes, I echo what you said. The final word can only be said by the IEBC's chairman, Wafula Chebukati. So we'll wait for that, and we'll wait patiently, and we'll come to you whenever you have anything to tell us. Feel free to give us the latest up-to-the-minute news. From Seth back into the studio, Rashid, we're talking earlier on with our guest, right, about selling hope. Can you sell hope, whether it's for breakfast or for dinner? Ramogi, you were saying. I was saying that the hope that we've been sold is 1, on agriculture, 2, on industrialization, 3, on micro enterprises. And so I was putting across a case that the hope for industrialization as a standalone strategy would perhaps fail to deliver to the masses because of the nature of industrialization as a project is that it's capital intensive. So the capital owner tends to benefit, but necessarily the laborer does not benefit, especially if we are going into a manufacturing space that is more capital intensive than labor intensive. And that is why it is necessary then to twin them so that you have industrialization on one hand and agriculture on the other hand. This agriculture ensures that even people without a lot of capital can still do farming in their farms and still get money out of their farming. But it also ensures that we have local inputs for the industrialization that we are targeting, so that then we do not import 90% of our inputs in manufacturing, but we produce it locally. That way, you have a robust economy that is feeding itself and growing and creating a multiplier effect into other sectors. And so I think this was the original plan when Raila said rural transformation and urban transformation, also regeneration. Because he wanted a twin approach to it, a balanced approach to it, where we have, in the rural area, we have the agriculture and tourism, and in the towns, we have industrialization and micro and small enterprises. And this is very important because if you do not have the micro and small enterprises, you will miss out on the distribution channels, you will miss out on the opportunities. And so the hope that was sold is doable. The big challenge, however, is who are we entrusting with the duty of implementing it? Because that is where the rubber meets the road. If you look at some of the plans that Tom Mboya came up with in the 60s, they were implemented in Singapore and they brought the required results. The issue is whether they were implemented here or not. That is a question for another day. But if we can have these manifestos implemented in this country, we have the right people to implement them with the right character. I think we can actually say that the hope is not hot air. Absolutely. Where the rubber meets the road. Jeff, mnafikiri kwa kuweka vizuri kwa Kiswahili ndio watu waielewe vizuri. Mimi nitasema hivi. Kwa mfano ukiangalia jua kali zetu za Kenya zote zinavyofanya kazi, unakuta kwa mfano furniture zipo hapa zinatengenezwa nzuri, lakini utakuta viongozi walioko Kenya hapa wanawanufaisha raia wa nchi nyingine kuliko kufanya hapa kwetu. Mfano, ukienda Gikomba hapa, kuna sofa sets nzuri ambazo viongozi wetu wangezinunua waziweka kwenye ofisi zao, watu hapa Kenya wa benefit, unakuta wanaenda kununua Dubai, ambayo ingetengenezwa hapa kwetu. Hao watu wangekuwa wako mbele kiasi fulani kuliko kwenda kuwanufaisha wale. Sasa wao wanaagiza vitu vingi kuja kwetu, badala ya kutumia vile vya kwao. Hapo ndio shida inatokea, unakuta uchumi wa nchi unakuja chini, watu hawa chini wanalia. Sasa wanakuwa wanafanya maendeleo kwa nchi zingine, lakini hapa wamaliza kimaendeleo. Kwa hivyo amesema Rioba tupende vya kwetu. Lakini si kupenda tu, tuboreshe pia ubora. Nafikiri pia sekta za jua kali kama alivyozungumza hapa Ramogi. Bora zaidi vinavyouzwa hapa, vinavyotengezwa hapa huwa vinauzwa nje. Nataka nikwambie leo sana unisikilize. Vipo vinatengenezwa vinauzwa nje. Lakini wanapofika wanataka kuvileta bora hivyo tena, wanaacha vya kwetu vile ambavyo ni bora, wanatengeneza vya wengine ndio vije kwenye maofisi hapa. Na ndio maana unakuta sasa wananchi wa hapa wanalia, wanatengeneza vitu havinunuliki. Hebu nenda Gikomba uone kochi zinazotengenezwa pale. Nenda Gikomba uangalie vitanda vinavyotengenezwa, lakini tunalalia vitanda vya Dubai. Mtazamaji, najua maswali yamekuwa mengi kuhusiana na kaunti nambari 5, kaunti ya Lamu. Wengi wanauliza matokeo yakoje kutoka kisiwa cha Amu. Tunaungana naye Rahma Rashid atujuze mengi zaidi kutoka Amu.
baada ya wenyeji wa Lamu kusubiri kwa zaidi ya masaa 48 kabla ya kuwafahamu wale viongozi ambao waliweza kuwachagua uchaguzi wa Agosti 9, hatimaye jibu limepatikana. Ni fursa sasa wenyeji kumjua gavana wao, mwakilishi wa kina mama, seneta, wawakilishi wadi sawa na kiti cha ubunge katika kaunti hii ya Lamu. Na kwa sasa hivi ambaye ni Isa Abdalla Timami aliyekuwa gavana serikali ya kwanza iliyopita ameweza kuibuka mshindi wa kiti hiki cha ugavana, huku akiongozwa akifuatwa kwa karibu na bwana Fahim Yasin Twaha ambaye alikuwa gavana wa Lamu akipata kura 16,000. I wish to declare Timami Isa Abdalla as the duly elected governor for Lamu County. Mwanzo nataka kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwa tumekuwa na uchaguzi, umekuwa uchaguzi wa amani katika kaunti ya Lamu. Na pia ni washukuru wale watu wote wazee ambao wamekuwa wakituombea, na pia ni washukuru watu wetu wote wa kaunti ya Lamu kwa vile wametupa fursa kwa kutuchagua wale viongozi ambao tuko mbele yenu. Na vile vile ni washukuru supporters wetu wote kwa msimamo waliochukua kusimama na sisi. Mwito wetu kwa watu wa Lamu, siasa zimeisha. Sasa ni wakati wa kujipanga. Tumepoteza miaka 5. Kwa hivyo katika hii miaka 5 inayokuja kuanzia leo, Mungu akituwezesha, tutafanya kazi ya miaka 10 kwa muda wa miaka 5. Na wale viongozi wote pia ambao walikuwa wamechaguliwa, ambao hawakuchaguliwa, ambao wameshindwa, hakuna mtu hata mmoja ambaye tumesikia amechochea wafuasi wake. Tumekuwa na peaceful Lamu. Kwa hivyo ni kusema kwamba tunashukuru sana, na kwa watu wa Lamu tuna commit kwamba kama vile gavana amesema, tutashirikiana pamoja ili tuweze kuimarisha Lamu yetu. Kusema ukweli, Lamu yetu imekuwa ikizoroteka kwenda chini. So tunataka kuinua Lamu yetu na tuhakikishe kwamba Lamu imeinuka. Na as a commitment kwa watu wa Lamu ni kwamba vile gavana amesema, hakuna siku hata moja, na tunahakikishia kwamba mtasikia sisi tunaenda mahali tukiwa mmoja. Tutatembea sote kwa safari pamoja, na tuhakikisha kwamba hatutawasaliti nyinyi watu wa Lamu. Dumisha amani. Tukasema kwamba Lamu ni yetu, lazima tuilinde, na tumeweza kuilinda kwa njia inayostahili. Hakukuwa na visa ambazo tumeweza kushuhudia katika sehemu zingine, lakini hapa kwetu tumesema kwamba amani lazima idumishwe. Kwa hivyo ningetaka sana niseme asante kwa wafuasi wetu kwa sababu ya jambo hilo. Vile vile niweze kushukuru sana pia wananchi ama watu ambao walikuwa na maoni tofauti, lakini nasema kwamba sasa kiongozi ameshapatikana na viongozi wamepatikana. Sasa letu sote ni kuchukua nafasi tena tuweze kusema kwamba kipindi cha siasa kimeisha. Sasa turudi kufanyia wananchi kazi. Nataka niwashukuru nyote ambao mliweza kujumuika na mimi nilipowaomba nafasi ya uongozi, na niwashukuru sana katika wodi zote 7 kwa sababu mmeweza kuniwekea kura zenu, na ni matumaini yangu kwa Mwenyezi Mungu kwamba atanipa nguvu na uwezo wa kuweza kuwahudumia bila kuwabagua na pia kufikisha maendeleo kwa kila mmoja. And this one I will apportion some little blame on the politicians. We don't encourage our people to register as voters while we expect people to vote for us. Where shall we get the votes if we shall not go out to encourage them to register as voters?
Na kumekuwa na idadi ndogo ya wale walioweza kujitokeza katika kushiriki zoezi la upigaji kura kaunti ya Lamu, ikiwa na idadi ya wapigaji kura 81,081 waliokuwa kitarajiwa kushiriki zoezi la upigaji kura, lakini wale ambao waliweza kupiga kura ni 59% pekee, huku wale wengine wasijulikane ilikuwa na changamoto gani. Ni kwamba tu wakazi wametakiwa wanapofika wakati wa uchaguzi mkuu kujitokeza kwa wingi katika vituo vya kupiga kura ili kuweza kuwachagua viongozi wanaowafaa ambao wataweza kuwapa maendeleo, ikizingatiwa wenyeji wengi tu hususan maeneo ya visiwani Lamu wamekuwa na changamoto ya kukosa kushiriki kupiga kura. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu. All right, that's Rahma Rashid there. Thanks so much for bringing us the latest from Lamu. Wow, what a twist, guys. What a twist. He was there before, kicked out in 17, back again. What were you saying, Rashid? What was that saying, famous saying? Better the? All right, we'll get to that in a moment. Cheza chini. Okay. All right, we're going to go live to Bomas of Kenya, folks, the nerve center where everything is happening. You can see those pictures alive right there. The tallying continues. Yes, there we go. There we go. Live pictures. The tally continues at Bomas of Kenya. And people waiting very patiently. Very patiently for the new numbers. Gladys Boss. Oh, that's Gladys Boss Chalet right there in the foreground. And yes. And right before, David Wahiga Maura was actually in the room. He just left the room a short while ago, Agano Party leader. So this is the nerve center, folks, where everyone is waiting for the magic results patiently at the IEBC. Na bila shaka na ukiangalia pia kama anavyozungumza Jeff Koinange, wale ambao unaona hapo ndio wale ambao wanaruhusiwa, ambao wanawakilisha vyama na miungano, lakini wengine wote ambao wanakuja labda pengine kusimama na kuangalia shughuli inavyoenda hawaruhusiwi kuwa pale chini ya ukumbi wa Bomas, akiwa wanaweza kaa katika sehemu ambazo wametengewa kando. Maana jana wengi kwa wanaruhusiwa kutangamana pale chini na kidogo pakawa kidogo na ikawa inaitilafiana na wale ambao wamekiwa zile meza takriban 8 kwa jana kutekeleza majukumu yao kikamilifu. Hivyo basi bwana Abdi Gulie akawarai tu kwamba kaeni juu, wengine wakae chini, shughuli iendelee kwa utaratibu. Maana mnapokuwa mnapoteza muda hapa chini na Wakenya nao pia vile vile kule nje wanaona pia sisi tunapoteza muda zaidi. Kwa kutumia muda vizuri, na ukiangalia siku hii ya leo Lulu, ni wale ambao wameweza kuruhusiwa tu ambao wana vibali vya kukaa pale chini kuangalia jinsi ambavyo hizi form 34A zinahakikiwa ndio ambao wameruhusiwa, wengine wametii. Na ukiangalia katika portal ya IEBC hizi form 34A, asilimia kubwa tayari wameshawasilisha form 34A, lakini kuna maeneo kama Garissa wameweza kuwasilisha bado form 34A 2. Maeneo ya Garissa pia vile vile Kakamega bado maeneo 3 kuwasilisha form 34A, na pia vile vile kuna eneo hapa kaunti ya Nandi bado form 1 ya 34A, na Tana River pia bado tunasubiri form 1 ya 34A, na Wajia pia vile vile takriban form 10 za 34A. Hii inamaanisha nini? Maana tulifanya uchaguzi siku 4 zilizopita. Kwa hivi sasa mtu angetarajia labda form zote zingekuwa katika mikono ya IEBC. Mimi nafikiri Lulu, kipindi hichi ndio IEBC itajifunza mambo mengi, kwa sababu imagine mmemaliza uchaguzi. Leo ni siku ya 5 tangu tumaliza uchaguzi. Alafu fomu hizi ambazo zinatakikana ziwe zimefika pale hazionekani. Sasa hapa kwa IEBC lazima kuwe na funzo. Ina maana watu hao waliokula viapo kwa ajili ya kufanya kazi hii kwa haki na ukweli, kuna ujanja walitaka kufanya. Mfano, hebu angalia, mtu anakuja na box lina makaratasi, anataka kuliingiza starehe kule ndani. Mpaka afikia hatua hiyo, ni nani waliongea na yeye ili aje aliingize lile box? Lazima kuna waliohusika. Mtu hawezi kubeba tu mzigo hivi anasema naupeleka sehemu fulani na kati anajua ni hatari. Kuna watu wapo wamekaa wanasubiri, wanalinda zile kula zisitokee shida ya aina yote. Alafu wewe unabeba lile box.
mpaka ufikie pale, labda uwe unachungulia kule, kuna nani ataniona. Ina maana lazima kuna mtu uliongea na yeye, na ujue mlinzi wa kura hizo bado ni returning officer, alafu wewe unabeba. Ina maana lazima kuna mtu uliongea na yeye. Sasa hili linakuwa funzo kwa lakini Roba, pia ukiangalia kwa hilo ni kwamba tumeona maafisa wa polisi walikuwa, kwa sababu hatuwezi sema kwamba kuna mtu aliongea, kwa sababu kila mtu anataka kufanya jambo lake atafanya tu. Unafikiri kwamba walikuwa kwa waliojaribu madai ya kwamba kwa wanajaribu na wakakamatwa? Nafikiri ni wale waliokamatwa baada ya maafisa wamefanya uchunguzi wao na wakitoa ripoti tutajua zaidi, kwa sababu sasa ni madai, kwa sababu huwezi jua kama kuna mtu alikuwa ameongea naye ama hajaongea. Lakini ukiangalia kama ile idadi ambayo inapunguzwa kupitia IEBC wenyewe, simewasikia kwamba wanasema kwamba hapa palikuwa kwa na dosari fulani, tumerekebisha. Nafikiri hii ndio ya kuaminika zaidi kuliko ile ya kelele mitaani, kwa sababu nafikiri hapa ndo wanahakiki kujua fomu gani ni sawa, wapi palikuwa kuna dosari, hivi palikuwa na ndio maana unaona Rashidi, ndio maana unaona na IEBC wameamua kufuatilia, wanapimbua kila kona zote, wajue kuna nini, wapi kulitokea matatizo. Sasa hata hizi kama zingekuwa zimefanikiwa kuingia, bado kungekuwa kuna shida, kwa sababu labda either zisingefanana rangi, au labda zingekuwa hazina miuli nyuma, au miuli ile ambayo ingekuwa imewekwa pale nyuma ingekuwa ni tofauti na ile miuli ambayo IEBC wanaitumia. Unaona? Sasa hapo ndio wangekuja wajue hapa kuna matatizo, lakini kwa sababu yaligundulika mapema, yalizibiwa mbali kabla ya kuwa yameingia pale ndani. Na kuna hoja nataka tuizungumze ambayo tumeweza kuiona. Tumeona katika kaunti ya Kwale, tumeona katika kaunti ya Homa Bay, kutoa tu mifano michache, ni kwamba wakati matokeo yametolewa na labda pengine mgombea mmoja hajaridhika na yale matokeo, hakuna kurushiana maneno, hakuna kurushiana ngumi. Mtu anakuambia kwamba sawa, yeye ametangazwa, lakini mimi tayari nishamuamuru wakili wangu kwamba tunaelekea mahakamani kufanya kitu fulani. Tumepiga hatua kama taifa. Maana ukiangalia tulitarajia kwamba kuna mvutano katika vile vituo, kama mwingine asipewe cheti, watu wanatulia, anayepewa cheti apewe cheti, mmoja anaamua kwenda mahakamani. Tunakomaa kama taifa. Kuna ukomavu mkuu ambao tumeona katika uchaguzi huu, na si hasa wakati huu peke yake wa kupeana matokeo ya uchaguzi. Tumeona ukomavu mkubwa sana hata wakati wa campaign. Niliona picha pale ilienda viral, ile trailer ama watu wa Tangatanga wa Kenya Kwanza wakienda hivi na watu wa Azimio wakikutana nao wanasalimiana kwa heri, na wakiendelea kufanya kampeni zao wakisema Azimio, wale nao wanasema Kenya Kwanza, lakini kule kusabahiana kuna amani ndani yake, kuna kutangamana. Na hii tumeiona katika uchaguzi wote, hatujaona vita vikali. Hata sehemu kama Kibira ambao pengine ulitarajia kwamba kutakuwa na bugdha hapa na pale, kumekuwa na amani, kwamba Mheshimiwa Mariga ameweza kukampaign, Mheshimiwa Imran ambaye alikuwa amesimama independent amekampaign, yule Orero wa ODM na amekampaign. Kila mtu amepata nafasi yake, wananchi wakafanya uamuzi. Wakati huu sasa ambao matokeo yametokea, pia umeona kwamba wale ambao wameshindwa wamekubali matokeo, wale ambao wamekubali, sehemu ambazo wameangalia wakapiga hesabu na watu wao, hesabu yao ikakubaliana na hesabu ya IEBC, wamekubaliana. Wale ambao pengine upande ule mwingine hawajakubaliana kama Kwale na Homa Bay, Mheshimiwa Kidero na Gladys Wanga, Mheshimiwa Kidero amesema yeye hajakubaliana, lakini hajatuma matusi, hajatuma vijana sawa na Kilifi. Sawa na Kilifi. Kwa hivyo nafikiri tumekuja tukakomaa kisiasa, kwamba tunaweza sema kwamba siasa ni competition ya kiakili, ni competition ya kimawazo, sio ngumi na sio vita. Edward Rioba, hiyo kwa Kiingereza ndivyo wanaita maturity, political maturity. Ni ukomavu wa kisiasa. Unajua hata vyombo vya kimataifa nafikiri vimekosa kazi, kwa sababu walitegemea watakapokuja watakuwa wanaripoti mambo ya ajabu, lakini raundi wanashangaa hakuna kibaya chochote wanakiripoti, kwa sababu tangu tuanze kampeni siasa zetu zimekuwa za
safi kabisa, zimekuwa kimya, zimekomaa. Tumefika sasa uchaguzi, wanaona kila mtu anafanya kazi zake, hakuna mtu anabugudhi mwingine, na tunategemea watakapotangaza bado mambo yatarudi, kila mtu ataenda kazini kwake, kila mtu atafanya kazi, watoto watarudi shule na watasoma. Tutamuunga mkono aliyeshinda miaka 5. Sasa kama utakuwa umeshindwa, ni kula hazikutosha, utajiandaa kipindi hicho kingine, utakuja na sera zako, kwa sababu kujenga hoja unajua ni ngumu, lakini kuibomoa ni rahisi. So tunategemea uibomoe kwa wakati huo, utawaelezea kwa sababu utakuwa unaangalia makosa yanafanyika wapi, unajipanga. Itakapofika wakati huo sasa unabomoa ile hoja, wananchi wanaangalia umebomoa hoja, umebomoa kwa sababu zipi, umeelezea ukweli, wanajipanga hapo, wanakuchagua na gurudumu linasogea. Naam, ukiangalia baadhi ya methali mbili ambao kuko nazipenda shule, kuna moja inasema kwamba wengi waliitwa lakini wachache ndio waliochaguliwa. Methali hiyo imekuwa na maana katika uchaguzi huu, na mmoja pia vile vile unasema kwamba ngoma ya watoto haikeshi na palipo na wazee hapaharibiki neno. Ukiangalia wazee ambao walikuwa uongozini miaka 10-15 iliyopita, wamerudi, wamejiingiza katika ulingo wa kisiasa na wameweza kupata matokeo ambayo yamewapa nafasi ya kurudi bungeni, wengine kurudi katika kaunti kutekeleza majukumu tofauti tofauti. Jeff Koinange, waliobwagwa ni kina nani na waliotikisa ni kina? Umemwona Sonkuli aliyekuwepo miaka 20 iliyokwisha amerudi. Ina maana kuna vile alikuwa amejipanga, anaangalia. Unajua ukiwa ndani makosa huwa huyaoni ukiwa ndani, lakini unapokuwa nje ina maana unayaona makosa. Na tuangalie orodha alafu tutarudi. Tuangalie orodha waliobwagwa na waliotikisa alafu tuzungumze. We're going to go live. Okay, check it out. Check out the numbers, folks. Check them out as we go through them. Those who have come back literally from the dead of the politics, and they've come back. You can see the names. Oh, here we go. Farah Malim, there's one. In Dadaab for Wiper. Nadif Jama, ODM, Garissa Governor. Boni Khalwale, the bullfighter, we'll talk about him earlier on. He's the UDA Kakamega Senator. And Gonzi Rai with PAA, Bunge wa Kinango. Jeff, hii tunaweza kuiita kama perfect reunion. And there's more. And there's more. For Samuel Chepkonga, Bunge is it Ainamoy? Should be Ainamoy, right? Ahmed Abdullah, ODM, Governor Waji, wow, he's back. Look at that, a real reunion. Simon Kachapin of UDA, Governor West Pokot. And, there we go, Wavinyandeti from Wiper Party, Governor-elect in Machakos. Na bila shaka ni wale ambao waliorudi kwa kishindo. Moja kwa moja kwa wale ambao wametikisa, ima labda pengine walikuwa wanashindana na wababe, ama wamefuata nyadhifa ambazo watu kwa waamini watapita. Na ukiangalia Faith Kawira Mwangaza, Jeff Koinange, Gavana Meru, ukiangalia kama mgombea huru na akapambana na mgombea ambaye gavana aliye madarakani na seneta ambaye yuko madarakani, akapita katikati na akapata hicho kiti, akapita katikati. Abdi Guyo ni mwingine in Governor Isiolo, and you saw him very young man. Yes, from Matopeni to Isiolo. Ukomavu ameupata katika bunge la kaunti ya Nairobi. Mwingine from Dagoretti all the way to Kisii County, Simbarati. He's the governor-elect of Kisii. And another surprise here, Susan Keheka beating Lee Kinyanjui in Nakuru City, Nakuru County. That's a big one. That's a big one. Naam, tuangalie Jeff Koinange. Mwadime huyu ambaye ni gavana Taita Taveta kama mgombea huru ameweza kuchukua nafasi hiyo, akimwacha kwa mbali Granton Samboja katika kaunti ya Taita Taveta. Wanamuita nani waja? Wanamuita wakujaa. Huyu anajaza nini lakini anaitwa wakujaa kutoka Taita Taveta. Naam. Fatma Abdi, mwakilishi wa kike wa Jia, nafikiri pia ameweza kuzungumziwa sana. Maana ukiangalia hapa ndio pale mahali ambapo kina Fatma Gedi nao pia vile vile kuwa anakitafuta hichi kiti, na ukiangalia ni amebisha, amepokelewa na amepewa cheti. Na kuna wengine
Mumina Bonaya na mwakilishi pia vile wa kike Isiolo, bila kusahau Gladys Wanga ambaye kurekebisha tu pale juu kwa gavana wa Taita ni Ayumwadime. Naam, bila shaka. Na Gladys Wanga, kumbuka kwamba hapa Homa Bay alipata cheti, lakini uliweza, kama ulikuwa tunazungumza mapema na wachanganuzi, ni kwamba tayari anapokuwa yeye anasubiri kuapishwa, mwenzake amesema kwamba atajaribu kufuata njia zile za kisheria, manake hakuridhika na matokeo. Lakini hao wametikisa, na wapo wengine wengi ambao wameweza kutikisa. Orodha hiyo ni ndefu, ni pana, itakuwa tunaiongeza ili kuyazungumzia. Lakini kuna mtu anasema kwamba ukiona orodha kama hii Lulu, na ukiona matokeo kama waliorudi na waliotikisa, inakuonesha wazi kwamba Wakenya jinsi wanavyojitokeza katika kampeni za kisiasa, jinsi wanavyojitokeza katika mikutano ya kisiasa, wana siri yao ambao wanaitumia wakati wa kupiga kura. Kwa hiyo usibebwe na ni wewe, usibebwe na nyimbo, wao wanajua wanataka nani. Manake kwa mfano utakuta kwamba huyo mheshimiwa Guyo wa Isiolo, inatarajiwa kwamba ukiangalia ile idadi ya pesa aliyonayo na pengine wale ambao alikuwa amesimama nao, pesa yake itakuwa kidogo. Lakini wananchi wanataka kuona kwamba uko na uongozi ambao unaweza kuwasaidia katika maisha ya usoni. Wananchi wanataka kuangazia kwamba je, uko na maono fika kwa ajili ya maisha yao na maisha yao ya usoni na wanao. Wananchi wanataka kuangalia ni kwamba je, unaweza kujibeba kama kiongozi katika community ile ambao umesimamia. Kwa hivyo ni mambo ya kuangazia, ni kwamba wananchi hawaangalii sana. Kukula nao watakula. Ukija na pesa, ukijifanya kwamba uko na pesa, watakula ile pesa. Lakini wanaangazia, je, kiongozi huyu ambaye amesimama mbele yetu ako na maono, ako na moyo wa kusaidia wananchi, ako pengine na uongozi ndani yake. Maanake kama hauko. Na uzuri vile wamekuwa nje, wamejifunza mambo. Unajua nini nani Lulu? Kuna kitu kimoja hapa nafikiri viongozi wengi huwa hawaelewi. Unajua, ukiwa karibu na wananchi muda wote, kwanza zingatia alikuwa Nairobi na kule ni Isiolo, ni sehemu ya gari masaa karibuni 10, 8, 9 mpaka 10 gari kutoka Nairobi kwenda Isiolo. Hebu fikiria, jiulize swali, huyu mtu ametoka Nairobi, ameweza vipi kukamata hichi kiti kule Isiolo? Ina maana huyu mtu alikuwa anachukua muda wake walau kwa mwezi mara 3, yuko kule anaongea na wananchi. Na unajua wananchi wanatakiwa kuelezewa mambo mapema kabla siku ya election haijafika. Ukimweleza mtu mapema, unaenda unawakusanya watu katika kikundi fulani, unaambia laiti kama mimi ningekuwa hapa ningefanya ABCD, ambacho huyo gavana hawezi kufanya. Lakini gavana aliyoko mamlakani hawezi kujua ulikuwa unaongea nini. Anajua huyu ni mtu wa hapa, kwanza ni MCA, mtu mdogo sana, hawezi kuja kunitikisa nikiwa hapa. Kumbe hajui mwenzake alikuwa anajipanga. Sasa imefika wakati wa uchaguzi, amekuja. Unajua, unaporusha jambo, ina maana tayari kuna mtu alikuwepo, alisha kusikia mapema. Sasa yule mtu anasema hapana, huyu mtu ni mzuri, nimeshawahi kumsikia akiongea, anaongea, ingekuwa mimi ningefanya ABCD. Hebu acha tumjaribu huyu, tuone anaweza kufanya namna gani. Sasa kule chini unakuwa umeweka watu wa kukusaidia kushawishi watu tayari kwa kuongea yale mambo yako mazuri kwa kipindi hicho ambacho ulikuja mapema. Shukrani sana. Nashukuru sana. Just to let you folks know that we are live in Karen. The National Council of Churches of Kenya and the KCCB will be holding a press briefing very shortly. We are there, we are live, and we'll go to it as soon as they begin, which should be very, very shortly. In the meantime, Lulu, Rashid? Naam, tunarudi studio. Nimeona kwamba kutakuwa na mkutano na viongozi wa madhehebu mbalimbali hasa ya kidini. Kuna jambo ambalo naona ni tofauti sana na mwaka wa 2017 na mwaka wa 2022. Je, sijui kama nyinyi pia mmepata kuliona? Yapo, hatuwaoni sana viongozi wa kidini safari hii. No, unajua wakati uliopita mwaka 2017 wale waliotuangusha nchini viongozi wa dini walikuwa wanatoka wanajionyesha hadharani wako wapi. Lakini wakati huu umeona wao wametulia na uwasikii wakiongea, na siasa inataka hivyo. Wao kazi yao hiyo ni kukosoa, sio kusema mimi. Kuna mmoja aliongea mpaka nikashtuka siku moja, akasema mimi namshabikia fulani, upende usipende. Nikamwona kiongozi wa dini hapaswi kuongea hivyo. Kiongozi wa dini ni kuwaunganisha watu, kuwapatia watu chakula cha kiroho. Upaswi kuonekana umeingilia kwenye siasa na umebezi kwa mtu mmoja. Wakati huu unaona kidogo wametulia,
wako safi. Sasa wao kazi yao hiyo ni kukosoa, jamani fulani umefanya hapa makosa, tunatakiwa ufanye hivi na hivi na hivi. Tofauti ipo kubwa sana. Sijui mwenzangu wewe umeonaje? Nimeona leo tukiwa pale tunaangalia KICC. Wale viongozi wa kidini wakaitwa waje waombe. Maombi yale yalikuwa yameegemea upande wa KICC sana na si upande wa Karen. Nafikiri upande wa Karen pia ukienda kama watakuwa na mkutano wao na waite viongozi wa kidini waje waombe, nao watakuja na maombi ambayo inaegemea upande ule ule. Kwa hivyo nafikiri viongozi wa kidini pia ni wananchi, na wako na kura na wako na nia na wako na mawazo katika uchaguzi huu. Swala nyeti kwa mfano ambayo umesema ni kwamba hawajajitokeza kuongea kisiasa ama kunena mambo ambayo pengine yangeongezea moto katika mahali tuko kwa sasa. Na hiyo ni muhimu, na si wao peke yao, manake hata hawa mabwana ambao wamesimama hapo awali, unajua kama saa hii ingekuwa jamaa washafanya press conferences karibu 8, 9, 10. Unakuta kwamba kwa sasa kuna utulivu, watu wengi wamesema wanataka kungoja na kuhakikisha kwamba IEBC imejiongelea kwanza kabla ya hizo press conferences kufanyika. Na nafikiria hilo ni jambo nzuri sana, inachangia ile maneno tulikuwa tunasema kwamba tumekomaa kisiasa. Let's hope we stay that way, folks. Let's hope the maturity and level heads prevail in the end. Ramogi, Edward, we'll take a break. Lulu, Rashid, let's take another quick break. Chagua la Kenya 2022. na bila shaka, na pia vile vile ukumbuka kwamba kuna ile orodha pana ya wale washindi wote kwa ujumla. Tumezungumza tu waliobwagwa, waliotikisa, lakini wapo wale ambao wawakilishi wanawake wamepata vyeti vyao. Kuna pia vile vile maseneta wateule, kuna magavana wateule. Wajua kuna raha ya mpiga kura kama kuona kiongozi wake katika runinga ya Citizen. Kwa hiyo tuwatendee haki. Tunawatendea haki sahi, lakini kuna jambo ambalo pia kidogo mmeniangusha. Tangu tuje hapa hatujazungumza kuhusu wanawake kufanya vyema. Kweli. Mmeweka chini ya carpet. Lakini acha tukuoneshe save the best for the last. Save the best for the last. Sio, kwa hiyo tukirudi tutachangamkia baada ya muda usiokuwa mrefu.
the Kenya Conference of Catholic Bishops are observing the electoral process our country is going through. We thank God that the process has so far been largely peaceful. As we draw towards the end, we are confident that the scripture in Ecclesiastes chapter 7 verse 8 will be fulfilled. The end of a matter is better than its beginning. Patience is better than pride. State of the nation. We commend all Kenyans for the peaceful manner in which we participated in the polling on August 9th, 2022, for ensuring that the country has remained peaceful. The patience and hope Kenyans have exhibited is appreciated. Nonetheless, we have seen a few instances of tension in some constituency and county tallying centers as well as at the national level, and we urge all actors to be peaceful and promote decorum in the process. Verification of presidential results. The focus of the nation is now on the verification and tallying of the presidential poll results by the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC. We are all praying for the commissioners and the staff that they have grace and ability to complete the process in compliance with the law and the sensitivity to the mood in the country. Let us all, as Kenyans, remain calm and wait patiently as the IEBC verifies and tallies the results. Let us not allow anxiety to build in the nation, and none should incite violence. Let us all heed the warning of God in Proverbs 6:16-19. There are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to him: haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked schemes, feet that are quick to rush into evil, a false witness who pours out lies, or a man who stirs up conflict in the community. We commend the continued peaceful demeanor of the presidential candidates and urge them to encourage their supporters to remain peaceful and patient. Number 3, the will of the people. We are very pleased to note the growing number of candidates who have publicly accepted the will of the people and conceded when they did not win the positions they were seeking. It is a beacon of hope that our democracy has matured. We encourage the citizens to follow this trend of peaceful managing the disappointment that comes when your preferred candidate is not declared the winner. For candidates who feel dissatisfied, kindly seek justice in the courts of law. Love your neighbor. We call upon all Kenyans to resume normal life. We must not allow fear and anxiety to build and cause elections to once again destroy the national peace and the cohesion we have worked so hard to build. We especially urge all of us to desist from consuming
and sending messages that provoke hate, fear, and anxiety on social media. Let us seek to be a nation where we speak truth in love to each other, just as the Bible inspires us in the Matthew 22, verse 39. Love your neighbor as yourself. In conclusion, we conclude by encouraging all of us to maintain peace, exercise patience, and communicate truth to one another. On our part, we as religious leaders remain committed to pray for peace and cohesion in our nation. We invite all of Kenyans to join in prayer, individually and cooperatively, continually reciting the words of our national anthem, O God of all creation, bless this our land and nation. Justice be our shield and defender. May we dwell in unity, peace, and liberty. Plenty be found within our borders. Signed on this 13th day of August 2022 at Donham Day, Russell House, Karen, Nairobi. It has been signed by the Right Reverend John Obala Owa of Kenya Conference of Catholic Bishops and the Reverend Canon Chris Kinyanjui, National Christian Council of Churches of Kenya. Thank you. Kwa ufupi tutasema kwa Kiswahili. Kwa ufupi tu. Sisi viongozi wa makanisa kutoka NCCK na KCCB ambao tumekuwa tukifuatilia mpangilio wa uchaguzi, tungetaka kumshukuru Mungu kwa yale ambao tumeona kwamba kumekuwa na amani katika wakati huu wote wa uchaguzi. La kwanza, hali ya nchi. Nataka kuwapongeza Wakenya wote kwa vile tulijitokeza kwa amani kupiga kura tariki 9 na kwamba tumesimamia nchi yetu kwa amani hadi sasa. Vile Wakenya wamejitokeza kwa subira mpaka sasa, uvumilivu, tunataka kuwashukuru na kuwapongeza. Tunajua kwamba kumekuwa na visa kadhaa za ghasia ndogo ndogo, lakini tunaomba wote ambao wanahusika waweze kuendeza na kumalizia wakati huu wa uchaguzi kwa njia ya amani. La pili, kudhibitisha ama uthibitishaji wa matokeo ya kirais. Tunajua kwamba bado tunaendelea kuhesabu. IEBC naendelea kutoa matokeo na hesabu, na tunawaombea makomishna wote na wale wanaohusika katika kazi hii wapate neema na tena nguvu ya kumaliza kazi hii kwa namna inayofaa kulingana na sheria, na hata wakiangalia hali iliyomo katika nchi yetu. Na hapa tunaomba Wakenya wote tuweze kukaa kwa utulivu na tungoje hadi wakati IEBC itaweza kutupa matokeo baada ya kufanya mahesabu yote. Tunajua kwamba kuna wasiwasi katika nchi yetu, lakini yoyote yule asitusukume katika ghasia. Na hapa tumetoa
kutoka Mithali 6:16 hadi 19, mafundisho ya yale ambao Mwenyezi Mungu hapendezwi, na ndio tumesomewa. Basi hapo tunawashukuru na wapongeza wale ambao wagombeaji wa urais vile wametulia na kwa njia ya amani hadi sasa, na tunaomba hata waweze kuambia supporters, washabiki wao, waweze kutulia na kungoja kwa amani hadi mwisho tutakapotangaziwa matokeo. Nia ya wananchi, tumeona kwamba wagombeaji wengi wametoka kukubali matokeo ya nia mapenzi ya wananchi katika kupiga kura, na hata wakaweza kuwapongeza wale walioshinda. Hili ni ishara kubwa ya tumaini kwamba demokrasia tunaendelea kukua. Tunaomba wananchi wote tuweze kufuatilia mtindo huu kwa namna ya amani na kujua namna ya kupokea hata hofu inayokuja wakati tunaona mgombeaji tuliyempenda hakutokea kama mshindi. Kwa wale wagombeaji ambao wataona kuna sababu ya kuangalia matokeo na kuona wameshindwa kwa njia isiyofaa, tunaomba waende katika mahakama na njia ya sheria. Alafu upendo wa wenzetu, upendo wa jirani. Tunaomba Wakenya wote tuweze kurudi katika maisha ya kawaida na tusiruhusu hofu, woga ama wasiwasi iweze kutusukuma hadi uchaguzi ukaweza kuharibu amani na umoja wetu ambayo tumefanya kazi na tumeweka bidii kubwa kujenga. Tunaomba sote tuweze kujiepusha kwa kupokea, kuzungumzia na kutuma kati yetu ujumbe ambao unaweza kuwa ujumbe wa chuki, wa wasiwasi, wa kuweka woga katika mitandao ya umma ama social media. Tunawalika tuweze kutafuta na kujenga nchi ambayo tuweza kuzungumzia ukweli na njia ya upendo kwa jirani na kwa moja kwa mwingine, tukifuatilia wito wa Biblia takatifu Mathayo 22:39, mpende mwenzako kama wajipenda we mwenyewe. Hitimisho, tunamalizia tukiomba wote wa Kenya tuweze kudumisha amani, kuweza kuwa na subira, uvumilivu, na tuweze kuzungumziana kwa njia ya ukweli moja kwa mwingine. Sisi viongozi wa makanisa tunawapa ahadi kwamba tutaombea amani na umoja katika nchi yetu, na sana wakati huu tuomba Wakenya wote tujumuike pamoja katika sala, tukiwa peke yetu mwenyewe ama kwa jumla, tukiwa kama makanisa ama wengi pa pamoja, tukiongozwa na maneno ya National Anthem, wimbo wa taifa ambao twajua waanzia: E Mungu nguvu yetu, lete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na baadaye twasema na tukae na umoja, amani na uhuru, na tuweze kupata baraka tele. Hayo ni ufupi wa tafsiri kwa Kiswahili. Naomba radhi akiwa nimekosea kidogo, lakini nafikiri imeshika vile mwenyekiti amesoma. Asanteni.
Thank you. God bless you. Yeah. Okay. Oh. Did I get 80%? Yes, you tried. 95. All right, you heard the bishops there. Bishop Anthony Moheria, Archdiocese of Nyeri. And right before him was Bishop Reverend Joseph Ntombura of the Methodist Church, literally speaking the same language, urging Kenyans to maintain peace, thanking them actually for maintaining peace so far, and quoting passages from the Bible saying, love your neighbor as yourself as we go into the counting period. They also said that if anyone loses and they don't accept it, they could always seek justice in the court of law. And again, urging Kenyans and leaders especially to encourage their supporters to maintain peace. That's coming from the KCCB and also the NCCK. From there, we go straight to the Nerve Center, where all the numbers are being crunched, literally, by the second, by the minute, by the hour. We have our very own Francis Gashuri standing by. Shuri, what you got? Jeff, we here at Bomas of Kenya, and as you say, it is a process of crunching the numbers, one after the other. All the 46,229 Forms 34A must make their way here to the Bomas of Kenya, as well as the 290 Forms 34B must also be here, of course brought in by the returning officers from the 290 constituencies, plus that one constituency that factors in the diaspora voters. So in total 291 constituencies, if you may like. So far, we have about 69 actually constituency results that have been announced here at the Bomas of Kenya. So a quick math will tell you that from 291, only 69 have been announced so far. We still have some distance to cover. And so far, the IEBC officers tell me that 259 returning officers from the 290 constituencies are already here at the Bomas of Kenya. So you can imagine the queue for the returning officers who are waiting to have the documents that they have come with verified and validated before the returning officer of the presidential election, that is the chairman of IEBC, Wafula Chebukati, can take to the podium either himself or any of the commissioners that he designates to come and tell Kenyans how each of the 290 constituencies voted insofar as the presidential election results are concerned. And so far we have quite a long distance to cover, Jeff. Of course, there were those who are hoping that by today, Saturday, that the presidential election results would be known, would be announced, but that looks totally impossible to achieve because we still have quite a long distance to cover. And other than that, once the results are announced, they're looking at them also from a polling station to polling station basis. There's a screen here at the Bomas of Kenya, and our camera person Agi can show you. There's a screen here that shows some of the results that have been tabulated yet. Out of the 46,229 polling stations, results from 13,833 polling stations have already been declared, have already been announced here at the Bomas of Kenya. We still have quite some distance to cover. If you're to do some quick math, we still have about 32,000 or thereabout polling stations to have the results announced here, of course together with the constituency tallies from the various constituencies whose results have been brought here by the returning officers. And that should tell you that, Jeff, it's about 29% of the total polling stations so far whose results have been validated, verified, and of course announced by the chairman of IEBC, Wafula Chebukati, and the commissioners herein, who are also taking tons and tons and tons to the
podium to declare those results. So Jeff, suffice to say, we still have a long way to go before the final results can be announced. But the good thing is that there is relative calm now, and the process is moving faster than it was yesterday. If you look at the auditorium now, you can see there are more than 10 desks that are being used to do this business of verifying and validating the results. So yesterday it was a little slower compared to what is happening now. The pace is quickly picking up, and you can also say there is relative peace. You saw a lot of altercations yesterday between agents and supporters of various political parties, the politicians who support various presidential candidates, particularly the Azimio candidate Raila Odinga and the UDA candidate William Ruto. There were several altercations between the politicians from those two sides, but today none has been seen so far. So tells you that both teams now have adjusted to the situation, the emotions and the anxiety notwithstanding. So put it this way, Jeff, the process is, you can say it's slow but steady. Tells you that by the time maybe we move a little more, a few more hours, we should be able to have a few more constituencies results being announced. So 69 so far. We have a journey to go up to 290 plus the diaspora constituency. So quite some distance to cover, but it's moving slowly but steadily, Jeff, so far. Slowly but steadily, Shuri, you put it right. 1/3 of the votes so far, 69 out of 290 constituencies. It's going to take a while. It's going to be slow, but at least, like Shuri tells us, it's sailing smoothly so far. Shuri, if I could quickly ask you, what's the mood like there at Bomas? What's the general mood like? The mood is calm, Jeff. The mood is quite calm. If you compare to the political temperatures that were rising yesterday, very calm today. Everybody anxious, everybody hoping to see this process concluded and the result or the final tally of the presidential election declared by IEBC Chairman Wafula Chebukati. Speaking to quite a number of the political political players who are here to observe the process as it goes on, each of them is telling you they have their numbers. If you ask an Azimio political player, they tell you, we have the numbers, we have taken it. If you ask a UDA person, they tell you we have it. But none is so far telling you what are the exact numbers. And of course, what is important is to caution our viewers to take with a pinch of salt all the results that they see circulated by various political players until IEBC Chairman Wafula Chebukati takes to that podium and declares to the country how the final verdict looks like. Because what is happening here is a thorough scrutiny of all the forms that are coming in here. And if there is any anomalies, any discrepancies, then those are being pointed out immediately for attention by the IEBC Chairman Wafula Chebukati. And remember, these also a process before the verification right here at the auditorium. There's a prior verification that is being done. When the returning officers arrive here, there's a registration desk where they are registering, where they are also confirming that they have come accompanied with all the forms 34A and the form 34B, so that they don't get to the auditorium at the center here and then some of those challenges are detected. So each of these tables, about 10 of them, you can imagine at any given time, there are about 10 returning officers who are seated here, having the forms that they have come with tallied, verified, validated before the results are declared. So 10 at a go. That is why you see every so often, like every hour, you're having results that are being declared by the commissioners or the returning officer of the presidential election, Wafula Chebukati himself. So put it this way, calm situation, a bit of anxiety, but the process goes on. Absolutely. Process goes on. And we just saw a moment ago, there's a lot of leaders there, actually. We just saw Governor-elect of Homa Bay, Gladys Wanga, among others. And Moses Kuria is also in the house as well. And I know you're not going anywhere, Shuri. You're going to be there burning that midnight oil, making sure that the numbers all come in. And like you said, only and only the IEBC gets the last word. We'll make the final results available to all of us. So we maintain patience and peace. That's what it's all about. What do you say, Rashid and Lulu? Patience and peace. Na pia tukumbuke pia Bishop ameweza kusema pia watu waendelee na shughuli zao za kawaida.
Na ni swala ambalo lilizungumziwa, lakini wakasema kutokuwa na ugumu kumwambia Mkenya endelee na shughuli zake za kawaida kwa sasa hivi, utakuwa unamlazimisha kufanya kitu ambacho hawezi. Lakini licha kwamba ndio inatikana iwe hivyo, lakini kuna mambo ni kwamba kila Mkenya atakujua ni nani atakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, na baada ya kidogo wanasema kwamba maiki yako ina matatizo kidogo, lakini amesema kwamba kila mtu aendelee na shughuli zake za kawaida. Manake amini usiamini, ama ukweli wa mambo ni kwamba biashara nyingi zimesimama na lazima maisha yaendelee. Mtazamaji, kwa hivi sasa hebu tupate kusikia bullfighter mwenyewe alihisi vipi hapo jana alipokuwa anapewa cheti chake cha seneti. Candidate that garnered the highest vote in the just ended election for the senator is Boni Halwale. Thank you. Congratulations. I want to urge the members of the County Assembly to call for an urgent meeting to sit on Tuesday, and I'm going to ensure that the county executive, led by the CEO of the county, the CEO of the county will then gazette a sitting of the county assembly, and the agenda should be 2. The first one is that they must immediately be sworn in by the clerk of the assembly. And upon being sworn in, the second agenda which they should discharge under the constitution, they must elect the speaker. Mumuna amebeba Boni Halwale mabegani. Naam, kwa hivi sasa mtazamaji, kama nilivyokuarifu hapo awali ni kwamba wanawake wameweza kufanya vyema sana katika chaguzi hizi za mwaka 2022. Hivyo basi tunahesabu magavana 7 sasa kutoka 3 mwaka 2017, na mwenye aliyepewa cheti siku ya leo asubuhi alikuwa ni kutoka Embu. BCC Limbarire, hebu tupate kuona picha hizo. The county returning officer hereby declares that Sicily Mutitu Mbarire has been duly elected as the county governor for Embu County in the elections held on the 9th day of August 2022. Congratulations. Thank you very much, the great people of Embu. Thank you, the leaders who have stood by me from both Manyata, Runyenjes, Mbere North and Mbere South constituencies. We had a great team of Kenya Kwanza and UDA. They have made it happen for me. I couldn't thank them more. May God bless you. I look forward to serving the people of Embu County in a big way and to make Embu County a true land of opportunity. Na mtazamaji, na ni mengi ambayo bila shaka tunakuletea katika siku hii ya leo. Bado kuna matokeo mengi ambayo tutakuwa tunakufahamisha, na pia vile vile macho yote yanaelekea katika eneo la uga wa Kasarani, ambapo viongozi wa kaunti ya Nairobi ambao ukiangalia wenyewe kama wanavyosema ndio kama mlango wa nchi yetu hii ya Kenya. Hivyo basi wataka kujua nani ameweza kupata kura nyingi kwa wakilishi wa wanawake, seneta, na pia vile vile swala zima la ugavana. Faisal Abdurrahman ama Faisal Ahmed kumradi
Award. Yuko katika maeneo yale akiwa anampokeza mwenzake Gatete Njoroge ambaye pia naye alikuwa jana usiku wa jana kutupa taarifa hizo. Ukiangalia mitandao ya kijamii wengi wanauliza Nairobi yasemaje? Naam, tutakujuza baada ya muda usiokuwa mrefu. Kwa hivi sasa tulipe madeni kidogo. As hell. And who's this sweaty guy getting all cozy? You must be invisible. Get up now. Give him a wake-up call. Yes, that's right. Swivel those hips. Bing bang bing. Bing bing bang. Bang bang bang. Bing bang bing. Bang bang. Star 126# or download my Safaricom app and let's lift one another. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Aren't you excited for the Champions League, Europa, FA Cup? Gee, every moment from the Premier League. Every. Don't forget local, the Ethiopian and Zambian leagues, and the FIFA World Cup. You know what they should call it though? I've got it. Football's greatest season. Get DSTV so you can drink from every cup that matters in football's greatest season. Only on SuperSport. Piga star 544 star 5# kuona kama unafaulu kujiunga na mpango wa lipa mdogo mdogo kutoka Safaricom. Wacha hata nikupewe mwenye ujione. Wow! Mwelekeo ni internet na Neon Ray Pro. Mwelekeo ni internet. Lipa mdogo mdogo. Mwelekeo ni internet. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of jelly na the best of cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly in cream leaves no grease. Jaribu the best of jelly na the best of cream. My family is blessed. My children are blessed. My job is blessed. No weapon fashioned against my family will prosper. My children will reach their full potential. We will not die before our time. We shall eat the good of the land. We shall prosper. Diseases are not our portion. Good health is our portion. Riches and wealth are our portion. Amen. Dial star 811 star 404# to get My Family is Blessed. Wash your hands each time after handling your laundry, because touching dirty or wet clothes comes with the highest risk of transmission of germs. Toffee Strong enzymatic particles remove stains easily. Microcapsule fragrance goes into fibers and give you lasting freshness for the whole day. Colorful day, wonderful scent. Sasa
Hello, mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom hupiga kutoka 0722 000 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jichanue and take control. Stubborn dark marks? Stop. Discover the power of vitamin C with the new Garnier Even and Matte Booster Serum, a highly concentrated serum that deeply penetrates, clinically proven to reduce dark marks by 43%. Get even glowing skin from day 6. New Garnier Even and Matte Vitamin C Booster Serum by Garnier. Naturally. And welcome back to Kenya's Choice 2022. Continued wall-to-wall coverage, back-to-back, of the happenings and the countings and the tallying until the final vote is counted. We'll go first. We have a couple of lives. We'll go first to Faisal Ahmed. He's in Kasarani at the County Tallying Center. Faisal, you have any latest numbers coming in over there? Thank you very much, Jeff. From the last time we spoke, we have not yet received any returning officers from the constituencies. Now, the remaining constituencies that are yet to bring their forms for tabulation and final tally for the 3 positions of governor, senator, and woman representative include Westlands, Starehe, Dagoretti North, Embakasi South, Roysambu, and Mathare. However, a few hours ago, the returning officer for Embakasi Central came here and presented his forms, and the numbers are as follows. For the gubernatorial position, Johnson Sakaja garnered 46,049 votes. Polycarp Igathe garnered 33,260 votes. Edwin Sifuna, this is for the senatorial position, garnered 40,147 votes. Margaret Wanjiru managed to get 37,486 votes. And for the women representative seat, Millicent Omanga is leading in that with 40,194 votes. And Esther Passaris following closely with 39,791 votes. However, this brings the total for the 3 positions, with Sakaja leading in the gubernatorial race with 436,203 votes. Polycarp Igathe following with 367,000 votes and 44. And in the Senate race, Edwin Sifuna is leading with 456,432 votes. Margaret Wanjiru following with 326,591. And in the women representative seat, Esther Passaris managed to get 446,994 votes, and Millicent Omanga coming in second with 364,036 votes. Jeff, so far that's what we've managed to get, and the aforementioned constituencies of Westlands, Starehe, Dagoretti North, Embakasi South, Roysambu, and Mathare yet to present their final numbers here at the County Returning Center at Kasarani Stadium. So we'll be waiting for those 6 constituencies out of the 17 that are in Nairobi to present their documents before we can give our viewers the final numbers. Now, out of the 6, 2 of those constituencies, that is Mathare and Starehe, had a bit of an issue yesterday and the day before in terms of there were allegations of voter malpractice, and also the whole process was marred in controversy in terms of tampering with balloting materials. We saw that with
Starehe constituency, up until the winner was announced, there were a lot of issues with that particular constituency. So the IEBC is actually going to give us an update on that constituency, as well as the numbers that are coming from there. And as soon as we get them, we will relay them to you and to our viewers. Jeff. Faisal Ahmed, half a dozen to go. Thanks so much for the updates. Really appreciate it. And thank you for being there for us. Really, really good stuff. And thank you for crunching the numbers as well. From Kasarani, we go straight back to the KICC. Our very own Seth Olale has been there all day long, where Azimio leadership was meeting in what they call the first elected leaders summit. Seth Olale, you're still there. What's happening? What's the latest? Well, the latest, Jeff, focus has now shifted from the main auditorium that is actually the Azimio Command Center and communication station as well, and now towards you're seeing behind me, because this particular venue is where the various leaders of the Azimio la Umoja One Kenya coalition will be assembling just to get some more updates from the coalition's leadership. They are led by the flag bearer and the candidate, Raila Amolo Odinga, as well as his running mate, Martha Karua, and various other leaders. This will be a waiting area for many other leaders who will also be following the proceedings from the Bomas of Kenya. So those who can't make it to the Bomas of Kenya because of accreditation issues they can be accommodated at this particular mob place. And you mentioned earlier, Jeff, of course, this was the inaugural, the first ever of its kind, the Azimio la Umoja One Kenya Winners Conference. Earlier on, we had speeches from the coalition's deputy presidential candidate, Martha Karua, as well as key principals such as the Secretary General, Junet Mohammed, who has also been re-elected for the Suna East parliamentary position. Others also included Kalonzo Musyoka, the Wiper leader. And this is where now I want to bring over the re-elected Embakasi South MP, Julius Mawathe. The Wiper leader did actually emphasize on the need for unity and peace. Even after this particular process, do you think that this is very key in the country right now because of the anxiety? Thank you very much, Bana Seth Olale, for the intro. Let me start off. My name is Mawathe, Musili Mawathe, MP-elect, Embakasi South constituency. So, from what I can say is let me first of all thank the resident of Embakasi South for having re-elected me for the second term, and with a very big margin. And I really appreciate their support. And I'll continue, as promised, I'll continue working for them as I did in the first 5 years, making sure that we get bursary to educate their students, and also make sure that we come through and also do construction for schools. We only had one school when we started, and roads, and develop our area. And from your party leader, Kalonzo Musyoka, emphasized that now it's time for the country to unite and that peace is key. Yes, there is actually the need for us as Kenyans to be united. Even after this election, we will still have one Kenya only. So there is need for us to continue being united, and we'll continue being united as a country. And I also urge all the citizens, you don't have another country to go to. Please, let's maintain peace. No matter what the outcome is, let's maintain peace as suggested and recommended by my party leader, Honorable Stephen Kalonzo Musyoka. And I also want to give kudos to Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka has delivered as expected by Azimio, and all the votes to Azimio as expected. We'll start off with the gubernatorial positions. For the governor's position in the Lower Eastern, he has delivered all the 3 governors, all the 3 women rep, and all the 3 senators, and all the parliamentary position except for, I believe, only 2. And so thus far, we have approximately in Wiper, approximately 28 to 30 members of parliament. But we've delivered, even more important, we've delivered to Raila Amolo Odinga the votes as expected, and even exceeded the expectation of Azimio, or rather what we expect to deliver to Baba, who we are sure will be
pronounce the 5th president of the Republic of Kenya. And now it's now down to the constituent parties under Azimio la Umoja, up to 26, now to, speak in one voice and to have one agenda. And that was very key. There was key for unity right now. How do you think it's going to be under this massive coalition that has actually over 25 constituent parties in terms of the command chain and in terms of who takes instructions from where, and of course now pushing your agenda as a coalition in both houses of parliament? Actually, that'd be very straightforward for us. It's not as much as we have very many, and even if you have very many children, you find a way as their father to bring them together. You heard on the call by His Excellency Kalonzo Musyoka for all of us to come together and be united, and Martha also for us to be united and work together. We only have one leader. Once His Excellency Raila Amolo Odinga is pronounced as the 5th president of the Republic of Kenya, we only have one leader, Raila Amolo Odinga, and it is his agenda we will be implementing. It is his agenda that we'll be looking out to implement. Having said that, I really want to thank everybody. Let's stay calm, and we know that with actually Azimio has won 176 seats. And the other party has won 126. There is no way that we can win 176 parliamentary seats and lose the presidency. The presidency is ours to bag, and again, Raila Amolo Odinga will be sworn in as the 5th president of the Republic of Kenya. That we are aware as per our tallies. And that can only be confirmed by one person standing at the Bomas of Kenya. That is the IEBC chairperson, Wafula Chebukati. Until that is done and dusted, of course, Kenyans are following the proceedings live, anxiously. But the rallying call from the Azimio la Umoja leadership, led by the Azimio la Umoja deputy presidential candidate Martha Karua, is for everyone to remain calm and wait for that final announcement from Bomas of Kenya. In the meantime, all the legislators, the winners, and even the leaders, the losers of this particular exercise are being encouraged to just make sure that they ensure that each and everything comes to completion in the right way, even as they wait for further instructions as to where this coalition is going to proceed next, even as the tallying at Bomas of Kenya continues, Jeff. That's right, Seth. Thank you so much. You've been bringing us live reporting all day from the Azimio la Umoja Elected Leaders Inaugural Conference happening there at the Kenyatta International Convention Center. Seth, I know you'll keep us posted, burning that midnight oil. Doing a great job as always. Back to Rashid and Lulu as we continue our conversation. Na bila shaka tunaendelea na mjadala kwa hivi sasa, na tumekuwa na wenzetu kuanzia tulipoanza na bado tunaendelea nao. Ramogi Odhiambo, shukran sana kwa kuwa na subra, manake lazima tutoke nje wananchi wajue kinachoendelea. Edward Rioba pia vile vile, asante. Lakini kuna kitu kimoja takatuzungumze hapa kuhusiana na kile ambacho kimeendelea. Tuliomba sana tupate uchaguzi ambao utakuwa na utulivu na kila kitu, na ukiangalia kwa kiasi fulani hilo limeweza kufanyika. Lakini tumetokea akizungumza wakati nyuma kwamba kuna dosari hapa na pale. Kuna mmoja kwa anauliza, Rashidi, je, siku za usoni kuna haja ya kwamba wale ambao ni makarani katika vituo vya kupigia kura vya IEBC wawe ni wafanyikazi wa IEBC, wale isiwe tunafika mahali tunaokota makarani waje wasimamie uchaguzi? Kwa sababu nasema hapo kidogo tuweza itia doa IEBC kwa vile visa vidogo, kumbe wale makarani ndio wao sio wa kuaminiwa na hawajibiki kwa mujibu wa sheria. Lizungumziaje? Ni wazo zuri, kwa sababu hapo awali unajua hata returning officers tulikuwa tunaajiri wakati wa uchaguzi. Katiba mpya ilipokuja ikasema kwamba hapana, returning officer is a permanent employee wa IEBC. Kwa hivyo ako na miaka 5 ya kutayarisha uchaguzi katika eneo lile ambayo amelisimamia, na tumeona kwamba hiyo imeleta afueni, kwa sababu returning officers wanakuelewa zaidi katika ile kazi na wako na nafasi. Ila sasa unajua hiyo itamaanisha kwamba chini ya returning officer unajua kuna presiding officers na deputy presiding officers. Kwa hivyo hiyo itamaanisha kwamba tutakuwa tuko na presiding officers na deputy presiding officers ambao wanajitayarishia uchaguzi miaka 5 kabla. Now, maswali ambayo yanakuja kwa akili yangu kwanza ni costs. Je,
tuko na uwezo wa kuwalipa watu hawa miaka 5 yote ili waje wafanye kazi ile. Na pili, ni kazi gani ambayo presiding officer atakuwa anafanya kwa miaka hii 5 kabla ya uchaguzi? Kwa sababu unaelewa fika ya kwamba returning officer kuna kazi fulani ambayo anafanya, anahakikisha kwamba register ya mahali pale iko sawa, anahakikisha kwamba kama kuna by election wakati wote amesimamia. Kwa hivyo kuna at least kuelewa kwamba returning officer kuna kazi fulani ambayo anafanya. Presiding officer hapo hatujapata clarity ya kwamba miaka hii 5 yote atakuwa anafanya nini. Ila huyo ndugu ambaye ameuliza mandada ako na point ya kwamba hii maneno ya, kwa sababu wale clerks makarani wa IEBC wametumiwa messages Jumapili iliyopita. Wakaanza training wiki iliyopita na inatakikana ya kwamba hiyo training yao waifanyie kazi wiki hii. Nafikiri it is too soon. Mimi kwa upande wangu ninaona kwamba hiyo kazi iwe imefanywa miezi 2-3 kabla ya uchaguzi. Mtu huyu anaelewa kwamba mwaka wa 8 niko na shughuli fulani, na wawe wamefanya mazoezi, wamefanya training ya kisawasawa. Wakati huo ukifika, mtu hujachoka, kwa sababu kwanza kulikuwa wamechoka, wamekuwa training hata Jumapili walikuwa bado wako training mpaka Jumatatu. Kwa hivyo mtu huyo amechoka, hajalala vizuri, na wakati huo tunataka kwamba aingie hiyo kazi na usiku ule tena asilale tena. Na sidhani kama wanapaswa kufanywa mazoezi na kufundishwa peke yake. Je, kuna haja ya hawa kuweza kuchunguzwa kwa muda kabla ya kupewa kazi? Maanake unajua unaweza mpatia mtu kazi ya kuchunga kura za mtu wake, na wewe hujui kwamba labda kwa njia moja au nyingine wana mahusiano, ikawa kosa moja dogo tu ikaturudisha tena nyuma. Kwa mfano tuko na 46,229 Form 34As prepared by 46,000 presiding officers, and they also have 46,000 deputy presiding officers. Whether you like it or not, kutakuwa na upendeleo, kwa sababu hawa ni Wakenya, ni watu wanaishi humu, wako na nia yao ya kwamba nani anastahili kuwa rais. Sababu ndo nasema, don't you think lazima kuwe na a thorough background check? Nakubaliana na wewe kwamba kuandikwa ile kazi, manake ni kazi ambayo imesubiriwa kwa miaka 5. Nakubaliana na wewe kwamba hiyo background check ni lazima, kwa sababu kama pengine wewe ni a life member wa chama fulani, na wewe tumekuona kwa rally ya chama hii, ama pengine tumekuona ukipigania chama hii kwa sehemu kadha wa kadha, halafu sasa unataka kuja kuwa presiding officer, hapo kuna tashwishi kidogo. Kwa hivyo hiyo inakupa muda kama tumesema kwamba tunaanza hiyo process 3 months before, inakuwa rahisi sasa kumwangalia mtu huyu vizuri, ni nani huyu ambaye tunampa shughuli hii. Lakini pia unapokuwa tunazungumza, wanaotizama pia watakuwa wanasema wale nao pia wanatuharibia nafasi za kazi, kwa sababu pia kuna vijana ambao nao wanakaa wanasubiri uchaguzi ukifika, najua na mimi nitapata kazi yangu ya wiki zangu 2 kama karani wa kusimamia IEBC. Kwa kuna mtihani hapa, kuna kuwafanya wafanye kazi wa kudumu na kunyima fursa za kazi. Sio, unalizungumziaje Edward? Rashidi, iko hivi. Ukiangalia wale wengi wamefanya kazi ya ukarani, utakuta wengi walikuwa walimu. Walikuwa wametoka taasisi fulani, wameenda kufanya hizi kazi. Mimi ningesema hivi, huwezi ukawachukua hawa watu wakawa wafanya kazi wa kudumu katika tume ya uchaguzi, kwa sababu ukifanya hivi kama mwenzangu alivyosema, lazima hawa watu walipe. Hawa watu wanaweza kutolewa huku mashinani kwa njia zifuatazo. Kwanza, siku hizi kuna mabarozi wa nyumba kumi. Lakini kuna swala moja hapo kabla Roba uendelee. Unaweza kuangalia gharama ya kuwalipa wafanyikazi ama makarani wa IEBC na ukashindwa kulinganisha gharama ya kuyumbisha taifa. Hapo ndio anakuja. Kwa sababu lazima tuangalie kama tungopa gharama ya kulipa wafanyikazi, je, uko sawa na gharama ya kuyumbisha taifa? Ngoja nikwambie. Unajua uwezi kuwalipa watu ukakaa nao miaka 5 ukiwalipa. Kwa sababu umesikia hawa wa chini, hawa presiding officer na manaibu wao ambao ndio wanasimamia uchaguzi wa awali wa chini kabisa. Sasa ukisema ukae na watu kwa muda wa miaka 5, ina maana ni gharama.
Hiyo lazima IEBC ijipange kwa ajili ya kuwatunza watu hawa, lakini watu hawa unawahitaji kwa muda mfupi tu, na jinsi ya kuwapata kwanza, sasa hivi kuna watu wa nyumba kumi, kuna machifu wanaweza kukwambia huyu tunamjua, kwa sababu wao wanamiliki eneo fulani katika uwezo wao wa kuangalia katika governance zao, wanaangalia uwezo fulani. Kwa hiyo lazima watakuwa wanamjua huyu Rashidi, tunamwonaga hapa, mnamwonaje, huwa anapenda chama gani, huyu ni mtu wa ODM damu, huyu ni mtu wa UDA damu. Kwa hiyo lazima utakuwa unawachunguza kwa staili hiyo, lakini kitu cha muhimu ni hapa Wakenya waipende nchi yao. Hiyo ndio kitu cha muhimu. Wakenya waipende nchi yao, ndio wanapokwenda kwenye uchaguzi kama huu wajue kwamba wamejitolea kwa ajili ya kuipenda nchi yao. Tofauti na hivyo watajikuta wanaitumbukiza nchi yao kwa sababu ya ushabiki. Nataka kuongezea kwa swali hilo ambalo umeuliza kwamba je, tuangazie gharama ya kuwalipa. Tashikilia, tutakuja kwako Ramogi, tuelekee moja kwa moja. Wapi Jeff? Kumbi wa Bomas. I think tunarudi Bomas, eh? Naam. Live to the nerve center, we call it. Bomas of Kenya, IEBC, where I think it's getting new numbers. Yeah? Live pictures right there. Let's take a listen. 129. Raila Odinga, 2,024 vote. William Ruto, 55,486. Wahiga Mwaure, 55. George Wajakoya, 105. Madioya constituency in Muranga County. Total registered voters 58,102. Total valid vote cast 38,969. Rejected ballot 262. Raila Odinga 6,293. William Ruto 32,313. Wahiga Mwaure 149. George Wajakoya 214. Marakwet East constituency. Total registered voters 43,672. Valid vote cast 32,686. Raila Odinga 735. William Ruto 31,878. Wahiga Mwaure 31. George Wajakoya 42. Nakuru Town West constituency in Nakuru County. Total registered voters 112,308. Total valid vote cast 70,014. Rejected ballot 628. Raila Odinga 36,824. William Ruto 32,922. Wahiga Mwaure 111. Wajakoya George 209. Kiambu County. Total registered voters 172,139. Total valid vote cast 102,680. Rejected ballot 763. Raila Odinga 32,959. Ruto William 68,695. Wahiga Mwaure 483. Wajakoya George 543. Kitutu Chache North constituency in Kisii County. Total registered voters 56,970.
Valid vote cast 34,490. Rejected ballot 447. Raila Odinga 18,649. William Ruto 15,594. Wahiga Mwaure 94. Wajakoya George 158. Oh, sorry, 153. Kikuyu constituency in Kiambu County. Total registered voters 98,758. Total valid vote cast 64,889. Rejected ballot 447. Raila Odinga 16,877. William Ruto 47,145. Wahiga Mwaure 429. Wajakoya David 438. Ndaragwa constituency in Nyandarua County. Now the registered voters are 57,846. Total valid vote cast 38,489. Rejected ballot 315. Raila Odinga 7,271. William Ruto 30,982. Wahiga Mwaure 95. George Wajakoya 141. Kibwezi West constituency in Makueni County. Total registered voters 64,740. Total valid vote cast 37,185. Rejected ballot 244. Raila Odinga 27,072. William Ruto 9,762. Wahiga Mwaure 81. George Wajakoya 270. Maragwa constituency in Muranga County. Total registered voters 102,405. Total valid vote cast 67,713. Rejected ballot 398. Raila Odinga 11,271. William Ruto 55,902. Wahiga Mwaure 216. Wajakoya George 324. Oh, yes. Okay. Yeah, the arrows corrected me. What I read for Kibwezi West is actually Kibwezi East. Have I read this? Keio South in Elgeyo Marakwet constituency, county.
Total registered voters 62,397. Valid vote cast 48,132. Rejected ballot 455. Raila Odinga 1,611. William Ruto 46,436. Wahiga Mwaure 30 vote. Wajakoya George 55. We shall come with more. Thank you. You hear the numbers being crunched by the IEBC commissioners there. Those are live pictures you're seeing from the Nerve Center, the Bomas of Kenya. We're getting numbers in everywhere from Mathioya in Murang'a to Nakuru Town West to Kitutu Church in Kisii, Kikuyu constituency, Ndaragwa constituency, Kerio South, Elgeyo Marakwet. The numbers all keep coming in, and they will be coming in. What do you guys think, Rashid, Lulu? Number crunching continues. Nafikiri kasi inavyoendelea inatia matumaini. Ukiangalia katika mtandao wa kijamii watu wameweza kutulia, na kitu chengine ambacho ni cha maana zaidi ambacho pia kimeweza kujitokeza ni kwamba kidogo ile watu wamekuwa wanafuatilia tu sasa hivi mambo yanayotangazwa na IEBC. Unajua kitambo ulikuwa mtu anaangalia Jeff ameweka nini, Rashid ameweka nini, labda namba za Jeff ni nzuri, na sasa hivi ni kwamba watu wote wameona kwamba tuachie jukumu hili la IEBC na tuwape kongole wa Kenya. Lakini kwa tunazungumza swala zima la makarani, na kuna hoja ya kwamba ikiwa karani atakuwa, mapendekezo ya IEBC, karani atakuwa ametoka mfano eneo la Embakasi, mfano Embakasi East, anapokuwa amepata mafunzo asisimamie uchaguzi wa eneo bunge la Embakasi, lakini anaweza ondolewa akaenda kasimamia uchaguzi eneo mfano la Westlands, kumaanisha kwamba labda hana ule ukaribu unaendelea. Kama ni mtu wa Kolungalunga aondolewe ende Kinango, wa Kinango atoke ende Msambweni na alikadhalika. Nafikiri pilo likifanyika na ile gharama mliopo itakuwa inasaidia kwamba hakuna gharama ya kumweka kwa miaka 5, lakini baada tumewafundisha, tumewapeleka mbali na eneo ambalo huenda ikawa maslahi yao na interest zao tumeziondoa. Ni kweli, kwa sababu unakuta kwamba pengine yule ambaye mara nyingi huwa hupelekwi kwa sehemu ile ambayo unapigia kura, kwa sababu understanding ya IEBC ni kwamba pahali unapigia kura ni nyumbani. Kwa hivyo kama ukipelekwa nyumbani, pengine kuna marafiki wako kadha wa kadha ambao wanawania sehemu na utakuwa unapendelea sehemu ile. Lakini pia ukiwapeleka mbali mno, kwa mfano sasa yule mfano uliopeana kwamba mtu anatoka Embakasi halafu mchukue umpeleke Machakos ama Makueni, umpeleke Westlands, sasa inakuwa shida ukiwapeleka mbali mno. Ukimpeleka nje ya county ndio shida, ukimbakisha katika county inakuwa sawa. Inakuwa sawa kwa sababu sasa hiyo inamaanisha kwamba you don't also incur transport and accommodation costs for over 200,000 people. Nilikuwa naongelea kuhusu swala nyeti la gharama ya kuwaweka katika employment miaka 5 na gharama kwa taifa kama pengine hawajawekwa pale na ni watu ambao hawana uzoefu. Muhimu, nafikiri swala muhimu ni kwamba je, ni kazi gani watu hawa wanaenda kufanya kwa miaka 5? Kwa sababu kama kuna input muhimu ambao wanaenda kuwekea IEBC kwa miaka 5 wakiwekwa pale, unaweza sema ni gharama ambayo tunaweza beba kama taifa na tukasacrifice tukawaweka. Lakini kama hakuna kazi clear ambayo inaeleweka kwamba hawa presiding officer na deputy presiding officer na pengine makarani wako ofisini miaka 5 wakifanya jambo ABCD, afadhali tuwaajiri miezi 3 kabla ya uchaguzi. Na pia vile vile manake wanatutizama kule nyumbani. Unajua tuambia ni kweli, hawa ni ndugu zetu ambao unakuwa karani. Nakumbuka hata sisi wakati wa nyuma wakati wa marehemu Samuel Kivuitu nilipata nafasi pia mimi nilikuwa karani. Lakini wangu ulikuwa kwa kuandikisha zile kadi za kupigia kura. Alikuwa nikienda door to door.
Wakati unachukua ile nailoni, unaweka kale karatasi, alafu unakwenda kuwapigia pasi nyumbani usiku, unawarudishia na wakabidhi. Kwa hiyo nilichangia ujenzi wa taifa wakati wa nyuma nikiwa nasimamia. Lakini kitu kimoja cha msingi ni kwamba kama umepewa jukumu lile, uwajibikaji wako ni muhimu zaidi katika utendakazi wako. Kwa sababu hapo tutasema kwamba labda kuna karani amefanya hivi, lakini tumekupa mafunzo. Kinachosalia nidhamu yako na uwajibikaji wako ni muhimu sana. Hawa vijana ambao watapata hizi kazi siku za usoni, lazima tuwaelimishe. Ushauri wako kwao ni upi? Mimi nitasema kwanza hivi. Kwanza uwe mzalendo. Unajua kamishina wa tume anavyosoma matokeo haya, na mimi hapo naona najaribu kutupia macho kwenye magazeti haya. Kwa mfano ukiangalia kuna sehemu zingine amekuwa akisoma, unakuta kumbe kuna kura zilipunguzwa zaidi ya 1000, kuna sehemu nyingine zimeongezwa 20, kuna sehemu zingine labda zimepunguzwa mpaka 10,000. Unashindwa kwa nini zilikuwa zinapunguzwa? Ina maana hawa watu hawakuwa wazalendo. Mimi kitu ninachowaomba wa Kenya, unapokwenda kufanya kitu hichi, fanya kitu kwa haki yako, kwa sababu unachokifanya kile ndio kitakuwa majibu ya maisha ya familia yako baadaye. Kwa sababu wewe unafanya ukiona unafanya vizuri, lakini in future watoto wako ndio watabeba mzigo ule ambao uliwatengenezea wewe. Ukiwa mzalendo, unaipenda nchi yako, fanya haki. Yeah, and sometimes it seems like elections are not a life and death matter, are they, Ramon? They're not life and death. Life goes on. Life goes on during and after the elections. And I think that's why we've been putting a lot of emphasis on de-emotionalizing elections, so that it's not an emotional thing that makes people overly excited. Take it, I think Mandago put it in very simple terms. Put it in the lungs, breathe it out. After the elections, go back to what you were doing. And that's okay. But before we close the show, Lulu had pointed out something that I want to celebrate as well. The sterling performance by women. We have women governors already. But usiende huko bado. Manake kuna jumbe ambao tumeweza kuipata kutoka kaunti ya Nakuru. Wanasema Bwana Lee Kinyanjui anaenda mahakamani. It's okay. Yeah, anasema kwamba hakubali matokeo ambayo yaliweza kutolewa hapo jana. Kwa hivyo basi anasema ataenda mahakamani kwenda. Tusikize anachokisema. Shukran. Are you ready? Yes. We have seen an unnatural pattern of how people voted. We have cases where you have a voting center with 3 or 4 streams, and the 3 streams each vote exactly the same number. So 90, 90, 90, or 150, 150, 150. And given that some of these places were divided alphabetically, it is not possible that an exact same number of people would have agreed and distributed themselves equally into the different, streams. Therefore, that points to a very unnatural voting pattern. We have also noted inconsistencies in the different county seats between women rep, governor, senator, and also the president, which simply means that there are people, mathematically speaking, who voted for the president but never voted for anyone else. Others voted for president and governor and voted not for the others. And I think the worst affected is the women rep. So the question would be, what happened to that voter after voting for the presidency? No, how do they disappear in the queue before they vote for the other 2 or 3? And I think that is a very serious issue that requires serious forensic before we can be able to unveil. And this vote manipulation is a very serious challenge to our voting process, and I think also a serious threat even to our national security. If you allow this kind of fraudsters into the nation, then we don't know where we are going next. Naam, Lee Kinyanjui hapa akizungumza na wanahabari akiuliza maswali mengi. Anasema inakuwaje idadi kubwa ya watu ambao walionekana wamepiga kura wakawa wamepigia rais peke yake.
na sio ya gavana wala mbunge wala mwakilishi wodi. Na bila shaka nafikiri ni swala ambalo si hatuwezi kulizungumzia sana, lakini kwa Kenya ni kwamba tulikuwa tunazungumza kwamba aliye na tashwishi aelekea mahakamani. Kwa kumalizia tu kwamba sio Nakuru peke yake, hata Wavinya Ndeti ana kikosi cha seneta naye mwanamke na pia mwakilishi wa wadi ambaye yuko hapo ndani, mwakilishi wa mwanamke pia ambaye kuna watatu katika nyadhifa muhimu za kaunti. Tuzungumze kuhusiana na hatua zilizopigwa na dada zetu na mama zetu. Wamepiga hatua si haba. Unajua mwanzo ukisema hivyo wanakasirika, maana kanasema ni kama mnasema watu uko nyuma. Kwa tuseme tu maendeleo yanayoendelea. No, ni hatua kubwa kwa sababu utakuta kwamba 2017 tulikuwa na wamama watatu peke yao wakiwa magavana. Sasa hiyo idadi imepanda. Gladys Wanga anawakilisha Homa Bay, kuna dada ameshinda pale Kwale, kuna Wavinya Ndeti, kuna Cecily Mbarire Embu, Kawera wa Meru. Kawera. Na nafikiri ni jambo la kusherehekea kwamba uzuri wa kuwa na siasa za amani ni kwamba wamama na vijana wanaweza kuparticipate equally and evenly na wakapata nafasi nzuri ya kuwakilisha wananchi na kupeana uongozi wao. Na unakuta kwamba si ugavana peke yake, tumeona ugavana, tumeona useneta, tumeona hata sehemu nyingi wabunge wameebuka kwamba ni wamama. Na hii ni kitu ya kusherehekea na tunawatakia kila laheri wale wamama ambao wameshinda. Lakini vile vile pamoja na kuwa wameshinda, swali langu linakuja, je, wanaenda kutenda kazi kuwashangaza wanaume au wanakwenda kukaa tu ili mradi walichagua? Mbona usiulize mwanamume kama anaenda kutenda kazi? Uliza mwanamke kama anaenda kutenda kazi. Unajua wakienda wakifanya kazi. Tumezungumza kuhusu magavana. Ndio nakuja sasa hapa. Unajua wanaume ni wafanya kazi. Tumezungumza kuhusu, tumeona pale tukizungumza kuhusu Mutula Kilonzo Junior, tumeweza kuona kuuliza swali kama hili. No, unasikiliza nani na shida. Tulikuwa na Joyce Laboso, marehemu Joyce Laboso. Nafikiri akiwa Bomet watu wengi walimpenda sana kwa sababu alikuwa mchapakazi sana. Tumekuwa na Charity Ngilu, ameonyesha ni jinsi gani anaweza akafanya. So hao waliochaguliwa nao waenda wakaonyesha, je, wamama mnaweza au wamama sisi tunaweza. Kwa hiyo kaunti nyingine wachagua, kwa mfano mimi kaunti yangu inakuwa noma kwa kuweka mwanamke na kaunti zote ziko noma. Kaunti ya Migori. Ukiona wametoka 3 kwenda kaunti ya Migori. Wajipange. That's more than double. That's more than double. Migori mtafika. Watafikiwa. Mimi nataka kuongeza hili kwa sekunde tukimaliza. Kwa sekunde kwamba hawa wamama wamechaguliwa kwa sababu wako na uweza, wako na utendakazi. Hawakuchaguliwa kwa sababu ni wamama. Ila hiyo ni jinsia yao tu. Manake unakuta kwamba hata Suluhu yule wa Tanzania alisema kwamba kwanza yeye ni amri jeshi mkuu wa majeshi ya Tanzania. Pili ako ni jinsia yake ni ya kimwanamke. Mwanzo umenikumbusha ukizungumzia swala la Tanzania, Rashid. Ni vizuri pia watu wajue toa kongole sana kwa jinsi uchaguzi nchini Kenya umeweza kufanywa na tume ya IEBC. Manake kwa wanasema ni jambo ambalo hawajaiona kwamba tunapiga kura tunaona matokeo. Lakini mama huyo akumbuke kwamba sasa hivi anakwenda kwenye mchakato wa katiba. Sasa wanaenda tushikilia hapo, tutashikilia hapo, tutakuja kuendeleza kesho Ishana Rose Kiwai. Lakini ikifika siku Jeff, tukiona dada zetu wameteuliwa na tuseme kwamba huyu ni kiongozi wa Mombasa, ni kiongozi wa Nairob, bila kuweka jinsia, ndio siku itakuwa tumeendelea kama taifa. Lakini tunashtuka kwamba kuna magavana wawili wanawake, inamaanisha tuko nyuma sana kama taifa. Siku tukiwajua kama viongozi bila kuweka jinsia, itakuwa ni siku Jeff, mimi nitasema tuende mahali tusherekee na kikombe cha chai. Kwa sasa hivi bado tuko nyuma kama taifa. Absolutely, you're so 100% right. And as we wind up our shift, we thank you gentlemen so much for being a part of this. It's been a great shift, and we're looking at live pictures from the nerve center itself, the Bomas of Kenya, where the tallying continues, folks. The commissioners announcing constituency after constituency, and keep it locked, keep it tuned to Citizen TV, because we'll be bringing you the latest. And what the IEBC says is what counts, not what anybody else says. So keep it locked, keep it Citizen Television. Thanks so much for being a part of our rolling coverage, and our coverage continues.
Naam, tukiwa tunasubiri the fat lady. Hajaanza Kabisa. Semiki, tunakamilisha sisi tukisema kwamba hapa ulipo ndipo unastahili kuwepo na usiwe na wasiwasi, na yale yaliyopo utayapata hapa. Tusikie mwenyekiti Wafula Chebukati. Asanteni. Now, we appreciate the efforts and the work being done here at the National Tallying Center. But as a commission, we wish to make the following adjustments to the process. The commission has observed that the process being undertaken is taking about 3 to 4 hours to process one returning officer. So far, we have 265 returning officers who have reported to this center, the National Tallying Center, and approximately 141 returning officers have been processed, leaving 124 who are still on the queue, as you can see on this side. As a result of this process flow, some of our returning officers have stayed here for 3 days, sitting on those chairs, which is totally unacceptable. So in order to optimize the process and guarantee faster processing of the results, and to be able for us to meet our constitutional timelines for processing of the presidential results, the Commission has reviewed the results process flow as follows. 1, the returning officers who are on the queue shall proceed to hand over the original results to the National Returning Officer immediately after this announcement. Thereafter, they report to the ICT desk for verification of the transmitted results from 34As against the original from 34As. We shall have sufficient ICT desks. I believe they are there to process them immediately. And thereafter, the presidential agents will be given copies of the results from 34As and from 34Bs for their own use. And in the event that you require the original documents to be available on the desks for verification. So we are simply reversing the flow of the process which is ongoing. And we believe that this will fasten the process, and we should be able to dispose of with the returning officers in the course of today so they can go and do other duties. So thank you for your cooperation, and I want to invite Professor Agulier, who is in charge of this tallying center, to make some further announcements. We wish to announce further changes to access to Bomas and to the National Tally Center as well. From this minute forward, this Tally Center will only allow presence of agents, of presidential agents, the people that will help them in the work that is ongoing at the floor of the Tally Center, the chief agents, the deputy chief agents, and the clerks that are verifying, doing the verification process on the floor of the House. Nobody else will be allowed to sit in this auditorium
from this minute on. We are also saying at the gate, we have given instructions, nobody should access this venue. And so from now on, if you are on the dais, on the terrace, and you are not a chief agent, a deputy chief agent, or the assistant to the chief agents by way of legal advice, and if you are not a clerk working on the floor of this Tally Center, can you please find your way out of the Tally Center? And that is the instructions we have given to the police. In addition to presidential agents and the clerks, observers are allowed to stay, and the diplomats only. I think all the media have a corner. You are free to stay and cover as you wish. Okay. The returning officers on the stairs, on the dais, please can you make a queue way to the chairman immediately. This is in accordance with the numbers they were given when they arrived. The process that is ongoing, those arrows who are already on the desks, please complete that process on the desks. All right, thank you so much for staying tuned to Kenya's Choice 2022. My name is Sam Gituko, and what we were just listening to was the address from the Bomas of Kenya. Wafula Chebukati, the chairman of IEBC and the returning officer of the presidential election, addressing the people that are on that floor.
but also Professor Abdi Gulier, who is the commissioner in charge of operations and responsible for the National Tallying Center, making that announcement that every person who is not an agent, not an IEBC official that is involved in the verification process, not an observer, not a member of the media, should leave the auditorium. And most specifically, the politicians who are there with no specific duty, they've been asked to leave that space so that there's minimal disruption on that process that has been going on since the day before yesterday. Wafula Chebukati also indicated that he is concerned that it's taking at least 1 hour to process one returning officer from the 290 constituencies. And therefore, he also indicated that so far 265 returning officers have already reported to the Bomas of Kenya. And out of those, 141 have been processed, but there are still some 124 that are still waiting in the queue. And so Wafula Chebukati is saying that they will be received by himself as the presidential election returning officer. He will receive their documentation, and then they proceed to the verification table to be in a position to compare the original forms 34A versus what was transmitted electronically. That will be done by the IEBC officials, and thereafter the agents of the 4 presidential candidates will get an opportunity to look at the report from that, and if they have any concerns, they'll be in a position to raise them. But also indicating that the agents, if they want to have access to the original Forms 34A, they'll get an opportunity to do that. But that will be after the verification exercise has been conducted. And of course, now with that instruction that any person who has no specific duty at the Bomas of Kenya has to leave, of course, you saw some of the politicians standing up there and of course expressing their dissatisfaction. But those are the instructions from the IEBC team, and specifically some of the political leaders from the Azimio team have been seen opposing those instructions. But at the moment, it appears that the commissioners have taken a back seat, left the space so that those instructions can be enforced. So they are saying that Wafula Chebukati is saying that he hopes that they can conclude the process of receiving the returning officers and processing them. But at the end of the day, remember that the law accords IEBC up to 7 days to conclude this process, announce and declare the outcome of a presidential election, and that is expected to happen by Monday, being the 7th day since the 9th of August 2022. And of course, several results have been announced in the past few hours at the Bomas of Kenya. And of course, there has been a lot of attention on that particular process, with people raising questions, and of course also taking note of what is being announced by the IEBC as the official tally that will comprise Form 34C, which is the summary of presidential election results from all the 290 plus 1 constituencies, the extra one being from the diaspora that comprises some 12 countries that had 27 polling stations combined, and the returning officer for the diaspora vote is obviously based in Nairobi. You can see on your screen that is Charity Ngilu, one of the leaders who is protesting the instructions by Abdi Gulier, the commissioner, that they should leave if they have no business or specific duty at the Bomas of Kenya. And of course, we'll continue to watch and see how those instructions will be implemented. It's been a busy day. Earlier on, there was a press briefing or rather there was a meeting, a conference of elected leaders from the Azimio la Umoja team at the KICC, and them expressing their hope that they'll emerge successful in this process, but also saying that they have work to do. And of course, the final announcement will have to come from the IEBC, who will declare what the outcome is based on the process that you see on the screen, a verification exercise that has taken quite a lot of hours. Yesterday, Wafula Chebukati had announced that he was hoping that every
returning officer would spend up to 15 minutes to be in a position to be processed and cleared so that this process can be expedited. But clearly it appears that hasn't worked, and that's why Wafula Chebukati is saying that he regrets that the process is taking close to an hour for every returning officer. They have a couple of desks, but they may not be enough if the process is to continue so slow as the deadline beckons come Monday. And I'm not in studio alone. I am also with Mona Hamisi Hamadi and Yvonne Okwara, who will be joining us to continue this coverage of Kenya's Choice that we have done since the day of the election. Actually, the day before the election, just to bring you up to speed on what is happening. And of course, the latest in as far as different races are concerned. You've seen a lot of activity across the country with different constituency races being declared for the member of National Assembly. We have also seen a lot of work going on in the counties, several county races for governor, senate, woman representative declared in several of the counties, getting to see the changes that we are witnessing, some new names coming on board, some old guards coming back to their seats after having lost in the previous election or elections. And so it has been an interesting mix of what this election has meant to the careers of many politicians. Some are contented, some have already conceded a defeat and wish their successors the very best. But also there are some that are questioning the process in what appears like laying the grounds for contesting such kind of outcomes at different election courts in the coming days. And of course, if anyone has any claim on an election, for instance, if it's an MCA election, they can contest that decision at the magistrate's court, and thereafter, if they are still dissatisfied, they can appeal against such the High Court moving upwards. But primarily for other elections, if they have an issue, they would have to go to the High Court. But for the presidential election, if anyone is dissatisfied, they'll have to go to the Supreme Court, which is the only election court for the presidential election, and it happens in form of a petition that is guided by specific timelines to be determined. So on your screen, you see some of the leaders that are still there negotiating with the, or rather appear to be negotiating with the security managers at the National Tallying Center. You can see outgoing Governor of Kitui, Charity Ngilu. You can see the Member of Parliament for Roraka, that is TJ Kajwang. You see the Secretary General of ODM, that is Edwin Sifuna, and of course trying to have a word with the officials that are there. But of course the announcement has been very clear that if you are not an IEBC official required for the verification exercise, if you are not an agent of a political party or presidential election that has been accredited, or rather a presidential campaign who has been accredited for this exercise, if you are not an observer from whichever organization but accredited by IEBC, or if you're not a media person who has also been accredited by IEBC, then you have no business being in that National Tallying Center, and therefore they have to leave. And of course, like I told you earlier, I am not alone in studio. I am with Yvonne Okwara. Good afternoon, Yvonne. Good afternoon, Sam Gituku, and yes, a great update on what's going on and the interesting events that are taking place on the floor. I guess now we have an indication of how long it's taking to process each returning officer. Right. Did the chair say an hour? Yep, he said an hour, and I mean that's painful because it is. If they're yet to process 121 returning officers. That's 121 hours. So those are 121 hours. So supposing they have 8 desks, so let's see how many hours those would be. Those are 15 hours. So that means if they are to continue working throughout the night, the earliest that can be concluded is at, is this 7 a.m. tomorrow? Yeah. 15 hours from now? Yeah. But Wafula Chebukati is saying that he wants this concluded by the end of today. So it's quite a task ahead of them. Yeah, I mean, I suppose so, because he'd said the same thing. He lamented the same thing yesterday, I believe, and said, you know, that things should happen a little faster, and he decried the slow pace of processing the returning officers. And I think you, Sam, and Francis Gashuri yesterday took us through the very elaborate process. Right.
from the registration desk to the first desk with the verification, the validation, and even there, where they would be taking a look at the security features, and of course, taking a look at whether these are actually tallying and getting together. So, some of those things that are so painstaking, but are really important. I mean, you could get through this process really fast and then have disputes afterwards, or you could, take your time. And I guess all of this is what is informing the circular that came out today from the Ministry of Education, once again postponing the reopening of schools. Yeah, which was supposed to happen on Monday, but now they've pushed that to Thursday. I mean, certainly by then, the announcement will be made, because by then the constitutional deadline requiring the declaration of the presidential results should certainly be done and concluded with. But this is a slow process. What do you make, Sam, because you've been on the tallying floor of now, first of all, the commissioners had said, if you have nothing to do on the tallying floor, you can sit up on the seats in the amphitheater. Now saying even those who are on, on the seats there now just completely exit the amphitheater. What do you make of that? An attempt to sort of make this go faster, or, less disputes and interference? I think this must be informed, because while I was there, at least I witnessed 2 episodes of discomfort from the different leaders and personalities that were there. Some of them were, actually I witnessed 3. Well, the first one was involving the woman representative for Uasin Gishu, that is Gladys Boss, who had been moving up and down on the floor of the verification. And so some of the agents, some of the political leaders from the Azimio side were saying that she is rather being too busy on the floor of the House, and they don't trust what she was doing. But of course, she came out to defend herself. Then the other incident was a situation where we saw one official of IEBC had a laptop, was moving in and out of the auditorium. Then some of the political leaders were saying that we do not trust what he's doing with the laptop, because you cannot come in holding a laptop, you go out there, then you still have to come back to the verification table. So actually that laptop was taken over by one of the political leaders and taken to the IEBC commissioners, but eventually we saw it was sort of returned to that official. Then the other one was an altercation. You see some people just start shouting to the floor, the verification floor. And so I think this is what is informing this decision, such that Wafula Chebukati is saying that because they are not serving any purpose in the verification process, then they are better off the floor of the auditorium itself, so that at least now that process can be allowed to move smoothly. And of course, again, Mwanahamisi Hamadi is here. Hujambo Mwanahamisi? Sijambo sana, nashukuru. Najua siku zinasonga, wananchi wana hamu ya kujua tu ni nani atakayetangazwa kuwa rais hivi sasa. Sivyo Yvonne? Manake washajua magavana wao, wala ambao hata hawajatangazwa rasmi pia wanajua ni kina nani. Hivi sasa kiwewe kiko katika kinyang'anyiro cha urais. Kweli kabisa. Alafu hapa wanajua ni nani watawakilisha katika kaunti ya bunge, katika kaunti, ward, county assembly, kwenye bunge, seneti, all of those. Kaunti ya bunge. Basi. Naam, yapo hujakosea. Hujakosea, nikakwambia naam. You know, when I'm standing around you, I need to be very careful. And then niko karibu na wewe na Sam Gituku. Bunge la county, eh? Bunge la county. Bunge la county, sio. Sijakosea. You're right. County assembly. County bunge. Kuna kitu nani amezungumza. Tafadhali. Yvonne, kuna kitu Sam hapa amegusia. Ile watu wanakosa subra mpaka wanakwenda katika ukumbi pale. Unadhani pengine ni kitu gani ambacho kimechangia? Na mwanzo katika historia ya taifa la Kenya ishawahi kushuhudiwa kwamba matokeo yamechukua muda mrefu kama hii kuweza kutolewa? Siasa, and it's emotive. I think that's what we say. Yesterday when we were with Waihiga, what did he say? By yesterday in 2017, the result had already been announced. Oh yes. Yes, but I think it was on a Friday. It was on a Friday. 11th of August, exactly. 2017. Kwa hivyo sasa things have delayed quite a bit, and of course that's why unaona kuna emotions nyingi, eh? Watu wako pale, no, you know, there's this, there's that, and everything is being contested. Na nafikiria pia it is due to the Supreme Court's petition of 2017. So kila mtu yuko makini pale. Is this the right signature? Is this the right number? Where is this? Huyu ambaye anatembea hapa na laptop, hiyo laptop ina kazi gani? What are they doing? So I mean, obviously when you come from a history and a context like 2017, 2022, kila mtu yuko macho, everybody wants to be sure that, you know,
the vote is done. And I think also because this is a transition, tunatoka from one administration to a new one. Yeah. So kila mtu has a high stake in the outcome of this election. And so that's what it is. The commissioners wako na kazi ngumu, which is to make sure that they manage emotions and not just of the people in there, because I'm sure even there the temperatures are high, but also of the country. So they have the 7 days constitutional time frame. Ambayo inakamilika lini? Is it Monday midnight or Tuesday? It should be Monday, I think, because if you count Tuesday, the day of the election, as the first day of the election, then you have Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Yes. So by midnight Monday, they must have declared. Okay. But remember, there was a promise by Wafula Chebukati. This time round, we'll announce the results during the day. Yeah. So kwa hivyo tutarajie Jumatatu mchana. Yeah. Tutarajie. Or yaweza kuwa kesho pia. Hata kesho because what did the chair say today? He wants to conclude all of that validation by leo siku. Yes, amesema by the end of today. Yeah. But it's already 4:30. I don't know the chance of being able to do that. But they're working overnight, aren't they? They're working through the night. Well, today ends at midnight. Well, today and tomorrow at 6, depending on which way. That's about 8 hours from now. Actually, 7 hours and a half. Yeah. So we'll wait and see. Yeah. Sawa mtazamaji, basi tunachukua mapumziko yetu ya kwanza, kisha tutarejea. Na tukirejea, pengine Sam, itabidi upande huo uweze kutueleza kufikia sasa IEBC imeweza kujumuisha matokeo ya maeneo bunge mangapi na pengine ni mangapi ambayo yanatarajiwa. Manake na hakika pale mtazamaji anayetutazama kwa hivi sasa hamu yake ni kujua hii kitu tunamaliza ngapi. Sawa. Yote hayo ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Makinika ulipo. Ini ngoma gani? Hii ni Gloria. Alafu kuna hii. Hii sasa ndio ile noma. Alafu imetoka leo. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa. Nyakua 100% data bonus leo. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544 hash au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Safaricom is for you. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,029,102 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. You are the leader in air and ground ambulance services. 60 years seems but another sunrise. We excel in speed of response, peace of mind, and quality of care by giving you affordable Maisha Medical Evacuation Plan. For as low as 2,500 per year, you have access to unlimited air and ground medical evacuation services within Kenya. Amref Flying Doctors, we are there for you. We go where no one else goes. Call 020-699-2100 or log on to www.flydoc.org. Hi everyone. It's not good news. We'll definitely be seeing difficult times ahead for the business. But with all that being said, honey. Hi. I really need to finish this meeting. Okay, I'll have one. Why does the lady have stars on her face? I don't know, but you can't ask them. Hi.
hot tea to help reduce bloating during your period. Soft Hair Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully, and blocks leakages from both sides. Soft care, yeah. Stubborn dark marks? Stop. Discover the power of vitamin C with the new Garnier Even and Matte Booster Serum, a highly concentrated serum that deeply penetrates, clinically proven to reduce dark marks by 43%. Get even glowing skin from day 6. New Garnier Even and Matte Vitamin C Booster Serum by Garnier. Naturally. And those are live pictures from the Nairobi County Tallying Center. That's at the Kasarani Gymnasium. That final declaration from Nairobi as well, which has taken quite some time, but it's looking like today is the day. We'll get, the formal final declarations from Nairobi County. We are also keeping an eye, not just on the Nairobi County Tallying Center, but on the National Tallying Center. That's at the Bomas of Kenya. That is also happening right now with returning officers who are there having their results, their forms 34A, form 34B, verified, validated for the declaration to take place. And this is the screen that you are seeing, and this is live from the Bomas of Kenya. And of course, the screens are up showing now that tally of votes, and this is based on those constituencies whose forms have been validated. Sam? Right, and it's been very interesting this time round because in 2017, the August election, you recall that people could tell where the election was headed as soon as polling stations started closing. But this time around, Kenyans have waited. And even now, if you're looking forward to getting a total from the IEBC based on the constituencies that have been reported, it's coming in so slowly. As I was leaving Bomas of Kenya last evening, they had only declared, or rather tabulated, the totals of 2 million votes, of course, splitting them between Raila Odinga, William Ruto, David Wahiga More, as well as Roots Party's Professor Wajakoya. So what you see on your screen, this appears like some of the constituencies, and of course the series of them, looking at the voter turnout. You also see the total valid votes. You'll also see the percentage share for that. So very different from what you've seen previously, Mwana Hamisi. Na bila shaka, na kuna kitu ambacho nadhani kinazidi kuwapatia wananchi tumbo joto. Manake tukiangalia katika mitandao ya kijamii unakuta kwamba kila mrengo unajipiga kifua ukisema kwamba wao wameshinda. Ukija mrengo huu wanasema sisi ndio tumeshinda, wengine wanasema sisi ndio tumeshinda. Kwa hivyo inampatia yule mtazamaji ama Mkenya ambaye amepiga kura hali ngumu ya kuweza kuamua pengine kusema ni kitu gani ambacho kitakuwa kinajiri kwa sasa. Na ndio maana basi hapa ndani ya studio tunao wachanganuzi ambao watatusaidia kuweza kufafanua mambo kama hayo. Manake unajua tukizungumza sisi kama wanahabari kupeana maoni yetu, itakuwa na sisi tunaegemea pengine upande mmoja na upande mwingine ambao itakuwa ni kitu ambacho hakikubaliki. Pengine Yvonne uweze pengine utueleze wageni wetu kwa sasa ambao wameingia ni kina nani na pengine tunatarajia nini haswa kutoka kwao. Tuko na Kai Kissinger na Bwana Bobby Mkangi. Both are advocates and have an understanding of the law. Kai Kissinger has observed several elections around the region. Bobby Mkangi, if there's anybody who knows or understands the Constitution, this is the man. And it's the Constitution of Kenya that is guiding us throughout this entire process. So it'll be interesting to hear, where we are. Are we following the procedure? Are we following the process? And also to get a comparison of how we are running this process so far versus how others have done it, and perhaps get perspective on how other countries have run their elections, and perhaps some of the areas that we can improve on as we continue with this process towards that final declaration of who will be the 5th president of the Republic of Kenya. Sam. And of course, I will be getting to have a feel of what they're saying. But if you're joining us at this moment, what just transpired at the Bomas of Kenya is that there was an announcement from the IEBC commissioners led by Chairman Wafula Chebukati, him decrying the slow pace of the
processing of returns from the constituencies. He says that so far 265 returning officers have already reported to the Bomas of Kenya, that is at the National Tallying Center, and therefore so far they have processed 141 such personalities or such officials. On the queue are 124 returning officers who've been waiting for the last 2 to 3 days, according to the chairman, and he says that this should not continue. Instead, they are going to fast-track the process, because so far it's been taking about an hour for every returning officer, so they have to change how that is being done. So once the returning officer comes, he will be received by the presidential election returning officer, that is Wafula Chebukati, and that is a serious process, because on the Form 34B that you see even from the portal that we have of IEBC, it has a place for signing where it's handing over, taking over. So you'll see the returning officer signing that he's handing over. He also indicates how many Forms 34As he's submitting, and of course has to append his signature. Then on the taking over process, Wafula Chebukati has also to sign to say that indeed I have received this many 34As, this 34B, right. And so both of them will sign at both places. Then therefore now Wafula Chebukati says that that will be the first point of call once they get to the registration desk? Yes, at the registration desk. No. Yes, you register, then you proceed to the chairman, Wafula Chebukati, who receives the handing over, taking over. Then now the returning officers proceed to the ICT desks. And that's where they'll be now taking the physical Form 34As, the original ones, which will be matched against what was received from the portal. And if there are any issues, then they will be reported. And thereafter, the agents of the presidential candidates, but also from political parties, will be in a position to receive a report. If they have any concerns or issues, they can raise them with the commission officials, and then also they can get an opportunity to even access the original forms if there's any question that they may want to raise. So just to understand, the national returning officer, who is Wafula Chebukati, actually signs that he has received from each of the 290 returning officers? Correct. Because he is the returning officer. Yeah, okay, the national returning officer. And there's no deputy returning officers. There's no deputy national returning officer? No. So it's just one? Yes, it's just one. All right. So, I mean, that's an interesting process. Kakai, what do you make of everything that has happened so far? Of course, there's anxiety. IEBC has to walk the tightrope between doing this as fast as they possibly can to, meet the expectations of Kenyans, but also he has to get it right. How do you think they've conducted themselves so far? I think we need to reflect where Wafula Chebukati is coming from. And I think people are seeing the fact that it's a little bit slow in terms of announcing the results or verifying these things. But remember, Wafula Chebukati has been guided many occasions, especially with the Supreme Court, on how he should conduct the election. And this being the second election that he's conducting, then he's being very cautious, because the fact of that the election must be simple and verifiable. So the process that we are going through is actually the process of verifiability, because it needs to verify everything that has come in and before they announce the results. So in terms of but you also remember that he has 7 days in which to do this. The election was on Tuesday, so the final day is on Monday. Come rain, come shine, he must announce. I think the measures that he has put in place right now to remove most people from the tallying center is just to make the workflow go faster and all that. So it's basically the test of verifiability, which he must stick to because of the Supreme Court decision. He does not want to make any error. So in so far as he has done, I think they have conducted themselves above average, very well, in terms of what we are all seeing, and he's sticking just to that. Tell me, many comparisons are being made. Look, so it's not the entire electoral process that is electronic. I mean, we identify our voters electronically, we vote manually, but we transmit the results electronically. And so some say, well, at least this should have hastened the process. So when you take a look at even, bigger democracies like the US, and they're able to know who their leaders are the very next day, or even at the very least by that evening. The election night. Yes. So how does ours compare? Why does ours take so long? I mean, aren't those other jurisdictions doing elections that are free, fair, verifiable? Why should ours take this long? I think it speaks to two things. One is last election we had about 40,000 polling stations.
Right now, we're having about 46,000 polling stations. Mhm. The number of registered voters compared to last election and this election has tremendously increased. So it speaks to just how we have been unable to move along with the technology. But secondly, is the fact that Kenyans, we focus so much on the presidential ballot, and there's so much interest there, but also compounded with the fact that there's no trust at all in the very institutions that we have established under the law. So it's more of a trust issue as opposed to efficiency in managing the election. Okay. Yeah, and that's an interesting place. Bobby, you want to chip in just a little bit, because we want to go to the Nairobi Tallying Center real quick. Sorry, I just wanted to add to the fact that we must remember that the transmission of results from the polling station and those are the final results are actually more for the aspect of transparency, so that those are availed to everyone. And that's why we still have the returning officers, and the physical forms having to come to Nairobi for verification. So the transmission, which is electronic, which is digital, speaks to the fact that here in Kenya, we use technology not so much for efficiency, but to mitigate or to plug in the deficiency of trust that we have in our processes. And so at the end of the day, it is still pretty much a physical process. And that's why it's taking time at Bomas, that people have to come all the way from all corners of the country to come and present physical forms. Which have already been transmitted. Yes, exactly. And that's why it takes time. But again, it speaks to the history of our country and our elections. And that's why Kenyans provided these 7 days for the IEBC chairperson to take his or her time to consider everything that is before him or her before announcing. So it's better to take time and announce the correct thing than to hurry up and we've seen what happens if we get it wrong at this level. So far, as my brother Kaikai was saying, I think Chairman Chebukati, he has 7 days. Why not exhaust them and deliver something to Kenyans that will be credible and acceptable to the majority? Okay, that's right. So let's continue to get some of those results. Mwanahamisi? Na bila shaka naarifiwa kwamba kwa sasa tunakwenda moja kwa moja hadi katika ukumbi wa Kasarani ambako mwanahabari wetu Faisal Ahmed amekuwa akifuatilia shughuli zinavyoendelea. Kwa sasa basi tuungana naye ili aweze kutupasha ni yapi tu. Faisal, hali iko namna gani? Shughuli hiyo kujumlisha hizo kura imefikia wapi, na pengine kwa faida tu ya mtazamaji, ni viongozi gani wa ngazi zile za juu ambao tayari wamekabidhiwa vyeti vyao? Naam, asante sana Mwanahamisi, na ningeomba uweze kunikubalia niendelee kwa lugha ya Kiingereza. Now in the County Tallying Center we have so far received 11 of the constituency returning officers presenting their documents for final tallying here at the County Tallying Center before we actually get the numbers, and the numbers are tabulated and added so that we can get the winners for the gubernatorial, Senate and women representative seats. Now, a few moments ago, the returning officer for Roysambu constituency came in, and in the governorship position, we have Johnson Sakaja, who garnered 63,175 votes. Polycarp Igathe garnering 24,981 votes. In the Senate seat, we have Edwin Sifuna with 28,723, and Margaret Wanjiru leading in that particular race with 55,625. In the women representative seat, Millicent Omanga managed to get 59,015 votes, bringing her total votes to 423,041 votes. Esther Pasares managed to get 28,458 votes, bringing her to the lead with 475,452 votes. Now, cumulatively, Johnson Sakaja is ahead in the gubernatorial seat with 499,000 votes, 378.
Polycarp Igathe coming in at second with 392,025 votes, almost a gap of 100,000. And also Edwin Sifuna with 485,155 votes. And Margaret Wanjiko with 382,216 votes. Now, initially we had 11 constituencies that had already presented their papers before the IEBC officials here at the County Tallying Center. However, a few moments ago, the RO or the returning officer for Starehe constituency and Westlands have come in. So we will be expecting results from those two constituencies, leaving us with 3 constituencies before we get to know who is actually the winner and given the certificate for the 3 different positions, that is gubernatorial, Senate and women representative. Mwana Hamisi. Na asante sana mtazamaji. Hapo Faisal Ahmed alikuwa anatuchambulia kidogo kidogo tu namna yale matokeo ya kujumlisha kura yanavyoendelea, na kama alivyosema ni kwamba kufikia sasa bado hakuna ambaye amekabidhiwa cheti, lakini kulingana na vile mambo yalivyo ni kwamba Sakaja anaongoza katika zile kura ambazo tayari zimejumlishwa kwenye kiti cha ugavana, Sifuna akiwa naye anashikilia nafasi ya mbele kule katika kiti cha useneta, na Esther Passaris akiwa naye anaongoza katika kiti cha uwakilishi wa kike. Lakini hao ni matokeo ambayo wako nayo kwa sasa. Bila shaka baadaye tutakuwa tunapata mengi tu kulingana na vile watakavyokuwa wamepata matokeo. Kwa sasa basi naarifiwa tuweze kusikiza tu kauli za makasisi, manake awali walizungumza na Wakenya na kauli yao ilikuwa ni kuwataka Wakenya wadumishe amani na utulivu wakiwa wanasubiri hesabu kamili na mshindi kutangazwa na tume ya IEBC. Hebu tusikize kamili. As all Kenyans, that IEBC is the only mandated body constitutionally to give us the results. So what we want to urge our political parties, don't put the country into unnecessary anxiety by making your declarations, because the referee has not yet declared. Let us all hold our horses. Let us be responsible about this country. And what I want to urge Kenyans, it is only IEBC which will give us the final results. Let us wait for them, not any other quarter, not social media, not what the political parties are doing. That's what I've already urged my bishops across the country. Let us wait, because the referee has not pronounced the results. May God bless you. Our message to all our political class, even those who have won, we congratulate you, but celebrate responsibly. For those who have lost, know that an election was to give us a winner and a loser. No position can be occupied by 2 people at the same time. It is only one person. Accept the will of the Kenyan people. Even for our presidential candidate, our appeal is that we will only have one leader, and that will be the leader of this country. The message, the first word you utter to Kenya matters a lot. Ours is to urge you that prepare to tell Kenyans a message of hope. And if anything, you need Kenya as Kenya needs you, whichever way it goes. Kenya needs you. Na bila shaka ni viongozi wa kidini hao wakiwarai wa Kenya kuweza kudumisha amani, wakisema kwamba Kenya inakuhitaji wewe na Kenya inanihitaji mimi. Hivyo basi hatuna budi kuwa watulivu tu na kusubiri yale ambayo tutakuwa tunaelezwa na IEBC. Kwa sasa basi kuendelea na matangazo yetu, nampisha mwenzangu Sam upande wa pili aweze kuendelea na wageni wetu. Na maswali yangu mawili matatu, sijui nani kati yao hapa atakuwa anaweza kunijibu vizuri Kiswahili, nimrushie manake na wewe Kisinja ndio unasema hapa mimi sio. Unaweza kuuliza Bobby. Mimi sio Bobby, huyu ni mkosti. Yeye ni mkosti. Haya sawa, nitampatia nafasi kwa sasa Sam aendelee, kisha baadaye nitakuja kwako Bob. Sawa sawa. Sawa sawa. All right, thank you Mwana Hamisi. And of course, I want us to begin by looking at, of course, we've seen a lot of elections already declared, especially at the county level and the constituency level, and it has turned out quite smooth if you're to compare with the previous elections. Some of the members of parliament, for instance, in Mount Kenya region, already conceding defeat. If you look at the county elections, for instance, in West Pokot, Professor Lonyangapu already holding the hand of Governor Kachapin, who he beat in the first election in 2017, and now saying that the process of handing over will be
put in motion. You listened to Mutula Kilonzo Jr. of Makueni saying that they are now waiting for the transition committee. Would you know, let me begin with you, Bobby, would you know in law how soon that transition has to happen and when we should start seeing swearing in, especially of governors, but also the next part for the legislators at the national level? I think for governors, if I recall, it should be within after 10 days of the declaration of the official results that the governor who's been declared or the person who's been declared winner should be sworn in, right? So as to take the reins of administration immediately, and this so much to ensure that there is no lacuna, Right. there's no gap in the administration and delivery of services at the county, and similarly for MPs, I forget the exact timeline, but immediately the official results are gazetted, and those that feel that they have been offended by those results can then invoke immediately the petition mechanisms, even prior to the swearing in of the MPs who've been declared elected in Parliament. But that doesn't interfere with the taking oath of office for the legislators as well as the governors. They can that can continue even yes, that continues, yeah. Because in fact, you see even the cases or the petitions have even until 6 months, right. Especially for the gubernatorial ones for exhaustion, and so. Within this period, definitely those who have been declared elected will have taken oaths of office. But again, and the cases are going on depending on the appeal, if appeal mechanisms are invoked. Right. So up to 6 months, these people will be in office serving until the courts declare the finality right. of the petitions, they'll be good to go. Okay. Yeah. And Kakai, what do you make of these concessions that we have seen of different leaders that have lost? Is it because of the transparency of the process, or it's people just adjusting their expectations? You know, politicians, there's a song that talks about Katasibu tuko site. So people are on the ground, and yes. before they were going into the elections, they knew their levels of performance. Right. Because really a politician is supposed to be on the ground. That's where the voters are, and that's where the wananchi who are going to vote you in or out are. So by the time a politician, I will want to imagine genuinely that by the time a politician is conceding a defeat, unless there are grounds or unless there are avenues of malpractices that they have identified, then the noble thing to do in democracy is to concede. So I've seen quite a lot of them conceding. That means, therefore, that they are accepting that I'm conceding now because I think the people did not want me, they did not elect me. Right. But I also feel that there are no malpractices. However, the fact that one concedes doesn't mean it's the end of him, because he can realize if there are malpractices, he can change his mind. Right. Nothing stops him from changing his mind and filing a petition to contest the outcome of that very result that in the first place they conceded. Because the beauty of us in Kenya as a country is we have a constitution and we have legal framework that works very well. It gives you avenue for petition the way Bobby Mkangi is talking about. Specific timeframes are set in the constitution and the various Elections Act. So I think conceding is part of the game. Right. Yes. And Bobby, let's just be clear here. The election court for MCAs versus the election courts for the other seats from MP all the way to the governor, because for the presidential, you're sure that it's at the Supreme Court. What about the other seats? For the governors, it's the High Court. So the governors will have various high courts in their different jurisdictions to go to. And the MCAs will have the magistrates' courts.
in the different areas they also come from to go and petition. Again, apart from the presidential election where there is only one layer of approach, and that is the Supreme Court, and the Supreme Court's determination is final. With these other ones, and especially also with consideration that the Supreme Court also invoked that jurisdiction, they start from, as you said, asked MCA from the Magistrates Court, but they can appeal all the way to the Supreme Court. Right. And similarly, with the other positions, whether it's an MP, whether it's a senator, MP, member of National Assembly, and a senator, and then the governors also have at least these two other layers. So the beginning of the High Court, they can appeal at the Court of Appeal, yes, and eventually they can appeal at the Court. At the Supreme Court. Yes. Okay, very, very interesting. And of course, interestingly, you have to forget one of the key stakeholders in the electoral dispute management, right? Because these are just politicians who will probably win or lose, and if you lose, you lost the election, and you feel you are aggrieved, then you have a right to move to the courts. And you realize that already the Chief Justice has gazetted the court rules in terms of how many days are we going to sit as courts to listen to these disputes, because the whole idea was that you listen to these disputes as fast as you can. Because if you look at the Supreme Court decisions, and if you look at the presidential petition, for example, the law is anchored there, and Bobby must have forgotten that you have to clear this thing within 14 days. So you have to collect your evidence and everything within 7 days, the following 7 days, cleared and a decision made. But these other courts, the deadlines are not there. They are guided by the directions that have come from the Chief Justice. And she has already gazetted these deadlines, so they are really already ready in terms of hearing any petition that might occur. But the whole idea is to finish these petitions within the shortest time frame possible. We'll get back to the process of members of parliament being sworn in and the other processes, because I think there's something you call a prorogue or something. We'll get to that. But before we do, so for these disputes, electoral-related disputes, what is the place of the East African Court of Justice in this question? Because you've seen it used by one of the leaders in the country who was contesting a gubernatorial seat. What is its place in our law, Bobby? There's the contestation as to whether it has jurisdiction in terms of the direct technicalities to do with our elections, in terms of how we conduct the elections, the rules, the procedures, whether it has jurisdiction around that. But again, you remember, and you're speaking to, I'm sure, the question of Honorable Martha Karua, and what she invoked in terms of the jurisdiction of the East African Court of Justice. And it was more in terms of the court here failing to entertain, her suit, so failing to avail her avenues of justice, which the East African treaty avails to the citizens, if I may say, or the residents of the community. So there's a difference in terms of whether the East African Court of Justice can make a determination that affects the decisions made or the outcomes out of elections in a member country. That's one. Or it speaks to the broader issues of protecting rights. And so when it makes a declaration, it's more of declarations that seek to repair or give redress where rights are deemed to have been either threatened or abrogated from, or in certain ways not properly declared. But in terms of it making a declaration that
can reverse or can change a determination that has already been done through the election processes in the country, but again also have been determined by the courts in the country, and especially on an issue like the presidential election, where specific jurisdiction has been placed in a particular court, then it is very difficult for the East African Court of Justice. Okay. And when you look at its jurisdiction around election issues, to make a determination that directly affects the outcome. And, and I think to add on that, I agree. I think we went to the same class with Bobby because we were classmates. Oh, yes. We were taught the same constitutional law. And there's a basic thing which we call that you must exhaust your local remedies. Therefore, for example, a member of parliament or a presidential candidate cannot run to that court. He must exhaust the avenues. So for you to exhaust avenues here as a member of parliament who is aggrieved, you have to go all the way to the Supreme Court, and that's a time frame. But then the jurisdiction of that court is completely removed from what we deal with in terms of electoral process. Right. We have sufficient laws in this country to deal with the petitions, and they must end here. Okay, very interesting. Mwana Hamisi, I understand that you want to take us somewhere else. Please do so. Naam, naarifiwa kwamba tuende moja kwa moja hadi katika kaunti ya Kitui, manake matokeo rasmi tayari yameshawasilishwa. Na kufuatia matokeo hayo tunaarifiwa kwamba Julius Malombe ndiye ambaye amechaguliwa kuwa gavana wa kaunti ya Kitui. Irene Kasalu amechukua kiti cha mwakilishi wa kike na Enoch Wambua ndiye ambaye ataongoza kaunti hiyo katika wadhifa wa useneta. And trusting the mantle for councilman, member of parliament on me. I want to promise the people of Kitui that I am going to work diligently to deliver my manifesto. I listen to them and I call on all my opponents. Siasa imeisha, sasa ni kufanya kazi. Na sitaki kuangalia kama tumeshindana, ilikuwa mchezo na mchezo umefanya nini? Imeisha. I will serve everyone equally. In fact, I think I'll begin by going to the places where I did not get votes to understand what the issues are. Na wasihi tushikane mkono ili tufanyie watu wa Kitui kazi. I'll be as inclusive as possible, even to those whom we are competing with. All right, that's the decision, Kenya's choice in Makueni, or rather Kitui County. And of course, the first governor, Julius Malombe, makes a comeback, of course, after a 5-year break during which Charity Ngilu was the governor of Kitui. But in this election, yes, her name was on the ballot paper, but she withdrew from the race, saying that she was willing to step out of the race to have the other candidates go against each other, and of course that's the outcome from that area. Let's now cross over to the Bomas of Kenya for you to have a feel of what's going on there. Remember that just like an hour ago, one of Wafula Chebukati announced some of the changes that will guide the process of verification of the returns from the constituencies, indicating that constituency returning officers will be coming to the Bomas of Kenya. They will be received by the chairman himself, that is Wafula Chebukati, as the returning officer of the presidential election, and after that they should proceed to the ICT desks to have their forms 34A from the polling stations verified against what was transmitted electronically, just to check if there's any variance in those documents, and whatever it is, then a report will be made. We will also want to show you images from Kasarani Stadium, where the county tallying center of the Nairobi City County is going on. It is expected that we should be having some results coming in from that area in as far as the county seats are concerned, the governorship, senate, as well as woman representative. And as soon as that happens, we'll be sure to take you there. But I'm still here in studio with Kakai Kisinja and Bobby Mkangi as we continue to talk about the processes that are just about to be undertaken. And I asked you a question of the processes that now Parliament must take, because
yes, there are members of parliament that have been elected. Very soon there will be the swearing in. But for them to have their very first sitting at a time that, as of now, the presidential election has not been determined, the swearing in is guided by law, and the president is supposed to address a new parliament. How are those processes looking like? If I may begin with you, Kakai. I think going forward, the moment that IEBC declares a member of parliament to have been duly elected, then the law assumes rightly that you are a member of parliament in awaiting. But remember, they are just elected. So they have not been sworn in. They have not taken oath of office yet. Because remember, at the same time, some of them could be facing election petitions and so forth and so on. You don't know what will happen. But in terms of the bureaucracy and procedure, is of course Parliament has its own timetable of how now the swearing in will take place, and that has to be convened with the executive in terms of the head of state. Whoever will then win, because he must go there, open the parliament at the first time, then the members of parliament are now take oath of office and sworn in. And we've seen this happen severally. Now, the specificity in terms of the time frames, I may not recollect the exact number of days that it's supposed to take, but the procedure is basically that as it is. So everything will wait as of now until a president-elect has been elected. After that, a president is sworn in. Then everything else now will unfold behind that scenario. What if there's a delay because there's a petition at the Supreme Court and maybe the election is nullified and there's ordered a repeat election, then Parliament still has to wait? We did that last time. You remember when we had this challenge, and if I remember very well, things were almost at standstill because things now take a central role in terms of the presidential. We put a lot of focus and emphasis on the presidential because that parliament starts running functionally with the head of state being in office. Yes. And of course, Bobby, it's important to note here that during that period, up until the president-elect is sworn into office and forms a government, then there are those many gaps that will be, because if it's government's agenda in parliament, it has to come from the executive. So how does that look like? Being in a transition year, how does it look like before parliament can be moved by the executive agenda? One, we must remember that the members of parliament, or rather parliament sort of stands prorogued as of now until the new parliament is sworn in, you know. So, and that's why, for instance, if there were to be an issue where parliament needs to come in and attend to, it can be, you know, convoked as it is right now. So as Kaikai was saying, the incumbent members of parliament remain so until the new or the elected members take their oaths of office. And this is to ensure that there is no gap, there is no vacancy. And so that's why state affairs are still running. And when Parliament was adjourned, it was adjourned indefinitely for elections to take place. But until, as Kaikai was saying, and remember, the people who have been elected take their oaths of office. That's when the incumbents now officially become, you know, or former MPs vacate offices. So right now, if say there was an emergency, you know, a national emergency, for instance, where a state of emergency has to be invoked, or where Parliament has to sit and make the declaration. The country is probably, you know, facing an issue where we have to defend ourselves, go, say, to war, where, again, Parliament must be invoked. So the members of Parliament who are now leaving office, or some of them hopefully have retained office, will be convoked. So it is Speaker Justin Muturi who would recall Parliament? Yes. Okay, very interesting. Yvonne? Yeah, and talking about what happened within Parliament in the National Assembly, Sam, you remember you did a story on the powers of the presidency in, you know, in these times before we get, you know, another sworn in.
So what happens if, there's that emergency, like you've rightfully said, a state of emergency is what is actually announced. Parliament actually gives that right to the president. But can we talk about what happens within the executive? I mean, we're seeing things happening, obviously, but what are the issues around the powers of the executive and the powers of the presidency at a time like this? If, say, we go into a runoff, that means 30 days from the declaration. If we have to await a Supreme Court process, which is 14 days, if the Supreme Court then nullifies the election and we have to wait another 60 days, because from the story that Sam did, it said that the president has limited powers. Are there any situations that would require restoration of those? Let's talk about a vacuum and how that is filled. The president remains president until the next president is sworn in. And I think that's why you've seen many people even working out scenarios that some point to the fact that the incumbent could be in office until May next year, where they try to show scenarios where maybe there's a swearing in and then a runoff and then a swearing in, the conveyor belt goes on. So the incumbent president and the executive, and I think I've seen on social media, pictures, I hope they are to be trusted, of certain cabinet secretaries still very much on duty, So the executive and the president, remain in office until the next executive, in terms of the fact that the next president is sworn in, and in this case, the instruments of power, the sword, and the constitution are handed over to the incoming president. And then the incoming president now can start forming his administration. So that is done to ensure that there is no vacuum at any given time. Yeah. But on that note, so the president is sworn in. How about the CSs? Can the new president chair the new cabinet? I mean, the old cabinet, before he gets his own people to approved by the National Assembly? Not as such, and that's why you find that when a new president comes in, they very much and in a sort of expedited fashion have to come up with their administration, their cabinet, especially, and we've seen this even in 2013, where the first, say, batch of cabinet secretaries is sworn in immediately. But again, the cabinet secretaries also serve at the pleasure of the president. So if the incoming president will want to work with the team that has been there, and we see also the handing over processes that take place. So up until the cabinet secretaries also take the reins of power or of administration, let me not call it power, of administration, then they sustain the offices as are until they are replaced by the incoming or named cabinet secretaries, by the new executive. Yes. Okay, hold that thought so that we take a short break, but we'll continue to interrogate that further, so that, because I think in 2013 rather, maybe you are not very keen on how that transition should happen. We will be back on Kenya's Choice in a short time to continue the conversations that are around transition, but also to take you back to the Bomas of Kenya on the processes that are being undertaken right there after the break. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa ya kuwa 100% data bonus leo. Alafu piga star 544 hash au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Safaricom is for you. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1,
the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Magic. Magic. Meja, imagine nimegeti ile loan ya Timiza. What? Ala, uko na fresh juice, biashara plan. Tuko na Timiza loan limit to make it happen. So you too can achieve your limitless potential. Jiwezeshe na Timiza. Dial *848# sahi ama download the Timiza app leo kusign up. Jiwezeshe na Timiza. Sasa, mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom upiga kutoka 0722 000 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jichanue and take control. Ee Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru. Raha tupate na ustawi, tuungane mkono kwa upendo, tuwe jirani wema kwa kusaidiana na kuelewana. Dial *860 *412# to get tuungane mkono. I know I can't do everything, but guess what? Thanks to me, you can now check account balances, apply for instant loans, make payments directly to paybill and till numbers, send money to mobile and bank accounts, and pay your bills. Download the upgraded M-Corp Cash today and try it out. Dial *126# or download my Safaricom app and let's lift one another. Finish this meal. Okay, I'll have one. First you twist it, and then you lick it, and then you dunk it, and then you eat it. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of our jelly na the best of our cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly in cream leaves no grease. Jaribu the best of our na the best of our creams.
This is Kenya's Choice 2022. We're back. Thank you for staying with us. Just in case you are wondering what day of the week it is. You remember Joe Biden, the president of the United States, kept telling people what day of the week it is during COVID. And I kind of feel like we're in that period where all the days have merged into one. So we had the election on Tuesday, which is now a couple of days ago. Today is Saturday, August the 13th. The time is 24 minutes after 5 o'clock. I'm probably saying this more for myself than for you. I'm sorry. Yeah, it's probably felt that way for myself. And I know some feels that way as well. You're right. You know, when we're talking this morning about planning this, we're thinking, okay, so what day of the week is it? Yeah. How many days since the polls closed? The results transmission and tallying phase, and now this is really the validation phase. Results transmission, that process is done and completed, and it is now verification of those results, validation and declaration. And that is the process that is taking place at the Bomas of Kenya. If we can show you that, it's a painstaking process. Those are the live pictures. Initially, there were 4 tables that were doing this process of receiving the returning officers by the commissioners, and then those tables were increased to 8. Have they been increased to 12 yet? I remember the last time there was not enough space on the floor for 12, but you know, nonetheless, they are trying to hasten the process as much as they can. One other thing to note is, you notice that the heaters and the warmers in there, Bomas is terribly cold. It's very cold. Yeah. Somebody said, I don't know whether it was you or someone else, that the heat gets high within that space because of politics. And indeed, actually, inside the auditorium, you don't feel as cold as you will once you step out of that door, and especially where our set is outside, just under the tree. It's extremely cold. And I recall that has always been the story in the history of elections, especially those that have been conducted in August in that place. Yeah, that's right. But of course, the temperatures we've seen have risen on and off with the politics, of course, as well. And we've seen the commissioners trying to manage that process, asking those who had no business to move from the tallying to the bleachers, and then from the bleachers, they've all been asked to exit and allow them to do this. The chair of the commission is well aware of his constitutional mandate, but also well aware of Kenya's expectations. Hopefully, by tomorrow, they may have finished with this process. I hope you noticed how many times I said that. And you don't mean the month of May, you're saying? Oh, yes. Oh, yeah. I see what you did there. I mean, do you think we will make it to the month of May at this rate? I think there's collective breath around the nation as we wait for the final announcement, but one that must be done right. In fact, what was that somebody said about it being, I'll get that phrase for you, about just how you do things and do them right and within the stipulated time frame. Right. So we're talking about certain time frames and indeed the Supreme Court petition. But before you carry on with that one, you know, it is the constitutional right of any candidate who feels aggrieved by the process, any presidential candidate who feels aggrieved by the process, to go to the Supreme Court, regardless of who wins. I just want to highlight very quickly those timelines. So we know that it is 14 days that the Supreme Court must hear and make a determination on the case. But here are some quick timelines to note. Anyone who is aggrieved by the outcome of the presidential vote must file the petition challenging the election. That must be done within 7 days from the date of declaration of results by the IEBC. And then the petitioner must then serve the respondent, and that must be done within 24 hours. And that is 24 hours from the date of filing the petition. And then, of course, there have to be responses to the petition that have to be filed and served. And those must be done within 4 days of service to the respondent. And then if there are any rejoinders that must be filed and served, those are done within a day. I just want to skip to another one that, you know, I think we've all been familiar with. You know, if there are any third-party applications, you remember the term we all became familiar with, including amicus curiae, you know, friends of the court. Any third party or friend of the court must then be filed and served within the first day or 1 day of filing of responses to the petition. And then, of course, the hearing of the petition itself happens immediately after the pre-trial conference.
And we all know what the pre-trial conference is about. This is done within 8 days. And it's just where, you set the ground rules and, the housekeeping rules. This is how we'll conduct this and, get those out of the way before now the hearing proper of the petition begins. And then, of course, the determination of that must be done within 14 days. So these are just, we're trying to sort of build scenarios, and these are some that are there. And, any candidate is obviously free to adopt this. But of course, that happens after the declaration. Now, the declaration we wait for, we have up to Monday to hear that. And then whatever happens, happens. It could be a runoff, in which case we go into an election in 30 days, or we wait for a petition, or in case somebody decides to concede defeat, then the swearing in happens within 14 days. Yes. Right? Yeah. So obviously the next few days. The first Tuesday after 14 days. Yeah, okay, correct. Yes. So everything that happens between now and that declaration that we're all waiting for, those are just some of the scenarios to look out for, Sam. Right. Let's focus a little bit, because we're talking about what happens during transition, and we've also been talking about, for instance, if a president-elect is known by tomorrow or the day after, then and no one challenges the results or whatever happens, then what happens to the existing officials, that is the cabinet secretaries, the principal secretaries, because these are appointees of the president. I just want to take a look at some of the things that the president can do or cannot do, and they're contained in Article 134 of the Constitution, exercise of presidential powers during temporary incumbency, and says that a person who holds the office of president or who is authorized in terms of this Constitution to exercise the powers of the president during a period, or during the period commencing on the date of the first vote in a presidential election, that to mean maybe 9th of August, and ending when the newly elected president assumes office, may not exercise the powers of the president specified in Clause 2. So this is President Uhuru Kenyatta cannot exercise the following powers at the moment. The first one, he cannot nominate or appoint judges of the superior courts, that is High Court, Court of Appeal, and the Supreme Court. He cannot nominate or even appoint anyone now, even if JSC recommends. The nomination or appointment of any other public officer whom this constitutional legislation requires the president to appoint. So if it's presidential chairs or chiefs, he cannot appoint none of those. The nomination or appointment or dismissal of cabinet secretaries or other state or public officers. Today, President Kenyatta cannot nominate or appoint any new cabinet secretary. He cannot fire any of the cabinet secretaries, even if he doesn't like them. I'll be checking with the advocates here to tell me if I'm reading the Constitution correctly. And also the nomination or appointment or dismissal of a high commissioner, ambassador, or diplomatic or consular representative. So all those ambassadors that are outside the country representing Kenya, he has no power over their tenure. And also he cannot exercise the power of mercy, and he cannot exercise the authority to confer honors in the name of the people of the Republic. Is that correct reading of the law? Yes. Okay, great. So before we proceed with this conversation, so that we understand with the next few steps, Mwana Hamisi, I hear you want to take us somewhere? Naam, tunataka kwenda Murang'a ambako tunarifiwa kwamba kwa sasa tayari Murang'a imemshamtambua rasmi ni nani ambaye atakuwa gavana wao. Na bila kupoteza wakati basi tunaarifiwa kwamba Irungu Kang'ata ndiye ambaye atapeperusha bendera ya ugavana katika kaunti hiyo. Ikumbuke kwamba yeye aliweza kumshinda ama alikuwa kwa hivi sasa amechukua nafasi ya Mwangi wa Iria ambaye alikuwa ametaka kuwa rais, lakini IEBC ikakataa kumuidhinisha kutokana na sababu moja au nyingine. Alikuwa tayari amemaliza hatamu zake, kwa hivyo akataka kuona kwamba nimemaliza ugavana, nataka kwenda mbele, kinyume na wengine katika kaunti nyingine ambao baada ya kushindwa baada ya kumaliza hatamu zao za uongozi za ugavana wakaamua kurudi nyuma, na huko nyuma pia inaonekana waliweza kupata changamoto. Kwa hivyo hivi sasa wakazi wa Murang'a sauti yao imesikika na kiongozi wao wa ugavana ni Irungu Kang'ata. Hebu tusikize yanayoendelea. We should celebrate, but I can tell you, the actual celebration should be when we are delivering the promises of Murang'a. So even when we celebrate, we should be a little bit tempered. Because I can tell you, the real journey is when we start
making Murang'a the best county in this Republic of Kenya. And therefore, the good people of Murang'a, because you have voted me huge percentage, surely getting almost 65% of the entire vote, it means the expectation of people of Murang'a are up there. And therefore, I have no doubt in my mind the promises that I made. I don't know what to say. I think I want to thank you, to thank them profusely, and I want to say that may God bless them. I want to promise that I'm going to serve them to the best of my ability and in the way and manner that God is going to enable me. And I know that I'm lucky that I have a governor who has said before God and man that he's not going to have goods, that he will allow me to oversight him and his government. It is by the grace of God that he commanded our opening to speak in another time. I want to say thank you to Jehovah because he took it over and I'm here. We did a campaign free from accident, free from insult, and we have succeeded. Na ni mbwembwe hizo na hoihoi katika kaunti ya Murang'a ambako viongozi tayari wameshakabidhiwa vyeti vyao. Kama tulivyoona hapo, Irungu Kang'ata ameweza kuchukua wadhifa wa ugavana. Huyo mwanadada alikuwa akizungumza, majina yake ni Betty Njeri Maina, naye ameweza kuchukua wadhifa wa uwakilishi wa kike, na seneta wa kaunti hiyo kuanzia sasa atajulikana kwa jina kama Joe Nyutu. Hao wote ikumbuke kwamba ni wa chama cha UDA, kumaanisha kwamba UDA ilifanya kazi na imevuna matokeo yao katika kaunti hiyo. Hivyo basi kwa sasa hebu tuelekee moja kwa moja hadi katika ukumbi wa Bomas ambako naarifiwa kwamba Chebukati hivi sasa anapokea matokeo kutoka kwa wale maafisa wakuu waliokuwa wanasimamia maeneo bunge, ikizingatiwa kwamba yeye ndio fainali wa kuweza kuidhinisha matokeo hayo kabla ya kuweza kuyapeperusha. All right, Yvonne, remember you were asking if it is Wafula Chebukati himself to receive the papers. There you've seen him. Of course, he has assistants, but it is his signature that he will append on those documents, because again, counting the original Form 34 is he may not do that, but he has officials that are there to ensure, to tell him that indeed, if they are 34, they are 34, not 35, not 33. So he has, this is the preliminary stage of the returning officers that we're seeing on our screens right now. Once they arrive, that's a returning officer, presumably in the green hoodie, because they've all been wearing that. And then now, of course, he's being received by the national returning officer. The other processes of verification and validation, you said Wafula Chebukati as the chair has persons that assist him, but he's the one who does, you know, the first sort of arrival and just signing that, yes, it's Sam Gituku, returning officer from constituency X. He's come here with the Forms 34A are X number from his constituency. He has a Form 34B, receives that, signs up, and then now the rest of the process begins. Right, then he sends the returning officer to the ICT desk where the officials on that desk will now get an opportunity to look at all the Form 34As, the original copies that the chairman has seen. They'll be matched against what was transmitted electronically and received in the portal of IEBC. So they verified just to compare the two and see if there's any variance. If there's any variance, they'll make a note so that the commission can now make a decision which is the credible result or the credible outcome from the polling station. And usually it is the original form that, that would carry the day. And I have a question here for you, Bobby Mkangi. Tell me, that Form 34A, because it was declared this is final. The finality of the polling station was affirmed in court. That cannot be changed here. So what happens if there's a huge discrepancy, for instance, in a Form 34A, where what's on the original copy, the physical copy, differs significantly from what is on the portal? So how do they resolve that issue? The national returning officer, and again, is a prescribed form for the notification of the error.
So that's what is noted. That this is noted? Yes, that an error has been discovered. This is the nature of the error, and then it is notified through a prescribed form. But it cannot be changed, as you put it, because the error was incurred at the polling station. Yeah. And all that is being done at the headquarters in Nairobi is, verifying. So once the error is noticed, because at headquarters there is no authority to change that error. If there was any error to be changed, it could have occurred or should have occurred at the polling station, invoking the authority of the presiding officer, the agents, and after they have deliberated and agreed as to what the issue is or was, but once it is signed and transmitted, once it arrives here, if an error has been noticed, is for that to be noted. So you note it and you put it aside, and then you do what with it? Because, okay, I understand the finality of it. In fact, to the extent that, one of those, because I think there's, 5 or 6 Forms 34A at the polling station, one of which is pinned, on the door of the wall or the most significant place at the polling station. But so you recognize that there's this discrepancy, you note it and you put it aside, and then what? How do you resolve that issue? Because we're saying it cannot be changed, not even by Wafula Chebukati, because presumably Form 34A speaks to the aspirations of the people at the polling center, that these were their wishes, they wanted to vote for person X. Then what? Is this now the point at which you go to the Supreme Court? How do you resolve that? And remember, you've got to make a final declaration, right? Of all of the constituencies, but yet you have a discrepancy. So how do you resolve it? You note it, put it aside, then what? At the end of the day, the tallying, the verification, but eventually the tallying is done using what comes from the polling stations, and 34A, eventually there's 34B. And the notification of error, as you asked, is for accountability reasons. If in case there's reason to process and to attend to what that error speaks to, whether it is of significance to change the overall picture of the final tally, it becomes also effective, as you said, if there is a petition and the issue is brought up before the Supreme Court. But in terms of noting the fact that the error occurred at the source, and in terms of ensuring accountability and also tracing the paper trail and accounting for it, that is what is most important. But in terms of the effect of it, it has to be looked at in the overall substantiality and significance of the error and the final tallying and declaration. And that's why even at the Supreme Court, and when you look at, yes, there was a departure somewhat with the first petition in 2017, but you find that the going philosophy, and with most courts globally attending to petitions, and especially at the presidential level, is in noting the significance of the errors, discrepancies, as against the totality of the picture that is in a situation that's close. Now, that's what I was actually coming to. Because this is definitely I think, Yvonne, what you are raising is very important, because that issue, the way Bobby is covering it is the way the law says. And that is the actual reading of the law in terms of that. And therefore, decisions have been made in Kenya and in Ghana that, look, the difference, the disparity is too wide, that even if we allowed, this person would have voted. Now, but this is a very close election. And the law has tied Wafula
completely, the way Bobby Mkangi has explained. Now, the question is, the way it's now appearing to be very close, the question will be, how close will it be in terms of errors, if those errors have been removed? So you'll have to go to those details to see how close those errors are for us to arrive what Bobby was trying to explain. But remember, IEBC is a respondent in the case when they are sued. Yes. So they will be coming with the evidence and say, this is what I discovered, and it is this that is happening. But then it also talks to something, Yvonne, that the importance of party agents, and Bobby has touched on it. At the polling party agents should not waste their time where it's not necessary. They should be at the polling station, because I think the Maina Kiai decision tried to minimize, and the judiciary came up with those judges, with the minimizing electoral fraud. And we discovered that electoral fraud is normally done at the polling station. And now it's taken us back there. So it's up to the political parties with the political party agents to ensure that the agents are doing their work, are doing their work at the polling station. Because once it's done, there's nothing that... Actually, the easiest job now to do is being a chairman of IEBC. Yes, in fact, that's right. Yeah, that's right. Because all you do is just verify, and and that's why you saw it's final. Exactly. That's why you saw Chebukati walking in, smiling, reading one form, and going to sit. It's the easiest job to actually do, because the law has made it so simple for you as the chairman. Especially for presidential. True. Bobby? I've been stating that if we talk about the closeness or the margin, and we've been saying now we've probably moved from looking at the margin of error to the error of the margin. Exactly. So, but again, that will have to be looked within the scope of, as I was saying, that margin. And at the end of the day, still, it is the significance of the errors or discrepancies, even within, say, 100,000 margin. What does that point to? If it is 2,000, if it is 5,000, so will that be taken to be, yes, these are errors that are humanly possible, but they do not in any way alter the voice or the will of the people. So let me ask you a specific scenario. Assuming a polling station has 500 registered voters, and so candidate X gets 257, then you find that candidate Y has gotten 275. Candidate Z and A score 0. So that's a total of 532. So of course that's an error, because that's more than the registered voters there. Do you still continue to tally these results to put them together with the rest of the country and then take a note, or do you dismiss that form? What do you do with it? I think because it will be the tally that has already been put together, and we must remember that the final tallying is being done there, isn't it? At Bomas, in terms of these elections, and especially presidential elections, final tallying center, it's at Bomas. So what we've been tallying, all of us, apart from IEBC, which is the one which is supposed to do the official constitutional tallying, for the rest of us, it is, would say, opinions. It's our opinion. True, Bobby. So no, I'm getting to what you're saying. So at IEBC, when they're tallying, and I think when they note such errors, that is what they'll do. They'll note that here we are seeing a discrepancy, because, and what are they verifying against? They are verifying against their own records also, in terms of they know each polling station has this number of voters. The records show this is the number that turned out to vote. But the form that we have here definitely has discrepancies. It does not speak to what the original and factual information regarding that particular polling station is. So it can't put that aside, because if it is problematic in terms of you cannot actually verify, you cannot verify, then you note it and not the error appertaining to that particular polling station. That's interesting. Simple,
verifiable and accurate. So this is the test that Bobby is trying to explain, and this is the test that IEBC has been told to be doing. Okay. How simple is it? Was I able to come to the polling station and participate? Yes. How verifiable? How many ballot papers were received in that polling station? That's why it takes us back to the question of agents. How many people are registered in that polling station? The law says about 700? 700. In every polling station. Maximum. Maximum, right? Were the ballot papers enough? So if a polling station is submitting ballots more than 700, there's a problem to it. So the issue of verifiability starts actually at the polling station. How about the place of the gazetted voters register? Because IEBC gazettes for every ward, every polling station, every constituency, every county. So let's say a constituency X, the number of registered voters are 40,000. But when you look at Form 34B, you realize there's a discrepancy. Is that significant? I'm assuming this is theoretical, right? All of it is theoretical, right? Assuming it's theoretical. Because so far I don't think it can happen in the current scenario of biometrics. So this could be basically theoretical. If it's theoretical and no justification is done, then that becomes an electoral practice. It's not supposed to be there. And I think this only happened, I do recall, in 2017? The 2013 election, which was very disputed. But ever since 2013, we've been able to narrow down on how to manage and limit electoral theft. Okay. And that guideline that we'll keep on repeating here with Bobby, simple, accurate, and verifiability, is the test that is subjected from the polling station all the way to the National Tallying Center. Let's hear from Mwana Hamisi. Na Sam, kwa sasa naarifiwa tunakwenda hadi katika kaunti ya Meru, manake kule Meru historia pia imeandikishwa, manake wamepata gavana wa kwanza wa kike. Na si gavana wa kwanza tu, ni gavana wa kwanza wa kike ambaye amesimama akiwa ni mgombea huru. Tunajua kwamba wanawake wengi wamesimama, lakini wengi wamejitosa katika vyama. Lakini huyu mwanadada ambaye ameweza kunyakua tiketi hii ya ugavana katika kaunti ya Meru aliamua kwamba mimi sijapata tiketi ya chama, nitajitosa mimi mwenyewe. Yeye majina yake ni Kawira Mwangaza. Mwanzo alikuwa ni mwakilishi wa kike katika kaunti hiyo, akaona kwamba hapana, hiki cheo cha mwakilishi wa kike hakinitoshi, nataka na mimi niwe boss wa kaunti. Ameamua kwenda katika nafasi ya ugavana, na bila shaka watu wa Meru wamempa sauti yao na wamemwamini kwamba anaweza kuongoza kaunti hiyo. Kidogo tu nikurudishe nyuma. Kawira Mwangaza atakuwa miongoni mwa wanawake 6 ambao tayari wamepata nafasi za ugavana, akiwemo Fatuma Achani kule Kwale, kuna Wavinya Ndeti katika kaunti ya Machakos, kuna Susan Kihika huko Nakuru, Gladys Wanga Homa Bay na Ann Waiguru huko Kirinyaga. Hawa ni magavana ambao tayari tunajua kwamba wamekabidhiwa vyeti vyao vya kuweza kuongoza katika wadhifa wa ugavana. Na pia Kawira Mwangaza amewapiku mababe wawili wa kisiasa, Mithika Linturi na Kiraitu Murungi, kwa kura ambazo ni nyingi kiasi. Manake Mwangaza alipata kura 209,000, wa pili alimfuata ni 183,000 ambaye ni Mithika Linturi, na Kiraitu Murungi ambaye alikuwa ni gavana wa kaunti hiyo alipata kura 110,000. Tutarudi basi hapo baadaye. Hassan Mugambi atakuwa anazungumza na gavana huyo, lakini kwa sasa moja kwa moja tuende katika ukumbi wa Bomas tuweze kupata matokeo ambayo yamejiri kwa sasa. So I start with the Mogotio constituency in Baringo. Total registered voters 38,922. Valid vote cast 31,889. Rejected 122. Raila Odinga 982 votes. William Ruto 30,824 votes. Wahiga Mwaure 34 votes. George Wajakoya 49. Belgut constituency in Kericho County. Total registered voters 75,175.
Total valid vote cast, 57,877. Rejected ballots, 295. Raila Odinga, 2,140. William Ruto, 55,631. Wahiga Mwaure, 30 votes. Wajakoya George, 76. Kipkelion West constituency. Total registered voters 52,960. Total valid vote cast 41,903. Rejected 209. Raila Odinga 1,767. William Ruto 40,056. Wahiga Mwaure 29. George Wajakoya 51. Matungulu constituency in Machakos County. Total registered voters 75,841. Total valid vote 45,753. Rejected ballot 415. Raila Odinga 33,270. William Ruto 11,991. George Wajakoya, Wahiga Mwaura 146, George Wajakoya 346. Mukurweini constituency in Nyeri County. Total registered voters 58,534. Total valid vote 40,131. Rejected ballot 245. Raila Odinga 5,514. William Ruto 34,322. Wahiga Mwaure 132. George Wajakoya 163. Olkalau constituency in Nyandarua County. Total registered voters 72,997. Total valid vote cast 47,311. Rejected ballot 283. Raila Odinga 11,202. William Ruto 35,690. Wahiga Mwaure 187. George Wajakoya 232. Kibwezi West constituency in Makueni County. Total registered voters 91,554. Total valid vote cast 53,940. Rejected ballot 365. Raila Odinga 40,909. William Ruto 12,635. Wahiga Mwaure 102. George Wajakoya 294.
Kisumu Central Constituency in Kisumu County. Total registered voters 130,149. Valid vote cast 84,683. Rejected ballot 506. Raila Odinga 79,955. William Ruto 4,458. Wahiga Mwaure 60 votes. George Wajakoya 210. Igembe Central, Meru County. Total registered voters 93,471. Valid vote cast 59,299. Rejected ballot 438. Raila Odinga 13,343. William Ruto 45,497. Wahiga Mwaure 165. George Wajakoya 294. Embakasi East Constituency in Nairobi. Total registered voters 154,599. Total valid vote cast 85,623. Rejected ballot 492. Raila Odinga 53,982. William Ruto 30,976. Wahiga Mwaure 271. George Wajakoya 388. Na mtazamaji, kama tulivyokueleza ni kwamba tutakuwa tunakwenda Bomas kila wakati ili kuweza kupata matokeo kabla yanavyotiririka, vile tunavyokuwa tunaarifiwa hapo na mwenyekiti Wafula Chebukati. Na kabla ya kwenda kwake, nilikuwa nimekudokezea tu kuhusiana na yale ambayo yanajiri katika kaunti ya Meru ambako Kawira Mwangaza amepewa cheti cha kugombea ama cha ugavana katika kaunti hiyo, kunradhi. Na hivi sasa basi anaungana nasi moja kwa moja akiwa na mwanahabari wetu Hassan Mugambi ambaye yuko tayari kuzungumza naye kuhusiana na vile anavyojihisi kama mwanamke akiwa miongoni mwa wale wanawake 6 ambao kwa sasa nyota zao zinang'ara katika ulingo wa kisiasa humu nchini. Kwako Hassan. Naam, shukran sana Mwanahamisi. Tuko katika kaunti ya Meru ambapo ni kaunti ambayo inaendelea tu kufanya sherehe za hapa na pale, ikizingatiwa kwamba kuna gavana mpya katika kaunti hii, na ni kaunti ambaye sasa kihistoria haijakuwa ni yenye kumkabidhi gavana yoyote nafasi ya kutawala mara mbili. Lakini Kawira Mwangaza anasema kwamba ifikiapo mwaka 2027 basi Meru itakuwa imepinduka na kuwa kitu kingine tofauti kabisa.
kabisa. Lakini nisiseme sana manake yuko hapa atajizungumzia mwenyewe. Shukran sana kwa kukubali kusema nasi. Kwanza kabisa kongole kwa kuwa miongoni mwa wale wanawake 6 peke yake katika taifa hili ambao wamepata kuwa magavana. Unahisi vipi kwanza kabisa? Nina furaha sana kwa sababu Mungu amenipea ushindi wa ajabu, na Mungu ni mwaminifu maana anatenda, na ningependa kusema amenitendea. Kama mwanamke kutoka humble background na aliyedharauliwa sana na watu, waliona ya kwamba siwezi, lakini nimeweza, na si kuweza tu, ni kuweza na kuweza na kuweza kupitia uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na labda ulisimama kwa tiketi huru, ni eneo ambalo vyama vimekuwa vikitawala sana. Je, kuna sababu ya wewe kuamua kusimama kivyako ama namna gani? Niliamua kusimama kivyangu kwa sababu wakati parties walianza kutafuta candidates, every party sana sana UDA walinitafuta, wakaniambia wangependa sana ni bebe bendera yao, lakini wakati tu nilikaribia kufika, wapinzani wangu ambao tumeshindana na wao nikawaona wametangulia kwanza, wakasema ya kwamba hawa ndio bora kuniliko, na nikaona nikijiingiza zaidi ama nijisukumie ndani watanipeleka nominations, na sikutaka kufanya kampeni mara mbili. Kwa hivyo nikaamua hakuna haja ya kwenda nominations, hakuna haja ya kung'ang'ana, nikatulia tu. Na baadaye pia Jubilee wakanitafuta, wakaniambia wangependa tufanye pamoja na wao. Na vile vile mpinzani wangu mwingine naye akaingiza pati yake kwa Azimio. Kwa hivyo nikaona akiwa na pati yake ndani ya Azimio na mimi niingie kwa Jubilee, hapo at the end of the day lazima tuambiwe tuketi tutafute mmoja. Na kulingana na moyo wangu na Wameru walikuwa wameamua, nikaona sitaingia pale tena kusukumana, hakuna haja ya kung'ang'ana. Number 2, watu uangalia sana matendo ya mtu na vile mtu anaweza deliver, si sana party. Ya 3 ni ya kwamba Mungu alipenda yeye mwenyewe kujipea sifa na utukufu. The Bible says that God will never share his glory with any man. Pengine ningeingia kwa UDA, watu angelisema ni wave ya UDA imenipatia ushindi. Ningeingia kwa Azimio, wangesema ni serikali imenisaidia. Mungu alipenda mimi kama kiongozi wa dini, kama bishop wa kanisa, nisimame kivyangu, yeye mwenyewe ajitukuze kupitia maisha yangu. Na nikajipata nikiwa mgombea huru, na nimesimama, na Mungu akanisaidia nikawashinda wote. Labda kama mtu ambaye amewapiku mibabe ya kisiasa katika eneo hili, je, ilikuwa miongoni mwa strategia yako kufanya hivyo ama ni watu ndio waliamua? Watu ndio waliamua wenyewe, na kama kawaida maisha yangu nimeona watu wakiamua sana. Nimekuwa ni kama project ya wananchi. Kwa hivyo wenyewe wakaniambia, mama, tunakuhitaji kama kiongozi wetu. Nikachukua nafasi pia ya kuomba Mungu na kukonsult familia na friends na kanisa wanipe ruhusa ili niweze kusimama. Na after that pia nikasikia sauti ya watu pia ni sauti ya Mungu. Nikasimama na matokeo ndio haya. Namshukuru Mungu. Wananchi wa Meru watarajie nini? Wananchi wa Meru watarajie, na nimesema mara kadhaa ya kwamba Meru will be the happiest county in the whole country. Kwa hivyo Meru itakuwa na furaha ya ajabu, itakuwa stress free county, watu watajivunia kuwa wa Meru, watu watakuwa na freedom, in fact freedom from all forms of servitude, ya kimaisha, ya kipesa, ya kinini, watu watakuwa huru. Na nimeomba sana, ninaamini after even 1 year you come and witness and see what is happening in Meru. Maana ninaamini Mungu atatenda mambo ya ajabu, na anatumia wanadamu tu kutenda mambo ya ajabu, na atayatenda. Labda wale wapinzani wako, je, uko tayari kufanya nao kazi? Wapo watafika ama utahitaji kujua kitu fulani kuhusiana na usimamizi na masuala kama hayo? Je, mtafanya consultation katika kuboresha maisha ya watu wa Meru? Sana. Hata jana wakati tulikuwa tunapatiwa certificate zetu, niliwaalika wote nikasema. All right, and you are taking a short break here on Kenya's Choice. We'll be back shortly with the latest, including from the Bomas of Kenya.
Mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom upiga kutoka 0722 000 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jichanue and take control. Aren't you excited for the Champions League, Europa, FA Cup? Gee, every moment from the Premier League, every. Don't forget local, the Ethiopian and Zambian leagues, and the FIFA World Cup. You know what they should call it though? I've got it. Football's greatest season. Get DSTV so you can drink from every cup that matters in football's greatest season. Only on SuperSport. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Sasa pata smartphone mpya Tecno Spark 7 kupitia lipa mdogo mdogo. Piga *544*5 kuona kama unafaulu kujiunga na mpango wa lipa mdogo mdogo kutoka Safaricom. Mwelekeo ni internet. Usisege nyuma mwelekeo ni internet. Lipa mdogo mdogo mwelekeo ni internet. Laundry detergents help us maintain good hygiene by removing the soils, grease, stains, and dirt from clothing. Toffee Strong enzymatic particles remove stains easily. Microcapsule fragrance goes into fibers and give you lasting freshness for the whole day. Colorful day, wonderful scent. Dial *126# or download my Safaricom app and let's lift one another. Yupo Mungu mwenye uwezo asiyeshindwa jambo lolote. Haleluya. Naitwa William Yilima, mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka nchini Tanzania. Kupata wimbo huu wa Yupo Mungu, kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Sikiza na Citizen, ni nyumbani kwa wasanii wote. To finish this meal. Okay, I'll have one. First you twist it, and then you lick it, and then you dunk it, and then you eat it.
that? What's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Oof, Dave. You've been waiting for 2 hours now. This line is not going down. Let's speed things up. See that barrier? Tiptoe, tiptoe. Go, go, go. Yes. Ding bang ding, ding ding bang, bam bam bang, ding bang ding, bang bang. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. You are the leader in air and ground ambulance services. 60 years seems but another sunrise. We excel in speed of response, peace of mind, and quality of care by giving you affordable Maisha Medical Evacuation Plan. For as low as 2,500 per year, you have access to unlimited air and ground medical evacuation services within Kenya. Amref Flying Doctors, we are there for you. We go where no one else goes. Call 020-699-2100 or log on to www.flydoc.org. Piga star 544 star 5 hash kuona kama unafaulu kujiunga na mpango wa lipa mdogo mdogo kutoka Safaricom. Wacha hata nikupewe mwenye ujione. Wow! Mwelekeo ni internet na Neon Ray Pro. I know I can't do everything, but guess what? Thanks to me, you can now check account balances, apply for instant loans, make payments directly to paybill and till numbers, send money to mobile and bank accounts, and pay your bills. Download the upgraded M-Corp Cash today and try it out. Drink a cup of hot tea to help reduce bloating during your period. Soft Hair Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully, and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Sasa, mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom upiga kutoka 0722 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua.
Jichanue and take control. Barabara kabisa mtazamaji, ikiwa unaungana nasi moja kwa moja, sisi tuko hapa katika ukumbi wa Bomas, kitovu ambacho kinatumika na IEBC katika kujumlisha na vile kusawazisha na hatimaye kuthibitisha idadi ya kura zilizopigwa haswa kwa wagombea urais katika uchaguzi ambao ulifanyika tarehe 9 Agosti mwaka huu 2022. Kabla ya sisi kuja hewani, nafikiri dakika 45 hivi zilizopita, kamishna aliweza kusoma maeneo bunge, matokeo ya maeneo bunge kama 10 hivi na kuweza kueleza kwamba yalikuwa ni maeneo ambayo wameweza kuthibitisha. Sasa bila shaka idadi inaendelea kuongezeka hivi tunapozungumza, ni saa 1 na dakika 2 hivi kielekea dakika 3. Bila shaka shughuli hii bado inaendelea na siko peke yangu hapa, niko na mwenzangu Francis Kashuri. Francis, nafikiri pengine utueleze, kuna maeneo bunge ambayo yameweza kutajwa na thibitisho kutolewa na kamishna muda dakika kama 45 zilizopita hivi. Kipi ambacho wewe umeona kinachosaidia katika kuhakikisha kwamba angalau sasa hivi shughuli inaendelea kwa mwendo ambao pengine wengi walitarajia utakuwa mwendo mzuri? Wakati ambapo mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati amesimama pale, ametueleza kwamba wale wasimamizi wa uchaguzi kutoka maeneo bunge, yani returning officers, ambao tayari wameshawasili hapa katika ukumbi wa Bomas, kufikia wakati huo ilikuwa ni 263. Kwa hivyo ni kumaanisha bado kuna kama wengine 27 hivi ambao bado wako huko nje, hawajafika hapa na wanatarajiwa kufika ili kuwasilisha stakabadhi zao. Kufikia sasa yale maeneo bunge ambayo fomu zake zimekaguliwa na matokeo kutangazwa rasmi ni maeneo bunge 95. Hivyo basi ukifanya hesabu za haraka nimzi zinakwambia tuna maeneo bunge 290. Hivyo ni kumaanisha kwamba tuna kama sasa maeneo 195 ambayo bado nasubiri fomu zake kukaguliwa na matokeo hao kuweza kutangazwa. Na hesabu za haraka pia zinakuonyesha tumekuwa hapa tangu siku ya Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, leo ni Jumamosi, na siku 4 na tayari tumetangaziwa matokeo kutoka maeneo bunge 95. Basi ni kukuombea safari ambayo tumepiga kufikia sasa hata tujafika nusu, ilhali zinazosalia siku za kukamilisha shughuli hii nzima zimesalia kama siku 2 sasa. Hivyo basi ni kumaanisha lazima IEBC iweke mikakati ya kuharakisha zoezi hili la kukagua stakabadhi hizi bila kupoteza lengo kuu. Lengo lake likiwa ni kuhakikisha kwamba zile fomu ziko sawa, ziko sahihi, na yale matokeo ambayo yanatangazwa ni yale ambayo yanaashiria maamuzi na chaguo la Wakenya mashinani. Na pia kumekuwa na mabadiliko kuhusiana na utendaji kazi hapa, tume ikifanya mabadiliko kwamba wale maafisa ambao walikuwa na hizi stakabadhi kutoka maeneo bunge waliweza kukagua karatasi, kura na hatimaye kuzijaza katika fomu 34B. Imebidi kufanyikwe mabadiliko kidogo. Pengine uweze kueleza watazamaji ni mabadiliko gani na kwa nini sasa hivi pengine wengi watawaona baadhi ya maafisa wamezingira meza ambayo ameketi mwenyekiti Wafula Chebukati? Nimzi, kuna mambo mawili ambayo yanafanyika hapa sambamba. Kwa upande mmoja, wale wasimamizi wa uchaguzi katika maeneo bunge, returning officers, kuna mabadiliko fulani ambayo yalifanywa. Hapo awali walikuwa wameketi upande mmoja wote, kila mtu na fomu zake ameshika, na walikuwa wamepewa nambari kadiri ya walivyoingia hapa. Unasajiliwa, unapewa nambari na unasubiri hadi uitwe, na walikuwa wanaitwa katika mojawapo wa dawati ambazo ziko pale katikati ya ukumbi huu. Lakini kutokana na kukaa kwao sana hapa, mwenyekiti wa IEBC akatoa mabadiliko fulani, akasema kwa sababu kisheria wale wasimamizi wa uchaguzi kutoka maeneo bunge
jukumu lao kuu hapa si kuja kuulizwa maswali, kwa nini fomu hii iko hivi, kwa nini fomu ile iko vile. Jukumu lao kuu ni kufika hapa na kuwasilisha zile stakabadhi kutoka maeneo bunge yao. Wakishafanya hivyo, jukumu linawaondokea, na ndio sababu kuna maafisa wengine wa IEBC ambao wako hapa pamoja na maajenti ama mawakala wa wagombea urais mbalimbali ambao sasa wanaketi na kuzikagua zile fomu kuhakikisha kwamba ziko sawa, na iwapo kuna dosari zozote basi zinanakiliwa, na huenda dosari hizo zikatumika kama masala ambayo yanaweza kuwasilishwa mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais, ile presidential election petition. Na kwa sasa kwa sababu wameketi hapa una imagine Nimzi, kuna watu ambao walikuja hapa siku ya Alhamisi, wamekaa hapa Alhamisi, Ijumaa na sasa leo, siku tatu. Hauwezi kuondoka kwa sababu zile stakabadhi hauna mtu wa kumwachia. Hivyo basi mwenyekiti wa IEBC akatoa maamuzi kwamba watie foleni pale karibu na yeye ili aweze kuzipokea zile fomu yeye mwenyewe. Na unajua akishazipokea kuna fomu fulani ambayo anajaza kumaanisha na anatia sahihi kwamba ameshapokea yale matokeo. Utakumbuka mwaka 2017 wakati wa ile presidential election petition, kuna swali ambalo liliulizwa pale na majaji. Hizi fomu, haya matokeo ambayo mwenyekiti wa IEBC alikuwa anayatangaza hapa, alikuwa ameyakagua? Na mawakili wa IEBC na mawakili wa mwenyekiti wa IEBC wakapatwa na kigugumizi pale mahakamani kwa sababu hawakuweza kujibu swali hilo, kwa sababu ni ukaguzi huo ni upi? Ukaguzi huo ni ule ambao tunaona ukiendelea hapa. Kwa hivyo lazima mwenyekiti wa IEBC azipokee zile fomu. Akishazipokea na kuna ule muhuri wa received na anatia saini yake pale kumaanisha amezipokea. Alafu akishazipokea sasa zinakabidhiwa wale ambao wanashughulika na swala nzima la ukaguzi na upekuzi wa stakabadhi hizo. Basi hawa maafisa wa uchaguzi wa maeneo bunge, returning officers, wakishampokeza mwenyekiti fomu zao, wao wanafunga safari, wanarejea makwao. Jukumu linasalia hapa ili fomu zikaguliwe. Kashuri, bila shaka kisheria mwenyekiti ana siku 7 baada ya uchaguzi kukamilisha shughuli hii, na huenda ikawa ni siku ya Jumanne. Bila shaka vilivyozungumza na kusema hesabu ya haraka kuhusu maeneo bunge ambayo yameweza kuthibitishwa matokeo yake kuhusiana na uchaguzi wa urais, kwa wale ambao pengine wana wasiwasi, bila shaka ni kwamba nafasi za kufanya ukaguzi ziliongezwa. Je, hilo limesaidia mpaka sasa? Nafasi ngapi? Manake kufikia jana ilikuwa nafikiri sehemu ambazo watu walikuwa wanafanya ukaguzi ilikuwa 8 hivi. Sasa hivi zilizoongezwa, je, zimesaidia katika wepesi wa zoezi hili ama bado mwendo ni ule ule? Angalau kuna mabadiliko, kuna improvement, kwa sababu sasa zoezi linaenda angalau si haraka kama inavyo labda tarajiwa, lakini angalau shughuli hii inasonga kwa kiasi fulani. Lakini hapo awali tumemsikia mwenyekiti wa IEBC akisema ilikuwa inachukua zaidi ya saa 3 kukagua fomu moja. Yaani hesabu za haraka tena Nimzi, kama saa 3 zinatumika kukagua fomu moja na fomu ni 290. Hivyo basi ukifanya hesabu za haraka zinakuonyesha unahitaji masaa mengi, majuma mengi, na ilhali siku 7 ndizo zilizo kwenye katiba kwamba baada ya uchaguzi IEBC ina muda wa siku 7 kuwasilisha matokeo hayo. Kuna wale ambao nimezungumza nao maafisa wa IEBC wanasema wanajaribu angalau, wanasema kwa kimombo to burn the midnight oil, wajaribu kuhakikisha kwamba usiku huu wote na kesho angalau shughuli hii inakamilika, matarajio yakiwa ni matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa urais yaweze kutangazwa kufikia kesho mwendo wa alasiri. Lakini isipofanyika hivyo, basi kumbuka pia bado kuna siku ya Jumatatu, na nimeona labda mawakili watatusaidia kukitegua kitendawili hiki. Kuna wale ambao wanahesabu siku hizi moja kwa moja, yani Jumanne tulipofanya uchaguzi, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, siku 7 zinaisha. Kuna wale wanaosema siku 7 zinaanza kuhesabiwa kutoka the following day. Hivyo basi kuna kukanganyikiwa kwa baadhi ya watu ambao wanasema siku ya mwisho labda ni siku ya Jumatatu ama ni Jumanne. Hilo ni swala ambalo labda tumuulize mwenyekiti wa IEBC akifika hapa, is it Jumatatu ama Jumanne ambayo ni siku yake ya mwisho ya kutangaza matokeo haya? Swali langu la mwisho kwako Gashuri, na najua umetangamana na baadhi ya viongozi wanasiasa ambao wako hapa. Kuna wale ambao wamepokea vyeti vyao katika maeneo bunge tofauti, magavana na kadhalika, wamekuja hapa ili kuonyesha support kuwaunga mkono vigogo hawa wa urais. Unahisi, manake wengi wameonyesha subra ya hali ya juu,
Hilo ndio bila shaka linahitajika kwa sasa. Unahisi kwa wale umetangamana nao, hali yao ikoje? Wanajihisi vipi, bila kutaja huyu anajisikia kwamba wao ndio washindi, huyu anajisikia kwa sasa wao wametekeleza subra ya hali ya juu? Nakubaliana nalo ama la? Angalau sasa kumetulia. Kumbuka jana Nimzi kulikuwa na visa na matukio malumbano, mshike hapa katika ukumbi huu wa Bomas, lakini mchana kutwa nimekuwa hapa sijashuhudia swala kama hilo. Jana karibu watu warushiane makonde, wakarushiana chechekali za maneno. Kulikuwa pia na kule kutoaminiana, ile suspicion, mistrust fulani ambayo ilikuwa hapa. Angalau sasa hiyo imepunguka, wote wameweza kuelewa utaratibu ambao unafuatwa. Kama kuna masala ibuka, wamejua jinsi ya kuyawasilisha kwa mwenyekiti wa IEBC. Angalau sasa hali imetulia, na unaona hata kuna wale labda tuseme kwa wale viongozi kutoka upande wa Azimio, utaona wakikuja upande huu wakitangamana na wenzao wa Kenya Kwanza wakisalimiana. Hapa nyuma kuna mahali hapa ambapo watu wanabugia kahawa kwa sababu masaa mengi hapa. Ukifika pale unakuta wanakunywa kahawa pamoja, wanacheka pamoja, wanawasiliana pamoja. Kwa hivyo ule wasiwasi ni kama umepunguka. Labda pia wasiwasi huu upunguke kwa watazamaji wetu ambao ni wafuasi wagombea urais mbalimbali. Watulie, hali inaendelea. Lakini awali kulikuwa na agizo ambalo lilikuwa limetolewa na kamishna wa IEBC Profesa Gulie kwamba iwapo hauna shughuli ya moja kwa moja na zoezi ambalo linaendelea hapa, hauhitajiki katika ukumbi huu wa Bomas, na kwamba kutoka kule lango kuu hadi hapa katika kuingia ukumbi wa Bomas kwamba hawataruhusu watu ambao hawana shughuli fulani kuingia hapa. Na swala hilo likaleta tumbo joto kidogo, nikaona watu wamelipinga kwa sababu wanasema tunataka kukaa hapa tuone yanayoendelea. Kwa hivyo kuna utulivu fulani, na tutarajia utulivu huu utafanikisha shughuli hii kuendelea kwa kasi. Nikija hapa kuna wengi walikuwa na maswali, na nafikiri pengine utatusaidia kujibu hili, manake unatangamana na viongozi hawa katika bunge, katika masuala ya ugavana, seneti na kadhalika. Mbali na kwamba kiti cha urais atakayeapishwa kisheria inasemekana tarehe 25, lakini kwa wale waliochaguliwa magavana, waliochaguliwa wabunge, kunao wameuliza maswali katika mitandao na kadhalika. Nafasi yao kupapishwa ni lini? Ni mpaka zoezi hili liishe? Washatangazwa washindi, na ni kitu gani kitafanywa? Ikikumbukwa kwamba kuna baadhi ya wale walioshindwa katika viti vya ugavana maeneo tofauti wameshatangaza kwamba tutakwenda mahakamani kupinga matokeo. Mtu anastahili kuapishwa ama ni kitu gani, hatua gani, kama unamueleza mtazamaji? Yule ambaye amechaguliwa ameshachaguliwa. Kama ni gavana amechaguliwa, kama ni mbunge ameshachaguliwa. Lile ambalo unaweza kulifanya sasa ni kwenda mahakamani kupinga uchaguzi huo, ili kama mahakama itakubaliana nawe uchaguzi huo ama matokeo haya yabatilishwe. Kwa hivyo wale ambao wamepokezwa vyeti na tume ya IEBC kwamba wameshinda viti vya ugavana ama ubunge, hao wako sawa. Hao wanasubiri tu zoezi la kuwaapisha likamilike. Kule kule katika county, zoezi la kuwaapisha magavana ni sawa na lile la kuwaapisha rais na naibu wake. Hivyo basi kutakuwa na ile assumption to the office of governor process ambayo inaendelea pale katika maeneo ya county. Lakini kwa wabunge, je, kuna muda ambao umepewa shughuli hiyo? Kuna muda ambao utawekwa pale mara tu matokeo haya yatakapokuwa gazetted kwamba sasa aliyechaguliwa ndiye huyu, process ina kick off. Na vile vile pia kuna gazettement ya hawa ambao ni wabunge ambao wamechaguliwa, sasa watakuwa gazetted, watawekwa kwenye gazeti rasmi la serikali kwamba wameshatangazwa kuwa hao ndio walioshinda, ili kikao cha bunge kiandaliwe. Na kikao hicho cha bunge, naam, sasa shughuli hiyo itategemea kukamilishwa kwa shughuli ambayo Chebukati inaongoza sasa ama la? Haitegemei ile shughuli ambayo inaendelea hapa. Shughuli inayoendelea hapa ni ya matokeo ya uchaguzi wa urais tosha. Shughuli za matokeo ya uchaguzi wa ubunge, uwakilishi wadi, ugavana ishakamilika katika maeneo ya county na katika maeneo bunge yote. Lile ambalo linasubiriwa sasa, kwa sababu hakuna spika wa bunge lolote kufikia sasa, kwa sababu spika wa bunge anachaguliwa kikao cha kwanza cha bunge, na kikao cha kwanza cha bunge kitaagizwa ama kitaitishwa na karani wa bunge, clerk. Na kwa mfano katika bunge la kitaifa, zoezi la kumtafuta karani mpya wa bunge lilikuwa linaendelea. Kwa sasa kuna kaimu karani wa bunge katika bunge la kitaifa, lakini katika bunge la seneti kunaye Jeremiah Nyegenye ambaye ndiye katibu katika bunge la seneti. Hivyo basi
hao ndio watakaoandaa kikao cha kwanza cha bunge la seneti na bunge la kitaifa. Na kikao hicho, shughuli ya kwanza ni ya kuwaapisha wale wabunge ambao wamechaguliwa na vile vile kumchagua spika wa bunge. Hayo ndio yatakao kuwa masuala ibuka katika mabunge hayo yote. Kwa hivyo zoezi ambalo linaendelea hapa ni la kura za urais, na utakumbuka hata mwaka 2017 rais hakuapishwa mara moja kwa sababu kulikuwa na kesi ambayo iliwasilishwa na matokeo hayo yakabatilishwa. Lakini kubatilishwa kwa matokeo ya uchaguzi wa urais hakukuzuia shughuli za bunge kuendelea. Utakumbuka kikao cha bunge kilikuwa kinaendelea huku shughuli za mahakama zikiendelea. Asante sana Francis Kashuri, bila shaka akitujuza mengi tu kuhusiana na yale yanayoendelea hapa na kisheria, masuala yanayostahili kufanyika punde tu shughuli hii itakapokamilika, kwa baadhi ya viongozi ambao tayari washapata vyeti vyao vya uchaguzi baada ya kuamuliwa na wananchi na vile vile kuthibitishwa kuwa washindi katika maeneo tofauti na wasimamizi wa kura ambao ni maafisa wa tume ya IEBC. Tunakuachieni kwa hayo kwa sasa. Mimi naitwa Nimrod, lakini bado tunakita kambi hapa katika ukumbi huu wa Bomas kukueleza mengi tu yatakayokuwa yakijiri. Bila shaka kukiwa na matokeo mengine kutoka maeneo bunge yaliyosalia, bila shaka tutakuwa wepesi wa kukuarifu mtazamaji. Endelea kutazama Runinga Citizen, manake hii unayotazama ni chaguo la Kenya. Doni Passaris 49,751. Total valid votes 83,376. Rejected ballots 1,558. Results for county governor election, Westlands constituency, code 274. Registered voters 160,739. Votes in favor of each candidate. Herman Singh Grewal 1,622. Polycarp Igathe Kamau 38,635. Agnes Kagure Kariuki 611. Cleophas Mutua Kiio 476. Dennis Arua Ochieng Kode 415. Nancy Wambui Mwadime 361. Kenneth Kinara Nyamwamu 658. Johnson Arthur Sakaja 40,024. Esther Waringa Thairu 396. Total valid votes 83,198. Rejected ballots 1,670. Thank you. Yes, please. You come and raise now. We have Form A. We have the Form B. We look at each of those areas. Thank you. Let's bring us.
friend we can share secrets with. A friend to depend on when alone. Friends that stay on during tough seasons. Or friends that give something for no reason. Friends that do not give up no matter how life turns out. A festive moment always makes it up. A festive moment is a shared memory with friends. Wakenya twawapenda, tunawanufaisha. DPL Festive, nourishing Kenyans countrywide. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Have doodles taken away your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of our jelly na the best of our cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly in cream leaves no grease. Jaribu the best of our jelly na the best of our creams. Have you upgraded your ETR? Kenya Revenue Authority would like to remind all VAT registered taxpayers to upgrade their ETR in order to enjoy the following: faster processing of VAT refunds, simplified VAT return filing, a fair business environment, ability to verify the validity of the invoice, and automated activation of the ETR. What's more, the upgraded ETRs are available in 4 categories, suitable for all businesses. Visit www.kra.go.ke for the approved list of ETR suppliers. Kenya Revenue Authority, tulipe ushuru, tujitegemee. Hamjambo wa Kenya, jina langu ni Vanessa Gwandaru. Ukitaka wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*344#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Uh-oh, Donna. You've got places to be, and this chump has forgotten something. But he must trust you, leaving you with his basket. Time to take matters into your own hands. Grab that papaya. Now, make a mess of it. Bing bang bing, bing bing bang, bam bam bang, bing bang bing, bam bam. Dial *126# or download my Safaricom app and let's lift one another.
Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of jelly na the best of cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly in cream leaves no grease. Jaribu the best of jelly na the best of cream.
watching Kenya's Choice on this 13th day of August 2022. My name is Sam Gitukun. We still continue to await the conclusion of the verification exercise of the the verification of the Form 34As from the polling stations. And so far we understand that the IEBC team has been able to verify and announce 95 constituencies out of 290 plus 1. And of course, so far they've also been giving the announcement of how many votes have been cast, how many votes are valid, how many votes have been cast in favor of each of the 4 presidential candidates. And of course, they still have some path to go. That's about if 95 go to 290, that's about 195 plus the diaspora Form 34B. That is the summary of all votes cast from the 27 polling stations spread across some 12 countries, both in Africa as well as outside Africa. And I'm in studio with Yvonne Okwara as well as Mona Hamisi Hamadi. And I have 2 gentlemen here, advocates of the High Court, that is Bobby Mkangi and Kakai Kisinja, helping us to go through some analysis of what we're witnessing in this election so far, the elections that have been already declared, and what we're waiting for at the presidential election. Mona Hamisi. Na mimi swali langu lilikuwa nataka nimuulize tu bwana Bobby Mkangi hapa, maanake najua yeye ndo atakaye nijibu vizuri kwa ile lugha ambayo watazamaji wetu wataielewa, wale ambao wanafuatilia sana matangazo kwa lugha ya Kiswahili. Tukiangalia katika maeneo tofauti, kuna wale ambao baada ya kura kukamilika kuhesabiwa walikuwa na tetesi na lalama nyingi sana kwamba hesabu hazikwenda vile walivyokuwa wanatarajia. Wanasema kwamba kwingine kura zimeibiwa, kwingine kuna vitu ambavyo vilifanyika, lakini hata baada ya kutoa zile lalama zao, wale ambao walikuwa wanatetesi nao wamekwenda wakathibitishwa kwamba ni washindi na wakapewa vyeti. Sasa nataka utueleze pengine athari ya hali kama hii ni ipi kwa mpiga kura. Mwanzo ikizingatiwa kwamba uchaguzi huu ulikuwa na idadi kubwa ya watu waliosajiliwa kupiga kura, lakini pia ni idadi ndogo ambao walijitokeza. Je, katika siku zijazo hali kama hizi zitamwathiri vipi yule mpiga kura ambaye anaangalia mambo yanavyoendelea? Ni kweli kwamba na ni vizuri pia kama Wakenya, na nadhani hili wanalifahamu, na ukiangalia historia ya hapo awali ya chaguzi kwamba mwanzo kabisa huu ni mchakato ambao unaongozwa, umebuniwa, taratibu zimetungwa na sisi wanadamu. Na hakuna lolote ambalo sisi kama wanadamu tunaweza kuliandaa ambalo halitakosa hitilafu na dosari. Kwa hivyo hilo ni la kwanza. Kwa hivyo inategemewa kwamba kutakuwa na makosa hapa na pale, kutakuwa na hitilafu katika hatua za mchakato wote mzima. Lakini la umuhimu ni kwamba hata baada, kama ulivyouliza, hata baada ya tume, na inalingana na ni kiwango kipi ama daraja ipi ama wadhifa upi wa uchaguzi ambao lalama ziko ama tashwishi zimo, lakini katiba yetu na sheria nyinginezo zinatoa fursa ya mtu kuelekea mahakamani endapo anahisi kwamba pengine kuna dosari ambazo zilitokea, kuna makosa ambayo yalifanyika, ama haki zake kwa namna moja au nyingine ziliminywa katika mchakato wa uchaguzi. Na mtu akielekea mahakamani, kama tumekuwa tukiona hapo awali, kumekuwa na kesi nyingi. Tuliona uchaguzi wa baada wa mwaka 2017 katika ngazi zote ama nyadhifa zote, kuna wengi ambao walielekea mahakamani kuomba mahakama kuangalia upya na kwa kina, maanake sasa kuna ule ushahidi pia. Lakini hapa unajua unamzungumzia yule mgombea ambaye atakuwa na tetesi. Mimi namzungumzia yule mpiga kura ambaye anahisi kwamba haki yangu ya kikatiba ya kupiga kura imechakachuliwa, kumaanisha kwamba kura yangu nilipiga ama kura zetu tulipiga, lakini hazikufika pale mahali ambapo tulikuwa tunataka. Athari zake zitakuwa ni nini? Athari zipo na haswa mwishowe endapo mtu atahisi kwamba kwa sababu nasema ni mchakato hadi wakati yule mahakama itaamua na endapo mgombea
ataelekea mahakamani. Na tukumbuke kwamba katika uchaguzi wa urais sio wagombea peke yao ambao wana fursa ya kuelekea mahakamani. Mkenya yote anaweza kuelekea mahakamani endapo anahisi kwamba kuna dosari, katiba haikufuatiliwa. Mkenya yote anaweza kuelekea mahakamani. Kwa hivyo baada ya mahakama kutoa kauli yake kuhusiana na matokeo, nadhani hapo ndipo mgombea ama mwananchi ama Mkenya, raia wa Kenya anaweza kuona kama kweli haki imefanyika au la. Yale madai ambayo na ushahidi ambao ulifikishwa mahakamani umeweza kubainisha kweli kama yale matangazo ya IEBC yalikuwa ya kweli au la. Nadhani mwishowe kama Mkenya atakuwa na imani ya kwamba mchakato ndio nimeshindwa, na asiyekubali kushindwa si mshindani, lakini yule ambaye atakuwa ameshindwa anaona kwamba haki imefanyika kimchakato, nadhani atakuwa na imani ya ule mchakato na pengine atajaribu wakati mwingine. Lakini na kama ulivyogusia, tumeona kwamba idadi ya waliojitokeza kwenda kupiga kura imepungua, na inadadisiwa kwamba pengine jambo moja ambalo limechangia hili ni jinsi ambavyo Wakenya wamekuwa wakiona kwamba pengine mchakato wa uchaguzi hauendeshwi vizuri, kwamba Wakenya piga kura haki yako, kuna mambo ambayo, kwa hivyo kuna wale ambao wamekata tamaa kwamba kwa nini nijihusishe na huu mchakato, na pia kuna hisia na semi ambazo zimekuwa zikitupwa hapa na pale, watu wakiambiwa kwamba hakuna haja ya kupiga kura, hili lishaamuliwa. Kuna wale ambao kuna wenyewe wa kuamua. Unaona, nadhani lazima tuijenge na tuiregeshe hii imani kwa Mkenya kwamba huu ni mchakato ambao unaweza kutekelezwa kwa haki, na kuna hatua tofauti. Kuna mahakama mwishowe ambayo inatumia mchakato ambao ni tuseme wa kisayansi, maanake kuna ushahidi. Ni lazima ukielekea mahakamani uelekee na ushahidi. Kwa hivyo hata wewe kama unahisi kwamba nilimpigia mgombea fulani kura na hakushinda, na naona pengine kulikuwa na itilafu fulani, ni lazima ile itilafu hapa, madai yako uyahusishe pia na ushahidi ambao mahakama itaangazia na itaangalia na kutathmini kama kweli huu ushahidi unatosha kubatilisha yale matokeo ambayo IEBC ilitangaza. Kwa hivyo nadhani hilo ndilo la busara na ndilo ambalo litaweza kuregesha imani kwa wananchi wa Kenya kwamba huu mchakato wa uchaguzi, na tukumbuke kwamba unaanzia si kupiga kura tu, hata ule wakati wa kujiandikisha kama mpiga kura ni mchakato ambao unaendelea, na baada ya hivi tutaendelea hivyo hivyo. Kwa hivyo haya yote na hizi hatua zote ni lazima tuzifanye kwa njia ambayo katiba, na sisi wenyewe ndo tuliandika katiba, tufuate katiba na sheria wezeshi ambazo zinaisaidia katiba kutimiza yale ambayo sisi tulidhamiria. Nadhani hilo ndilo ambalo litakuwa la busara, Mkenya kufahamu ya kwamba hata endapo anahisi kwamba haki yake imeminywa katika mchakato, anaweza kuelekea mahakamani. Sawa sawa, umesisitiza hilo swala la mahakama, lakini tukumbuke kwamba si Wakenya wengi ambao wana zile nguvu za kwenda mahakamani. Maanake pia ukifika mahakamani kuna wale mibabe ambayo wewe njoo na kesi yako, pengine huna wakili ambaye atakusaidia kwenda kutetea kesi yako. Kwa hivyo hiyo tuiachie hapo. Turudi hapa kidogo kabla niwapokeze wenzangu waendelee. Leo ni siku ya ngapi Sam baada ya kupiga kura? Nadhani siku ya 5, ambapo bado tunaendelea kufanya hesabu. Watu wamekaa wamesubiri, wengine wamekuwa na propaganda huku na kule. Tunaona tume ya IEBC ikichukua muda wake pole pole, na hiyo inasema kwa sababu inataka kuthibitisha kila kitu, ihakikishe kwamba itakapotoa matokeo yawe yako sahihi. Pengine kwa mtazamo wako, nadhani ni kipi ambacho tunastahili kufanya siku zijazo kuweza kuzuia hali kama hii? Manake watu wamesubiri, na unajua mara nyingi ukisubiri sana unaweza kuna mawili. Mwanzo unaweza kugive up. Ni kweli. Ukasema potelea mbali, si tuchapiga kura, wacha ishi. Ama uje upate sauti nyingine inakwambia ufanye mambo mengine ambayo si mazuri. So katika siku za usoni, pengine unadhani ni kipi ambacho IEBC inastahili kuzingatia hata kama wamepewa muda wa siku 7 kufanya kazi yao? Nadhani jinsi pia Wakenya wanavyoangalia huu mchakato
na wakilinganisha na michakato ya hapo awali, hasa uchaguzi wa 2013, 2017 na haswa yale ule mwongozo ambao mahakama ya juu ilitoa wakati ule ilibatilisha matokeo ya uchaguzi wa urais mara ya kwanza. Mahakama ilikuwa inaongozwa na hakimu mkuu mstaafu David Maraga, na ule mwongozo wakati ule cha kina ama cha msingi ilikuwa ni kwamba IEBC lazima ifuatilie katiba. Ikiongoza huu mchakato ni lazima ifuatilie katiba, jinsi wa Kenya walidhamiria katiba ifuatilie. Na wakati huu sasa wameweza kuangazia huo mwongozo na kujaribu kuweka taratibu ambazo zinalingana na kile ambacho Supreme Court iliagiza. Na Supreme Court si ati iliibua mapya ama ilibuni mapya. Ilisema tu katiba inasema hivi, Wakenya wanatarajia haya, fuatilieni haya. Ndiposa wakati huu tumeona kwamba kuna uwazi. Mkenya wote anaweza kuingia katika mtandao na kuziona ama kuyaona matokeo yeye mwenyewe. Kujumlisha pia mwenyewe. Kujumlisha anaweza. Ndio kuna changamoto. Manake ni wangapi ambao wana rununu, anaweza na pia uwezo wa kuweza kutathmini zile takwimu lakini kuna wale ambao wanaweza na wanawasaidia wenzao. Kwa hivyo hilo la kwanza tunaona, na ndiposa kufikia kwa sasa Wakenya wanafurahia ule uwazi ambao upo katika mchakato wa wakati huu. Sasa kuna hii awamu pia ya kuhakiki matokeo ambalo na ni hatua ambayo pia ni ya kikatiba. Sio, unajua kuna wale ambao wanadhani ni mwenyekiti Wafula Chebukati mwenyewe tu. Kuna mwingine anasema ngoja ya umiza matumbo. Ngoja ya umiza matumbo, lakini pia mwenda pole hajikwai. Kwa hivyo Wakenya pia lazima wakumbuke kwamba Wafula Chebukati, mwenyekiti mheshimiwa Wafula Chebukati, wakati huu amesema kwamba na Wakenya wamempatia siku 7 kikatiba, ndio matumbo yanaumia, lakini hataki kufanya makosa yoyote. Ndiposa nadhani anataka kutumia huu muda kutekeleza yale majukumu ya kuhakikisha na kujumuisha, ili mwisho akitangazia Mkenya matokeo yake, Mkenya ambaye pia ana uwezo wa kuingia katika mtandao na kudhibitisha mwenyewe, kuhakikisha mwenyewe kama kweli yale ambayo mwenyekiti ametangaza yanaambatana na yale ambayo, na hasa walipeperushwa kutoka vituo vya kupigia kura, yanaambatana. Nadhani siku za usoni kama ulivyouliza, hasa katika hii ngazi ama hatua ya makao makuu ya kitaifa, lile ambalo tumeliona kama leo wakati mwenyekiti ametangaza kwamba watafanya mabadiliko ya mchakato ambao uko pale Bomas, ni pengine kutathmini ni watu wangapi wanahitajika katika pale katika Bomas of Kenya. Manake tunaona ilifika wakati fulani ikabidi waongeze watu. Mawakala sasa tunaona amebadilisha pia mchakato kusema mkileta fomu nikizipokea nyinyi mnaweza kuelekea, sio lazima mbane hapa. Tumesikia kuna watu wamebana pale siku 3 hawajaoga hawajaenda nyumbani wanawatamani. Kwa hivyo nadhani kuna hayo ambayo pia ni ya mafunzo ambayo yanajitokeza kwa sasa, na uchaguzi ujao, hizi changamoto za kiufundi nadhani zitaweza kurekebishwa. Najua pia kuna swala la teknolojia. Ndio tunasema kwamba pengine teknolojia haijasaidia sana. Manake hapa Kenya tunatumia teknolojia kwa sababu hatuaminiani. Sio ati kwa sababu tunataka kurahisisha mchakato. Ni kwa sababu hatuaminiani. Lakini pengine huu uchaguzi pengine ukijitokeza na taswira ijengeke kwamba tume inaweza kuandaa na kusimamia uchaguzi ambao unasadikika kwa Wakenya, ile imani itajengeka, na nadhani tutaweza sasa kuanza kutumia teknolojia kurahisisha na sio eti kujaribu kuziba nyufa za imani kwa sababu hatuaminiani. Na kwa hivyo tukisonga mbele, nadhani haya ni mafunzo ambayo tunawapokea. Kuna yale ambayo tumeimarisha tangu mwaka wa uchaguzi uliopita 2017 tumeyaona ule uwazi,
Tumeona hao wenyewe hapo Bomas wanaangalia, wanasema siku 3 hatujasonga vizuri, kwa hivyo tutatatua lipi, na wanatatua hapo hapo. Na nadhani sasa hilo hiyo suluhu sasa ndio itajenga jinsi mchakato wa uchaguzi ujao utakuwa. Kwa hivyo tukizidi kusonga mbele, tunaziona changamoto, tunaketi pamoja, tunatafuta suluhu. Nadhani Wakenya wanatamani sana ifike wakati ambapo watapiga kura na waondoke wende nyumbani, waiachie IEBC peke yake kufanya kazi shughuli zake. Ikimaliza tukae tu tutangaziwe. Pengine nitaje hili. Matokeo kesho yake badala ya kungoja kama siku 5. Tulikuwa tunataniana na mwenzangu Kaika hapa tulipokuwa mapumzikoni, tukisema pengine siku za usoni baada ya kura, ukishapiga kura unaelekea nyumbani, tunawaachia tume na wahusika wengine. Inakuwa ni kama mchakato wa kumtafuta Pop, Baba Mtakatifu. Sisi tunaendelea na shughuli zetu, wao wanajifungia kule, mwishowe tutaona moshi mweupe. But probably because that may have worked, especially for the presidential election, that the verification that people are going through there, even the agents representing the political parties and the presidential candidates will have sort of even the evidence, if at all they would want to go to court. But the same doesn't happen for the other elections. Would it require, because already you've seen some candidates contesting the results, whether it's through statements or issuing press conferences, if you're talking about the case of Kwale, if you're talking about the case of Nyandarua, and some candidates in Kiambu County, would it require us to also come up with a legislation that also requires that even the other seats have to be transmitted electronically to build that trust? Or what more can we do without requiring such a rigorous process as is for the presidential election? I think the mere fact that we have a regulation and a legal framework that allows filing of petitions doesn't limit only to presidential from all the 6 elections is good enough that allows you to file a petition. That's a starting point. Then remember that in law we say if you are coming to a court of law, you must come with evidence. You must come and produce the evidence. The same law has given you power and authority to appoint your own agents to be at the polling station. For example, if I'm vying for a member of parliament, I'm required then by myself, because I'm in the contestation, to have my own agents to be there to watch out for me. So I think we cannot over-legislate beyond there. We have enough and a sufficient legal framework which has been tested over the years in terms of presidential petitions. We've now tested it twice. We've tested members of parliament since the 2010 constitution came into place. So many petitions have been filed. So we can't over-legislate. I think the idea will be there's a sufficient legal framework in place that allows a losing candidate to seek for legal remedies in our courts of law. And the same courts of law have issued structures and standards on how fast they will deal with that election petition. Because the whole idea of an election petition is to ensure that you deal with it within a very short period of time, so that you actually a remedial cause is there. So I think we can't over-legislate beyond that. Okay, all right, Yvonne. Yeah, that's right. And as we talk about that, a lot is happening around the electioneering period, including the safety and security of not just election officials, but also Kenyans in general. And there's a statement that's been put out by the Independent Policing Oversight Authority that's just come out this evening, slightly less than an hour ago. And IPOA is now saying they're probing police conduct during the general election. I want to read the statement in part. It says, though largely the police have so far conducted themselves within the law, the authority has noted isolated incidents requiring its investigative attention. And so IPOA has commenced investigations into a couple of incidents. One is an incident in which 2 men were shot and a woman assaulted, allegedly by the police in Eldas, Wajir County. All sustained non-fatal injuries. And we all remember Eldas and the chaos that happened there. The second incident that IPOA is investigating is a rape attempt incident. This took place on the 10th of August, the day after Kenyans went to the polls, allegedly attempted by a Matisi police station officer in Bungoma County. The third incident IPOA is investigating is a shooting and serious injury incident allegedly involving a police officer on the 8th of August and a political aspirant's bodyguard in Uasin Gishu County. And IPOA also continues to say that they are observing how the police continue to manage crowds, maintain security and order during the electioneering period.
And of course, they remain committed to being independent, impartial, and fair. So IPOA tonight saying they're investigating 3 incidents involving police officers. One in Eldas in Wajir County, the other at Matisi Police Station in Bungoma County, and another in Uasin Gishu County. So that is news that is just in. Remember, the police and their involvement around an election is always a point of conversation in the country. And now IPOA has said they've commenced those investigations. We'll, of course, be following the outcome of those investigations and what happens thereafter. This is Kenya's Choice 2022. Let's take a break. We're back with Mwana Sam and our guests in just a short while. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. We mama boy, angalia tu vile kwangu kumekauka. Siri yako ni nini? Utamu wa chakula ni unga wa 210. Ate unga ya 210. Hii nayo ni gani? Hiyo ni ya chapati. Hii nayo hapa ya ugali. Na sasa hii nitanunua wapi? Inapatikana kwa duka zote humu nchini. Haya, naenda kununua saa hii. Asante sana mama boy. Your family's choice for maize meal and home baking flour. Unga wa 210. Experience Swiss-based education in the heart of Nairobi. With practical hands-on skills, we prepare you for the dynamic world of culinary arts and patisserie or international hospitality management. Travel the world and gain global work experience through our international placement network as you shape your career as the next global future leader in hospitality. Welcome to the Bomas International Hospitality College. August and September intake ongoing. Magic. Magic. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Aren't you excited for the Champions League, Europa, FA Cup? Gee, every moment from the Premier League. Every. Don't forget local, the Ethiopian and Zambian leagues, and the FIFA World Cup. You know what they should call it though? I've got it. Football's greatest season. Get DSTV so you can drink from every cup that matters in football's greatest season. Only on Supersport.
Sasa pata smartphone mpya Tecno Camon 17 kupitia lipa mdogo mdogo. Piga *544 *5 hash kuona kama unafaulu kujiunga na mpango wa lipa mdogo mdogo kutoka Safaricom. Mwelekeo ni internet. Usitege nyuma, mwelekeo ni internet. Lipa mdogo mdogo, mwelekeo ni internet. This is Kenya's Choice 2022. We are glad you are still with us. I'm Yvonne Okwara, Misi Hamadi is with us, Sam Gituku, as well as our guests, Kakai Kissinger, as well as Bobby Mkangi. Our analysis continues even as we continue to wait on the Bomas of Kenya, including also keeping our eye on the Nairobi County Tallying Center. When do we get the final results for the residents and voters of Nairobi to know who will be their leaders for the next 5 years? Of course, there's people who are calling the election and people who are celebrating their preferred candidates, but we continue to wait on the final declaration made by IEBC officials. And for that, we're hoping to hear from the Nairobi County Tallying Center. I believe that's at the Kasarani Gymnasium. So as soon as we get word from there, we will take you there as well. We're also, of course, keeping our eye on the tallying that is taking place at the Bomas of Kenya. It is a slow process, but it is happening, and we have to give it the time that we will. Now, one of the things about this election, and I think Bobby Mkangi and Mona Hamisi went into it a little bit about how technology has perhaps not helped hasten the process of voting and elections, but perhaps is maybe some sort of accountability measure to increase trust in the process. But Kakai, what do you think? Is it too early to start talking about perhaps what lessons IEBC has learned or can pick up, as we move forward? There was a couple of incidents with the Keems kids, but maybe just in general around how they have conducted themselves. There's always room for improvement. Is it too early to start talking about that, or do you have any thoughts around what we can start to do better to improve our processes with elections? I think one of the things, thanks Yvonne, one of the things is that I keep asking myself is, one, the number of voters or the number of Kenyans who are eligible to vote, and how far IEBC has been ensuring that they register as many voters as possible. That's one area that we must keep improving. Number two, the youth, the vote of the youth in terms of population of the youth. I think we talk about the youth being 25 or 35% of the Kenyan population between the ages of 18 to the age of 35 who are supposed to vote. It's actually 75%. 75% of Kenya's population is 35 and below. So the youth is a very big block. Yeah. How are we ensuring that they actually participate in voting, and what are we trying to do to them to ensure that they vote? Now, I think that the youth, the population of the youth might be disenfranchised because probably they want to vote, the way they use mobile phones to withdraw money, M-Pesa. Yep. So maybe are we going to, as a country, think of legislating a way or a system of ensuring that our youth who doesn't want to wake up at 4 a.m. in the morning to go and queue, because remember our election is electronic, but at the same time it's manual. Yep. The manual part is going to the voting in the very early in the morning and ticking, but at the same time we have made it electronic. So do we start thinking of ensuring that the youth are given an opportunity to do mobile voting or things like that, so that Kenyans are not disenfranchised, because sometimes technology and manual system can disenfranchise a voter. Why should I wake up very early in the morning at 4 a.m. to go and queue and vote at 10 or 11 a.m.? Yeah. So those are some of the things that as Kenyans, as we develop this system, as we continue participating in elections, because there are lessons that you keep learning from one election to another. 27 last election we learned that, okay, fine, the Supreme Court has said, we always remember these words. It must be simple, it must be verifiable, it must be transparent. Now the question is IEBC doing it? Then if we is doing it, what are other lessons that we are going to learn? And by the way, an election petition in any nature is always a good carving lesson, because it gives an opportunity for the judges to interpret the law. And so obviously what I'm hearing you say is, free, fair, and verifiable. We sort of seem to be
trying to do that this time, which is just make sure we account for that. But I think the other aspect is just how to make it simple. Like, Yes. you know, how can we simplify this process? Yes. That is, And that's mobile voting comes exactly. in. Exactly. It's easier to vote, it's easier to count, and therefore faster. So maybe now that's what we carry into 2027, 32 as we go. Bobby, what about voter or civic education? We hear this happening every time, but it sometimes feels like either it comes too late in the day, and then it's drowned in all of the political rhetoric. But maybe, I guess, the dilemma is if you do it earlier, then, you know, people don't remember. How does then IEBC continue to engage the voters in between election cycles? I mean, you have to recall, and Kakai spoke to this, that IEBC has the constitutional duty of, one, continuously registering Kenyans, you know. So I think Kenyans don't know this, and I think it's because out of the lack of information, but also practice, that we wait for the intermittent mass voter registration exercises to go and register as voters. But Kenyans should be reminded that you can actually, if you're of age, you can actually walk into an IEBC office and register, you know, as a voter. And so I think this information that Kenyans need to have, and IEBC needs to publicize this continuously, because it's a constitutional duty, continuous voter registration. So they need to proactively, you know, prod Kenyans to come out and register. So that's the first thing. But also, secondly, when you talk about voter and civic education, that's again another duty that IEBC has been given. One, in the broader understanding of its mandate within the Constitution, but specifically in the Elections Act, that IEBC must continuously conduct voter and civic education, meaning that this should not only be done on the eve of elections or when, you know, 12 months into it, once we're into the process. 6 months into. Yes, so I think these are things that we will probably need to do a better job at. And it's not only IEBC. We know that there are many non-state agencies, civil society organizations that previously have been doing this, because the gist of a Kenyan, a citizen, feeling that he is empowered or she is empowered enough to participate in their, which is again a civic responsibility in elections, comes from the appreciation of what Kwame Nkrumah called the political kingdom has for them, and what, if they participate in it, not only during voting, but also we know public participation is one of the values and national principles captured under Article 10. So public participation, active civic responsibility is a duty upon every Kenyan. So participating, interrogating the state agencies is something that we need to continually doing. But it is the understanding of how that affects your day-to-day life, how that affects, as Kenyans now are coming to see, the price of unga, the price of your sukuma wiki, the school that your child goes to, the road that you walk on or drive on. So all these things are pegged on the political kingdom, the people you delegate through elections to go and make these decisions on your behalf. I think once Kenyans, and especially the youth, who probably now feel disenfranchised, they feel alienated from this political kingdom. And that's why we are now saying that they're probably not seeing the value of participating in this. So I think once those two are done properly, then even IEBC, we'll start hearing IEBC reporting that we are having even more young people just going to their offices to register, even before the mass voter registration. So I think that we have to get right. I think this period,
I've had, and somewhat I agree, between 2017 and now, there are other issues that, affected even IEBC itself, its Funding. structural and Right. functional integrity, Yes. resourcing, so I think those are the challenges that we had during this period. But going forward, I think we can correct this and ensure that more Kenyans find it of value and importance, and also their constitutional duty to participate in state matters. And as I said, not only during elections, but because also another. What I hear you say is democracy is, well, a big part of it is elections and voting, but it really is about what happens between elections. Yes, And it's yes, that engagement and that participation, which is when I feel most of us feel our role now takes center stage. Oh, okay, now ni wakati wa uchaguzi, now it's our turn and the spotlight is on us. When in fact, we should continue to engage even after the declaration is made on Monday. In fact, probably that's when, most of the work starts to happen from there until is it second Tuesday of the month of August in 2027. I think that's when we start to now. Yes, every fifth year, and on and on. But that is something that that is important. But even when you take a look at asking citizens to participate, so if it's in county matters, there's county integrated development plans. There is budgets. There is and sometimes it just feels like, man, this is a lot of work. I mean, I'm going about my life and I need to do that. I don't have time to look at that county plan and that county budget and this law that is being passed and give my views on this and do that and check what's happening. So what do you say to people? Say, it is work. It is work because life is work. And we have to look into when we take our eyeballs off the interrogation of what the state is doing, what is the effect? So even this time around, when we've been the discourse around voter turnout, and the feeling, which is valid, of alienation and disenfranchisement of many Kenyans. And I can also say that it's not only the youth. I know several people who beyond that cohort who did not come out to vote. These are people who've been, voting all the years before, but this time around they felt they disengaged. So I think maybe we also need to go back first after we finish this and find out why. The other thing is, yes, we've been sort of speculating why the youth haven't come out, and I think that's a problem we've been doing. We don't go to the youth. We don't ask them. Ask them. Let's engage the youth. The youth will tell us even how what mechanics you can use to make voting easier. Yeah. Instead, Bobby, we tell them it is your civic duty. Go out. Yes, and vote. exactly. Make sure you do it. If you vote, you're responsible for bad choices in this country. And then and they just sit there and they look at okay, fine. I don't think anyone really asks them and tries to understand where they're coming from. All this is happening at a time that the society has gone through COVID-19, has gone through working from home, or working remotely, and you're busy here telling them you need to spend some little money to pay for your fare to go and do that. Then they listen to the political class. It's what Mwanahamisi is calling wamechoka. Because I'm just wondering, people have just voted. It was this week. Some people have won, like the governor candidate. So ask them, what is in the manifesto of that candidate that you voted for, so that now you can begin to check how much they're performing, how they're delivering on their mandate. I'll give you a story, Kakai, as you respond to this question. Yesterday I was at the Bomas of Kenya, and I was speaking to a gentleman who comes from the northern part of the country. There's a governor who has served 2 terms, and now they're going out. So I was asking them, have you felt the impact of devolution since 2013? Because it's been close to 10 years. And he tells me that the challenges they faced in 2013 are still the same challenges they face today. If it doesn't rain, if there's no food, they're the same challenges they have to face. Yet money has been trickling down. So what for you should be the next path so that we stop this perennial complaining culture that Kenyans have, yet there's something probably we could do between elections? I think the question you're asking is very fundamental, and it speaks to just who we are as a Kenyan, as a people. I
do not know of any member of parliament from where I sit who has come up with a manifesto and said that this is my manifesto, this is what I'm going to do for my people. And that's the beginning of the problem. That's where we have a problem. I do not know of any MCA who has convinced people at the local level that this is my manifesto, this is how I want to do it. Even look at the presidential, with his so manifestos towards the tail end of the campaign. Yeah. So how will you then want to hold me accountable if I become a member of parliament when in the first place I never showed you my manifesto? Because what we do as a country, we vote for people based on either political affiliations, based on party affiliations, and a wave. Now, recently we went into what we are calling our coalitions, isn't it? Which was not there before. It's a new change in the Electoral Act that came in just for political party. Okay? So people didn't even know what this coalition is about. So there was a lot of panel beating and educating Kenyans on what really coalition is. And I remember the Register of Political Parties coming out strong to educate people on what coalitions are. So you vote people based on the fact that they're in a certain coalition, but not based on the fact. So the question to answer your question will be, Kenyans and a voter who is now a real voter has to understand, why am I voting a certain member of parliament? Where is your manifesto? You must put them to check and balance. Otherwise, 5 years, don't come and But then me. when you look at that, because the past, is it since 2003 that we've had the CDF? And now the Supreme Court just the other day said that it's misplaced. It should be either at the national government level or the county government level. So how does a candidate for parliamentary seat come to preach a manifesto to the people? What are you promising? Yet your roles are specific in law. I think, yeah, and I think now perhaps it goes also into the civic education of that and information that needs to reach Mwananchi. And also, this is the third cycle since 2010. The first two cycles, especially the first one, 2013, there was a lot of confusion. You'd even hear it from the aspirants and candidates around, and the promises they were making to Wananchi, a senator, a candidate for senatorial post, then takuja kuwajengea barabara, an MP, and things like those. Whereas, as you are saying, the Constitution is very specific about what an MP both at Senate and at the National Assembly should do. And there are three primary things, representation, and the representation will be around, creation of legislation, and then oversight, right? Overseeing the executive. And this at now, because we have devolution, the county assembly at the county level, and the Senate and the National Assembly at the national level. So if Kenyans get to understand that it is not your MP's duty to come and do these hardware projects, but it is their duty to go to the county assembly, to the National Assembly or Senate, and represent this interest for you, and sometimes around appropriation of resources. Right. But the primary thing being legislation. Okay. And hold that thought so that we take this quick break and we come in so that we conclude on that position, especially how legislators at different levels can represent and also be able to tell the truth to the people after the break. Taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead.
Get Bolt insecticide today. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Need to finish this meal. Okay, I'll have one. Ha! First you twist it, and then you lick it, and then you dunk it, and then you eat it. Dial star 126# or download my Safaricom app and let's lift one another. High-quality detergents are designed to clean clothes even better from deep down at the fiber level. Dopey's strong enzymatic particles remove stains easily. Microcapsule fragrance goes into fibers and give you lasting freshness for the whole day. Colorful day, wonderful scent. Welcome back. You're still watching Kenya's Choice on this 13th day of August 2022 as we count down to the end of the 7-day period during which IEBC is required in law to conclude the process of tallying the presidential election results and announce and declare who the president-elect will be, or if there's no clear winner, then declare the outcome. And of course, the consequences are very clear on what should happen after that. But Bobby, we were talking about the responsibility of lawmakers, whether it's at the county level or at the national level, whether it's at the Senate or the National Assembly. And I was going to ask you, so how then do citizens moving forward, because they have been promised a lot of things by these candidates who have now won these seats, that are going to ensure that every person in this constituency goes to school, everyone gets a clean water that is affordable, everyone gets NHIF in this constituency. So many promises. But then again, those are not the responsibilities of a member of parliament, yet there's something they can do. So how do we educate Kenyans to know the responsibilities of each of those candidates in those seats moving forward? And I think that's why even the Supreme Court the other day in declaring, the CDF Act unconstitutional, one of the things it relied on was the principle of separation of powers. What arm of government is supposed to do what. I mean, there are many takes on that, and we'll see whether the new parliament may want to reorganize that. We're just speculating during the break that that may be the case. But the important thing is for Kenyans to understand that the people we are voting into our legislatures at the county level and also at the national level, one, our representatives, two, our legislators, meaning that they're supposed to go there and create laws. Yes, laws that now will eventually ensure that those promises, if it's water, if it's schools, if it's roads, so it's legislation that facilitates the actualization of those basic needs, those important infrastructural requirements that Kenyans want so that they can better their livelihoods. But not for the same to say, I'm the one who is going to come and construct this
in my capacity as your local MP, but I am the one who is supposed to ensure that I represent those interests. Right. Those interests do end up, and the good thing is we have also changed how we budget now. You know, and that's why we're talking to the earlier issue of public participation, and eventually what budget estimates and the projects eventually are churned out at the county level and at the national level, where mwananchi now can get involved and ensure that if it's at your ward level, certain projects, implemented, the prioritization of the same, at the national level also. But your delegates to this institution are supposed to go and represent these interests, and through legislation, ensure that they create good laws that facilitate your attainment of these rights, because they're also rights for Kenyans. But the other part of it is holding the executive accountable. So at the county level, the ward representatives, after the budgeting and the executive comes, we have these plans. The plans again, as per the Constitution, the County Government Act, Public Finance Management Act, must involve wananchi. There must be public participation. At the end of the day, we say we're going to spend 1.6 billion on this and that project. Right. So it's the legislators now that will hold the government account and oversee and ensure that the money is properly spent, but not for them to go and be the contractors or to oversee the construction of. So this is information that I hope now Kenyans are beginning to acquire. But as we said, with continuous civic education, the understanding and of the delineation of the roles of the different players will be, but again, it's about killing a culture, because I think since independence, we have created this culture that mheshimiwa has to come and contribute. Exactly. So, na mimi na swali moja, maanake naona hapa Bwana Kisinja alikuwa amezungumzia kitu, usiogopi. Usiogope, sisi kwako. Na rifaa tu. Anaweza kujibu. Kinaeleweka. Rifaa, lakini my class. Itabidi. You can still answer in English. Kuna swala No, you can answer in English actually. Kuna swala la mpiga kura kwenda kumpigia kura yule mgombea. Wengi tumeona safari hii kama ulivyosema, hawaangalii sera za mtu. Wanaangalia pengine mrengo wa chama, unaona ile kupiga suti, kufanya nini na nini. Hilo ni swala moja ambalo limeathiri matokeo pia ya uchaguzi wa mwaka huu. Lakini kuna swala moja ambalo pia nadhani hivi sasa linaathiri na litazidi kuathiri namna watu watakavyokuwa wanapiga kura nchini. Swala la gharama ya uchaguzi ama gharama ya kampeni nchini. Kuna utafiti ambao ulitolewa ukaonyesha kwamba kukampeni, mtu akiwa anataka kukampeni kuwa seneta, hafai, yani hamna sikose zaidi ya ama takriban shilingi milioni 30. Naam. Naam. Mwingine akasema kwamba ukitaka wakilishi wa kike hamna uwe na milioni 20. Mbunge kidogo angalau akaambiwa angalau milioni 3, 4, 5. Sasa tukiangazia hii gharama ya maisha vile ilivyo kwa sasa na hii gharama ya kufanya kampeni, unadhani katika chaguzi zijazo watu watakuwa wanapiga kura wakizingatia mambo gani? Mkondo wa kupiga kura utakuwa uko namna gani? Watu itakuwa wanaangalia yule mwenye pesa nyingi ama yule mwenye sera, ambapo pia tukija kwenye hizo sera utakuta kwamba watu wengi ambao wana sera zao nzuri lakini hawajapata mtu akawashika mkono akawapatia pesa, ama hawajapata kuungwa mkono na chama, wanakuwa hawaingii katika uongozi, wengine ndio wanaingia. Ndiposa Wakenya wenyewe wali tuseme ishurutisha IEBC, tume inayosimamia uchaguzi, kutoa mwafaka wa kudhibiti kiwango cha pesa ambacho kinaweza kutumika na mgombea wakati wa kampeni, ile tunasema campaign financing. Changamoto imekuwa kwamba kuna hiyo sheria Campaign Elections Campaign Financing Act ambayo ilipitishwa nadhani mwaka 2012, ila tu kanuni ambazo zinawezesha hii sheria kutumika ipasavyo ndio imekuwa ni tashwishi.
la busara ni kwamba ni swala ambalo mahakama imeweza kuzungumzia kuhusu hili swala hapa hivi karibuni, na nadhani kwa wakati na imekuwa swala la kwamba bunge haijatathmini zile kanuni ambazo IEBC imekuwa ikichapisha kwa muda ufaao, kwa sababu bunge la wakati huu pia ilizikataa hizi kanuni kwa hicho kigezo kwamba kwa sababu wanajua ni wao watarudi, kisha baadaye ikiwa sheria itakuja kuwafunga. Naam, lakini mahakama ikatoa kauli ya busara ambayo katika chaguzi za usoni nadhani sasa hizi kanuni zitaweza kutumika na kudhibiti kiwango ambacho kinaweza kutumika wakati na si kudhibiti tu, na ni kuhakiki na kuweka wazi ni wapi wagombea wanapata pesa zao, wanazitumia kwa jinsi ipi, ili kuwe na uwazi na udhibiti ndiposa pia pesa ambazo tunasema ni pesa chafu zisiweze kutumika katika kampeni. Nadhani hili litaweza kuchangia mawili, kwamba hapa Kenya imekuwa ni hulka, na nadhani sasa ni dhana ambayo inajengeka kwamba watu, na nadhani pia waziri anayesimamia masuala ya usalama wa ndani aliweza kuzungumzia hatari ya kwamba tutaweza kuwa na pengine wabunge ama wawakilishi wodi wengi ambao zile rasilimali ambazo walizitumia kufikia walipo ni rasilimali ambazo walizipokea kwa njia ambazo si halali, ni haramu. Lakini sasa tukiweza kuwa na hizi kanuni na hii sheria ikiweza kutumika, tutaweza pengine kuziba zile nyufa kwa sababu sasa itakuwa inawezekana kujulikana mtu anatoa pesa zake wapi, amezitumia kivipi, na pia kudhibiti kiwango ambacho kinaweza kutumika. Kwa hivyo nadhani hili tukiweza kulifanya vizuri, basi tutaweza sasa kuondoa hii hisia na hii hulka ya kwamba ni pesa na sio sera ambazo zinazungumza wakati wa uchaguzi. Lakini pia lazima, manake chaguzi pia ni swala la kijamii, na hapo awali tulikuwa tunazungumzia hilo swala la majukumu ya wabunge na yale ambayo wanawaahidi wananchi, ambayo unakuta kwamba hayaambatani na majukumu yao rasmi ya kikatiba na kisheria. Na wananchi wengi wanawapigia kura manake wanadhani kwamba hawa wataweza kufanikisha hizi ahadi. Lakini wanaambulia patupu mwishowe kwa sababu sio majukumu yao. Wanampatia mheshimiwa mzigo ambao haustahili. Naam. Lakini pia sasa kuna hii tabia, desturi ya kwamba mbunge tunamwangalia ama mwakilishi wa wodi anaangaziwa ni kama ATM. Unaona? Sasa nadhani hili pia kijamii ni lazima tuliondoe, ili tukimwona mbunge mheshimiwa tusione ni kama ATM. Tuone sera, tusione pesa zake. Sawa sawa. Pengine tunakwenda wapi kwa sasa? Sasa tunataka twenzetu. Ama wataka kubaki? Ndio na maana nakuuliza twende wapi? Kono wapi? Kono wapi? Twenzetu ni wapi? Twenzetu yani twende kule tunakostahili kwetu. Kwani nimesema vibaya? Twende na zetu. Hujasema vibaya, umesema vizuri. Alafu kama achana na mimi. Look, we want to say thank you, very big thank you to you Kakai Kissinger and to you Bobby Mkangi, for always being available, and we hope to call you again soon. This is not the end of our broadcast. Kenya's Choice 2022 continues. Wahiga and his team will be taking over in just a while. They are here and ready to take you through, and of course keeping the eye on Bomas of Kenya and the Nairobi National Tallying Center, the Nairobi County Tallying Center, and from all of us here, we want to say thank you and good night, and we won't stop until the final result is in, until the last vote is counted, verified and validated. I'm Yvonne Okwara. Good night. Naam, na mimi ni Mwanamisi Hamadi, nasema shukran sana kwa muda wako. Kwa heri. And I'm Sam Gituku. Bye for now. Twenzetu basi. Twenzetu.
Nilipoanza kukohoa, kuhisi maumivu kwa kifua, uchovu mwilini, joto jingi mwilini, kutokwa na jasho jingi usiku, kukosa hamu ya chakula na kupoteza uzito haraka. Nilipimwa hospitalini, kabainika nilikuwa na TB. Nilianza matibabu ya TB mara moja. Nilimeza dawa zangu bila kukosa kwa muda unaofaa, kama nilivyoshauriwa na daktari. Ugonjwa wa TB sio uchawi. Mtu yeyote yule anaweza kupatwa na ugonjwa huu. Lakini ukimeza dawa vizuri, TB inatiba. Nilitibiwa TB, nikapona na niko sawa. TB inatiba. Pata matibabu bila malipo katika hospitali zote za umma. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Japo tuna tofauti, kila mmoja wetu ana sauti. Stop the bus. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. tuinuane, tuinuane. Tuko pamoja maishani. Tuinuane, Tuko pamoja maishani, tuinuane. Processed foods can contain high amounts of salt and contribute to increased bloating. Salt Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully, and blocks leakages from both sides. Salt Care, yeah. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. IMG have a lot of integrity in the way they do their job. I was skeptical of buying land, but AMG were straightforward and so helpful. They didn't disappoint. Honesty and integrity have always been fundamental to AMG Realtors. When you buy land from us, we guarantee that you get your title within 60 days or your money back. My land, my future. AMG Realtors, your land, your future.
Naam, mpenzi mtazamaji, tunazidi kukuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka ukumbi wa Bomas, ambapo shughuli ya kujumlisha matokeo ya kinyang'anyiro cha urais mwaka 2022, shughuli hiyo inaendelea. Na Nimrod, tunazidi kuwa hapa na kuangalia yanayojiri, na dakika chache ambazo zimepita tumeona mtafaruku nipe nikupe kati ya wale ambao ni wanaazimio ambao wamefika hapa kutizama shughuli hii nzima. Tunasikia wanasema UV light. Naam. Bila shaka kwa wale wanaotazama nafikiri pengine wakaona ni sarakasi, lakini wajua kila mmoja analilia haki yake, manake yuko mbele ya referee. Sasa anaona ikiwa kitu ambacho hakiendi sawa kwake, pengine angependa referee ahakikishe kwamba hicho anacholilia aweze kupewa, na ile UV light pengine ni ya kutumika katika kuangalia, kuscan zile karatasi ambazo zimeweza kuletwa hapa, kama ni sahihi, kama ni halali na kadhalika. Na nafikiri wametumia muda wao mwingi, japo makamishna pale wanajaribu kuwapuuza, lakini naona kambe wanapiga makofi ni kana kwamba wamefaulu katika azimio lao. Sasa sijui kama watazipata ama kuna baadhi yao, manake naona pia wanajaribu ni kama kuwahimiza wale maajenti wao kuhakikisha kwamba wawe macho wakati wenzao wanafanya hivi, na wao pia wawe macho kufanya vile vingine, ili wote wawe katika level moja. Bila shaka na swala hili nzima, jana ilikuwa tarakilishi, tena jana ikawa kijikaratasi fulani, na sasa tena ni UV light. Inaonekana kila wakati kuna swala ibuka katika shughuli hii nzima, lakini inazungumzia swala nzima la kuaminiana. Yani unamtazama mpinzani wako kama ambaye anakupangia, anapanga kukuchenga mahali fulani, amekupangia kitu fulani mahali fulani, na ndio sababu nasikia wanasema UV light, kwa sababu wanasema kuna UV light ambazo wangetaka IEBC na maafisa wake wazitumie kuscan zile document kuhakikisha kwamba ni legitimate, ni legit, yani zile nakala ziko sawa. Na nikaona Commissioner Francis Wanderi pale akisema mngetaka UV light mngekuja na zenu. Na bila shaka nafikiri ni baadhi ya masharti ama vitu ambavyo pengine vingekuwa vimekumbukwa awali, ama vitu ambavyo wangetarajia kwamba ikiwa shughuli hii itakuwa ndefu namna hii, kuna vitu ambavyo tungevihitaji kufanya uhakiki wa stakabadhi na kadhalika. Lakini kwa kweli kama tulivyosema, ni wachezaji wawili hawa ambapo wako mbele ya referee. Kwa hivyo mmoja pengine anapoteza, ni kama vile katika mechi kuna mmoja pengine anapoteza muda, wengine wataka mpira urudi katikati tucheze, mwingine aona kwamba pengine refa haangalii upande huu, pengine amewapa wengine muda zaidi kukaa na mpira ama kitu kama hicho. Kwa hivyo katika siasa pia haikosekani namna hiyo. Na Nimzi, unapozungumza swala hili nzima, watu wanaweza kujiuliza ni nini ambacho kinaendelea kwa sasa. Pale katika ule ukumbi pale juu, mwenyekiti wa IEBC ameketi pale kwa zaidi ya saa 2 sasa, tangu walipokuwa na matangazo ya matokeo yaliyopita, na anapokea zile stakabadhi kutoka kwa maafisa wa IEBC, wale wasimamizi wa uchaguzi katika maeneo bunge, ukipenda returning officers. Ni baada ya kubadilisha mtindo ama taratibu za kufanya hivyo, lakini swala nzima la kukagua stakabadhi bado linaendelea hapa, na kufikia sasa ni maeneo bunge 95 ambayo matokeo yake yameshatangazwa. Ni kukupigia hesabu ya rais, ni kusema maeneo bunge 195 bado matangazo yake ya kura ya urais hayajatangazwa, japo kuwa ukaguzi unaendelea, na labda wakati huo mwingine ambapo makamishna wa IEBC watasimama pale kututangazia, maybe watatupa matangazo kutoka maeneo bunge kama 20-30, na hivyo basi muda pia unazidi kuyoyoma. Kumbuka kuna siku 7 ambazo zipo kwenye katiba, ambapo mwenyekiti wa IEBC lazima atangaze matokeo hayo. Kwa hivyo kwa upande mmoja unashughulikia muda, na kwa upande mwingine unashughulikia ubora wa takwimu ambazo zimewasilishwa hapa. Bila shaka Gashuru, unatoa wazo zuri sana kuhusiana na muda, lakini pale alipo nafikiri Wafula Chebukati haonekani kuwa mtu na wasiwasi kwamba muda utamuishia, pengine hahitaji muda zaidi. Namuona kama ambaye ana utulivu mwingi. Kwa hivyo, na pia wale ambao wanaendelea kufanya ukaguzi wa zile stakabadhi ambazo zinastahili kukaguliwa, ukiangalia ni kana kwamba hawana haraka. Hakuna mtu anayewatia wasiwasi, hawaonekani kuwa na wasiwasi. Wako hapa kuhakikisha kwamba wamefanya uhakiki wa kutosha, na ni jambo la busara.
busara. Kwa hivyo nafikiri kwa yeyote anayetazama, sidhani kama kuna haja ya kuwa na hofu ama wasiwasi kwamba muda utapita ule muda ambao unastahili. Lakini pengine nigusie hawa vigogo ambao pengine wanashambuliana kwa cheche za maneno. Kitu kinachoshangaza na siasa ni kwamba utakuta wakati mmoja katika uchaguzi walikuwa kundi moja, sasa hivi wako kundi tofauti, miaka ijayo watakuwa kundi moja, lakini cheche za maneno ni nyingi. Kwa hivyo nafikiri mwananchi akiwa anatazama asitilie maanani sana kwamba hizi ni kelele za chuki ama ni kelele za pengine watu kutoheshimiana ama kutopendana ama kutowiana. Ninafikiri tu ni ushindani wa kisiasa, manake baadaye hawa yeyote atakayeshinda utakuta wanakunywa kikombe cha chai pamoja, wanashirikiana pamoja katika masuala ya bunge, masuala ya uongozi na kadhalika. Na hata kabla hawajaapishwa Nimzi, katika pita zangu hapa nyuma nilienda kutafuta kikombe cha kahawa. Wale wa upande wa Kenya Kwanza na wale wa upande wa Azimio wanakongamana wote pamoja pale. Naona wakitoka hapa baada ya kuzomeana, kisha wanakutana hapa nyuma, unasikia wakitaniana kwamba tunawaona vile mnatupangia, na wengine wanasema hata sisi tunaona vile mnatupangia. Kwa hivyo sio uadui, kwa sababu nimeona hata wengine wakisema wacha nikulipie kahawa hapo, wanapigana pambaja pale. Kwa hivyo labda kwa mtazamaji ambaye anatizama naona hisia zinampanda na pando na mori. Gashuri, kusema kweli, nimekumbana na wengine katika mitandao, inashangaza kwamba mtu na jirani yake sasa hivi hawasemezani. Ati kwa kuwa nilikuwa mrengo fulani, na kabla ya uchaguzi walikuwa wanasemezana, na nimeona hayo. Na hata ukiangalia katika mitandao ya kijamii kuna mambo ambayo pengine mrengo mmoja unaweka kupitia maafisa wao, halafu watu wanatumia udadisi ambao ni udadisi mkubwa ambao saa nyingine pengine hauleti maana. Unatia tu hofu, unatia shauku, unaleta ile dhana ya kwamba hatuaminiani na kadhalika. Na nafikiri wakiangalia sura za viongozi hawa wakitoka hapa, nafikiri wananchi wanastahili kutumia busara na hekima kwamba sio lazima iwe itakwenda unavyotaka kila siku. Saa nyingine huwa Maulana anatupatia nafasi nyingine kwamba leo ni chako, kesho ni cha mwingine, sio namna hiyo. Siku ya Jumapili nilimsikia Askofu Mkuu Anyolo wa Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Nairobi akisema jiandae kwa matokeo, jiandae kuongozwa na yule ambaye haukumpenda. Kwa hivyo matokeo ni kama mchezo, kuna kushinda, kuna kushindwa, lakini mshindi ni taifa la Kenya, kwa sababu maamuzi yameshafanywa na wapiga kura katika debe pale siku ya Jumanne walipokongamana kutafuta watakao waongoza. Na bila shaka, na kuna mwanasiasa mmoja ambaye wengi watamkumbuka kwa maneno yake kwamba usieke kwenye mapafu, usiweke kwenye roho. Usiweke kwenye roho, eka kwenye mapafu ambapo unaweza kupumua ukaendelea na maisha yako. Maana siasa ni namna hiyo, kuna kupanda na kushuka. Lakini zaidi ni kwamba tunatarajia katika zoezi hili, bila shaka itakuwa ni funzo kwamba inawezekana kuwa na matokeo ya kuridhisha, inawezekana kuwa na matokeo ambayo ni halisi, pasi na ujanja wowote, pasi na mambo kufanywa kimsege mnege hivi, kuharibia wenzio nafasi za uongozi na kadhalika. Na kitu ambacho pia kinazidi kutupatia nafasi zaidi ni kwamba tunazidi kusubiri matokeo zaidi kutoka maeneo bunge mengine ambao mpaka sasa hawajaweza kukamilika. Na unapozungumza hilo Nimrod, sasa nataka tuelekee moja kwa moja hadi Kasarani, kwa sababu kwa sasa hivi yapo matangazo ambayo yanatangazwa kuhusu kinyang'anyiro ambacho kiliandaliwa siku ya Jumanne. Moja kwa moja hadi Kasarani. Ingrewal 735, Polycarp Igathe Kamau 39,756, Agnes Kagure Kariuki 653, Cleophas Mutua Kiyo 453, Dennis Arua Ochieng Kothe 369, Nancy Wambui Mwadime 372, Kenneth Kinara Nyamwamu 417, Johnson Arthur Sakaja 39,027, Esther Waringa Thairu 622, total valid votes 82,406, rejected ballots 1,338. Thank you.
Naam, kwa mara nyingine tumetoka Kasarani, matangazo hayo yameshatangazwa na tunazidi kukita kambi hapa katika ukumbi wa Bomas, ambapo shughuli nzima ya kutathmini yale matokeo ambayo yametangazwa kutoka maeneo mbalimbali, maeneo bunge 290 kote nchini, na vile vile eneo moja ambalo lina wale ambao walipiga kura kutoka ugaibuni, ukipenda diaspora. Matangazo haya yanazidi kutangazwa. Kufikia sasa kuna zaidi ya maafisa wa kusimamia uchaguzi kutoka maeneo bunge 262 ambao tayari wamefika hapa na kuwasilisha stakabadhi zao. Yaani kila msimamizi wa uchaguzi returning officer kutoka eneo bunge anafika hapa na aina mbili ya stakabadhi, yani form 34B ambayo ni nakala inayojumlisha matokeo ya uchaguzi wa urais kutoka eneo bunge, na vile vile sako kwa bako wanaandamana na forms 34A ambazo zilitumika kunakili matokeo ya urais katika kila eneo la kupigia kura, yani polling station. Na unaloona kule mbele ni kwamba sasa wale maafisa wanawasilisha zile stakabadhi zao kwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati, ambaye ndiye msimamizi mkuu wa uchaguzi wa urais, ama ukipenda returning officer katika kinyang'anyiro cha urais. Na wakisha mpokeza zile stakabadhi, basi hao returning officers wanaondoka na stakabadhi zenyewe sasa zinapewa wale maafisa wa IEBC ambao wameketi kwenye meza mbalimbali. Katika meza hizo kuna ukaguzi wa stakabadhi zenyewe, kuianisha yale matokeo na vile vile kuyajumlisha, kuhakikisha kwamba yale yaliyoandikwa kwenye zile fomu yanaambatana na yale matokeo ambayo yaliwasilishwa kwenye stakabadhi ambazo ziko kwenye mitandao ama portal ya IEBC ukipenda. Na iwapo kuna malalamishi yoyote, basi yananakiliwa, kwa sababu matokeo hayo hayawezi kubadilishwa. Yaani yale matokeo ambayo yalitangazwa katika kila kituo cha kupigia kura hayawezi kubadilishwa ila tu kwa maamuzi ya mahakama. Hivyo basi linalofanyika hapa, iwapo kuna dosari, ukipenda discrepancies, tofauti za hesabu hii na hesabu ile, zinanakiliwa tu katika karatasi fulani ama katika fomu fulani, na iwapo kuna yote ambaye anakusanya ushahidi ambao watawasilisha katika mahakama ya upeo, yani Supreme Court, kuhusiana na swala hili nzima la uchaguzi wa urais, basi anaweza kutumia masuala ibuka, iwapo kuna dosari zozote, kama ushahidi wa hali ilivyokuwa katika uchaguzi ambao uliandaliwa wa urais siku ya Jumanne. Nakumbuka mengi ya mambo ambayo tunaona yakifanyika katika ukumbi huu wa Bomas yanatokana na maswali ambayo yaliibuliwa na majaji wa mahakama ya upeo katika kesi iliyowasilishwa mwaka 2017 kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais, kesi ambayo wakati huo iliwasilishwa na aliyekuwa mgombea urais wa muungano wa NASA Raila Odinga, akipinga uchaguzi wa Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2017 kwa tiketi ya Jubilee. Ni matokeo ambayo yalibatilishwa na mahakama ya upeo kwa sababu ya dosari ambazo zilionekana, ambazo zilishuhudiwa katika uchaguzi huo. Na hivyo basi mengi ya maswali ambayo majaji waliuliza, IEBC imejaribu kuyajibu katika uchaguzi huu kwa kuhakikisha kwamba kila taratibu ambazo majaji walitaka zishughulikiwe yanashughulikiwa. Kwa mfano, lipo swali ambalo liliulizwa wakati huo kuhusu ukaguzi wa matokeo kabla ya kutangazwa. Yaani mwenyekiti wa IEBC wakati huo kupitia kwa mawakili wake ambao walifika pale mahakamani, alikuwa anaulizwa iwapo kwanza alikagua zile stakabadhi ambazo ziliwasilishwa kwake kabla ya kutangaza matokeo hao, ama aliyatangaza tu moja kwa moja. Na ukaguzi huo ndio unaoendelea hapa. Haitarajii kwamba mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati ataketi pale katika zile meza peke yake aweze kuzikagua zile fomu zote 46,222, lakini anasaidiwa na maafisa wake wa IEBC kuhakikisha kwamba fomu hizo zote zinakaguliwa na yale matokeo ambayo yalitangazwa katika kila kituo cha kupigia kura yanaambatana na yale matokeo ambayo yeye mwenyewe atayatangaza hapa, ila yeye mwenyewe ama kamishna yeyote ambaye atafanya hivyo kwa niaba yake, yale matokeo ambayo anayatangaza ni yale ambayo yametoka kutoka vituo vya kupigia kura ambayo yamejumlishwa katika maeneo ya bunge na yale ambayo yamewasilishwa kwake hapa, na baada ya ukaguzi basi anasimama pale yeye ama kamishna yeyote wa IEBC na kuyatangaza. Kufikia sasa ni maeneo bunge 95 yale ambayo matokeo yake yameweza kutangazwa hapa kutoka maeneo mbalimbali, na foleni ni ndefu ya wale ambao wamefika hapa, wasimamizi wa uchaguzi kutoka maeneo bunge ambao fomu zao zinakaguliwa na matokeo hayo kuweza kutangazwa. Kwa hivyo
mambo bado, safari bado ni ndefu kufikia tamati ya shughuli hii, ambapo matokeo ya mwisho yatatangazwa na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kubaini ni nani kati ya wagombea 4 katika kinyang'anyiro cha urais atakayekuwa ameibuka mshindi. Na kulingana na taratibu ambazo ziko kwenye katiba, atakayetangazwa mshindi, iwapo kutapatikana mshindi katika awamu ya kwanza, lazima awe amejizolea angalau 50% ya kura zote za urais ambazo zilipigwa na kura moja zaidi, yani 50% plus 1. Na lazima pia yeyote ambaye atatangazwa mshindi, iwapo ni kwa awamu ya kwanza, awe amepata angalau 25% ya kura zote za urais ambazo zilipigwa katika angalau kaunti 24. Hivyo basi unaona ni kinyang'anyiro ambacho ni kikali, na lengo lake ni kuhakikisha kwamba yule ambaye anachaguliwa kama rais ni mtu ambaye anakubalika na idadi kubwa ya wapiga kura, idadi kubwa ya Wakenya, kuweza kupata hatamu ya uongozi muhula mmoja wa miaka 5, na iwapo katika uchaguzi mwingine atachaguliwa, mihula isizidi 2 kama alivyofanya Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2013 hadi 2017 na sasa mwaka 2022, wakati ambapo muda wake kuhudumu unazidi kukatika. Na hivyo basi ni swala hilo ambalo linasubiriwa hapa, mwenyekiti wa IEBC aweze kutegua kitendawili cha ni nani kati ya hao 4 waliokuwa kwenye debe siku ya Jumanne ameibuka mshindi. Na iwapo kutakosekana yeyote ambaye atafua dafu katika raundi ya kwanza, basi uchaguzi mpya utaandaliwa katika siku 30 kati ya yule ambaye atakuwa wa kwanza na wa pili. Lakini vile vile pia kumbuka, wote wana nafasi ya kuelekea mahakamani katika muda wa siku 7 baada ya matokeo kutangazwa, iwapo watakuwa wamebaini dosari zozote ambazo zinaweza kutumika kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa urais. Kwa hivyo kazi bado, na siku zinazidi kusonga, masaa yanazidi kusonga, na shughuli nzima ya ukaguzi wa stakabadhi hizi unaendelea. Hivyo basi tuchukue mapumziko mafupi, na tukishafanya hivyo, wenzangu Trevor na Wahiga watakuwa studioni kuendelea na matangazo mbalimbali, na huku mwenzangu Nimrod akikita kambi hapa katika ukumbi wa Bomas kuendelea kukujuza yote yanayojiri kila dakika, kila nukta, kadri ya mambo yanavyozidi kusonga. Tuchukue mapumziko. What's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of jelly na the best of cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly in cream leaves no grease. Jaribu the best of na the best of cream. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Rachel, si umenijenga na historia Neon Ray Pro. Nalipa mdogo mdogo. Nimekuwa nikilipa 20 bob pekee. Na hii phone si imenijenga kibiashara. Si nilikushow. Watu wangu. Si hata mimi nimechanuka. Mimi pia nilijichukulia Tecno Camon 17. Sasa mimi huchukua picha za bidhaa zangu zote, nikitumia wateja wangu wote in full HD. Mwelekeo ni internet,
Sasa pata smartphone mpya ya Tecno Camon 17 kupitia lipa mdogo mdogo. Weka down payment ya 5,000 alafu malipo ya 80 bob kila siku. Piga *544*5 kuona kama unafaulu kujiunga na mpango wa lipa mdogo mdogo kutoka Safaricom. Mwelekeo ni internet. Usisege nyuma tu, mwelekeo ni internet. Lipa mdogo mdogo, mwelekeo ni internet. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru. Raha tupate na ustawi, tuungane mkono kwa upendo, tuwe jirani wema kwa kusaidiana na kuelewana. Dial *860 *412# to get tuungane mkono. Where is she? Where is she? Our exotic and exciting fragrances got you covered. I'm sorry. Tropical, do your thing. Japo tuna tofauti, Kila moja wetu ana sauti. Stop the bus. Tuinuane. ushirikiano wetu. Tuinuane. Na ukaribu wetu. Tuinuane. Tuinuane. Tuko pamoja maishani. Tuinuane. Tuko pamoja maishani. Tuinuane. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Sasa, mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom upiga kutoka 0722 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jichanue and take control. Maishani. Tuinuane.
Well, a very good evening. Many thanks for joining us and staying with us for Kenya's Choice 2022. My name is Wahiga Mwaren, and on this 13th day of August, we continue to keep you updated on everything that's happening in regards to the 2022 general election. We have our analysts here in studio to analyze what you need to know about some of the results that have come out. And also, we continue keeping an eye on various points across the country. We're monitoring the situation at the Bomas of Kenya, the National Tallying Center, and also at various county tallying centers, especially the one at Kasarani, where we'll be giving you an update on the same even as this broadcast continues. But I've also got my panelists here. I'll briefly mention who's here with us this evening. On my immediate left is Philip Omolo, an advocate of the High Court. Thanks for making time for us today. Right next to him is Roslyn Odede, the chair of the Kenya National Commission for Human Rights. Asante sana for joining us. And we are also joined by Kevin Osido, an executive director at the County Governance Watch. And we've got a lot to talk about with them. Some trends we are seeing with winners and losers and so forth. These are the women and men that will help us sieve through all that. But Lillian and Trevor, I know you've got a lot more to tell us as well. Absolutely. Good evening. It's good to see you. My name is Trevor Mbija. On day 4 after Kenyans went to the polls, and the numbers are coming in, but not fast enough the way Kenyans want them. On the IEBC website, out of the 46,229 Form 34As, which are the ones used to declare the presidential election at the polling station, 46,206 have been uploaded to the website, meaning the 23 that are pending. Form 34Bs, which is the constituency tally, 271 have been uploaded out of the 291, meaning 20 of them are pending. The returning officers at the Bomas of Kenya, 265 of them have arrived, 26 are yet to arrive. 141 have been processed, 124 still pending process. Lillian, a lot going on, right? A lot going on, but the commission has until Tuesday to declare a winner. The IEBC has 7 days by law to declare the winner in this electoral contest, the winners rather, and the IEBC has made changes as of today on the persons to be allowed at its National Tallying Center at the Bomas of Kenya. So security tighter than ever, and the changes were announced earlier today. And some of those that are present at the venue have actually been made to vacate. So we're following up on what's happening there. Francis Kashuri is on location there, as well as Nimrod Tabwen will be crossing over to the National Tallying Center to take a look at the situation there. Wahiga. Absolutely. So should we cross over to Kasarani, where the County Tallying Center is, and Faisal Ahmed is standing by there. There's been an announcement of the results in Nairobi. 2 constituencies still pending, that is Tare and Madare. Only 15 have been announced out of the 17. Faisal, good evening. It's good to have you with us. What's the latest from where you are? Thank you very much, Trevor. As you've rightfully said, 2 constituencies are remaining, because we have so far been here, and results from 15 constituencies have been tallied, the latest being Westlands and Dagoretti North. Just to give you a few numbers from Westlands constituency in the gubernatorial race, Johnson Sakaja is leading with 40,024 votes, and Polly Kapigade following closely with 30,635 votes. In the Senate race, Edwin Sifuna has 51,747, with Bishop Margaret Wanjiru having 25,600 votes. In the women representative seat, we have Millicent Omanga with 30,409 votes, and Esther Passaris with 49,751. Now, a few moments ago, the constituency returning officer for Dagoretti South constituency presented his final forms to the county tallying officer, and the results were as follows. Johnson Sakaja garnered 39,027 votes. Polly Kapigade narrowly beating him with 39,756. In the Senate race, Edwin Sifuna garnered 55,421, again with Bishop Margaret Wanjiru getting 22,004 votes. Millicent Omanga in the women representative race got 28,722 votes, with Esther Passaris getting 51,164 votes. Now, this bringing the total for the gubernatorial race for Johnson Sakaja to
578,429, beating Polycarp Igathe by at least 108,000 as he got 470,416 votes. Now, these are the numbers we are getting from the Senate, which is Edwin Sifuna getting 592,323. Margaret Wanjiru again garnering 429,820, and Millicent Omanga getting 482,172 in the women representative race, and Esther Pasaris getting 576,367. Now, with 2 constituencies to go the leaderboard in terms of the gubernatorial race, Johnson Sakaja is leading that. In the Senate race, Edwin Sifuna is ahead, and in the women representative seat, Esther Pasaris is ahead. Now, we're just waiting for those 2 constituencies, as you had mentioned, Mathare and Starehe, and we will be able to conclude this particular exercise, and the winners of those 3 seats, or the people who emerged victorious, will be able to be given their certificates. Trevor. Faisal, let me jump in. It's Wahiga here. Help us make sense of this. Almost 5 days since Nairobians went to the polls. Why has it taken so long for the IEBC team managing Nairobi to tally results from only 17 constituencies? IEBC team managing Nairobi. Thank you very much, Wahiga. Just to give you what we have experienced so far in the county tallying center, it's actually a very rigorous process. Once the constituency returning officer comes here, I think there are 3 or 4 steps they have to go through in terms of verification of the numbers before they're actually announced. We anticipate at least 1 to 2 hours is the time between the results being announced between the different constituencies, even if the ROs are here and they're ready to present their paper. So it's actually a very rigorous process. And also looking at the results from a constituency level, there were some that were disputed, like Starehe. There were a lot of issues there, meaning that in turn delayed the process that would have taken place here. And that particular constituency that I'm speaking about, Starehe, they are yet to present their papers. We understand that the RO is within the vicinity of Kasarani Stadium, but they will present their papers later on, and we will be able to give you the numbers. So those dynamics, coupled with the fact that the rigorous process that IEBC is taking to ensure that all the numbers actually tally to satisfy the candidates and also their chief agents who are here to verify the numbers, makes the process that much more longer and transparent, albeit it's a bit tedious for us who are waiting for the results here and waiting for more than 3 hours in between when the numbers are being announced from different constituencies. Wahiga. And Faisal, very briefly, are they all there? Sorry, we are all here. It's Trevor, Wahiga and Lillian. Are they already there? Do we know whether the returning officers from all the 17 constituencies are there, and for how long have they been there? Because Chebukati mentioned earlier on that there are some returning officers who've been at the Bomas of Kenya for 3 days. So far, they've been coming in at different times throughout the day, but the latest that we have seen is the returning officer from Starehe. Now, I don't know how long it's going to take before we actually get the results from that particular constituency, but what I know and what I can confirm is that she is within the vicinity and she's actually presenting the papers to the IEBC county tallying officials who are here so that they can in turn verify all the documents before we are given the numbers. And as I had earlier stated, it actually takes a while before you go through all those stages. Different officials have to verify the numbers, and also all the agents, chief agents who are here for the different candidates also have to be satisfied with the numbers that they are getting, making sure that they tally with what they had gotten from the different constituencies within Nairobi. Thank you so much for speaking to us. Faisal Ahmed there speaking to us from the County Tallying Center in Kasarani, where we know now 2 more constituencies are yet to be processed out of the 17 in Nairobi. Starehe returning officer is already there, so only Mathare is yet to arrive out of the 17 constituencies. Yes, Leila? That's right, Trevor. And just as Trevor said earlier, the IEBC had reviewed the verification procedure to hasten tallying. And as you've heard Faisal tell us there, it's taking long, between 3 to 4 hours to clear one returning officer, and therefore the IEBC chairman saying that they had observed that the process was taking longer than it should, and therefore reviewing verification procedures to hasten
the tallying. Yeah, let's start from there actually, Dr. Rosalina, and I'll start with you, Dr. Odede, on this issue of process. You've been an observer both on the ground and the Bomas of Kenya. What did you see from your own assessment in terms of the entire process? Thank you, Trevor. We have been on the ground and observed what's going on at most of the polling stations and the county tallying centers and the constituency tallying centers, and also the national tallying center. Now, at the polling stations, I think the work moved pretty fast and with very little interruptions going on at most polling stations. But when we got to the constituency tallying centers, we saw a slowdown of processes. And I don't know whether this could be attributed to suspicion, a lot of suspicion amongst the agents, amongst the different groups that are there. And we therefore saw even instances of violence at these constituency tallying centers. And this was mainly caused by politicians who would come in with their supporters and want all their supporters to access the tallying center. And this was a problem because we know the law provides who can be at the tallying center. So that caused issues, and it slowed down the processes at the constituency tallying centers, and must be the reason why we are having delays getting some of these returns to the county tallying center and the national tallying center. Philip Omolo, as an advocate, and I don't know if you've had a chance to really think through this. I was actually trying to Google and find out how long it took back in 2017 for Nairobi's results to be declared. Do you buy some of the explanations being given as to why it's taken so long? We're into the fourth day since not counting Tuesday, that is, and one wonders if it's, you can understand why there is a delay for the presidential race. And with 2017 in mind and the nullification, there is a commission there that's very keen to ensure that they don't make the same mistakes. But for Nairobi, does this make sense for you? For Nairobi, it doesn't make sense to me. I also had a chance to be a chief agent in a constituency. So I sat through almost 24 hours of receiving results from the POs and deputy POs. So what I observed is that even at the constituency level, the person who sits there as the tallying person for IEBC is not necessarily an expert in IT, the person who holds the laptop. So even struggling with a mere Excel sheet, trying to format it, trying to ensure that a printout comes out according to the format of what is in the IEBC portal was a problem. So just for the understanding of our citizens out there, what happens is that the presiding officer receives and counts the votes. Then they try to summarize that into the results register. So for the 34A. So for the presidential one, it is the 34A, but they have 6 positions, of course. So the one that's 7A for the gubernatorial. The one that concerns us here is the presidential one. So what happens is that they tally it and then they bring that to the constituency tallying center. At the constituency tallying center, the constituency where I was, there were like 116 polling stations. So you've got to wait for every individual presiding officer to present his case. And that case is verified. Then upon that, they generate the so-called Form 34B. 34B is a summary of the polling station results. Like the case where I was, it is a summary of 116 polling stations. Yeah. So before, when we went to the county, let me just give an example. When we went to the county tallying center, before you could declare a governor, every single form from a constituency would be presented, but the county returning officer wants to verify that the 116 entries are correct. So when you come to the national level, before you can declare the results from Suna East, for instance, the tallying center at the national level receives the Form 34B, but they still go through every single form from the presiding officer. Yeah. So that they ensure that the entries that are made, which are making a summary of what Wajakoya has got and what Raila Odinga has got and what William Ruto, they are correct. That takes time. And then when they generate any form, the IEBC person who is printing it out wants to ensure that it fits within the format. They have a letterhead that they are printing whatever on. And
I repeat, the person sitting there on the laptop is not necessarily an IT expert. He may not be even conversant with Excel sheets. So they'll take time, they print out something on a trial, it doesn't come out well, they reformat. By the time they are done with that, it takes so many hours. So to process more than 46,000 forms, I think it's going to take so long. That's why they are taking so long. When we come to the Kasarani Center where they are trying to do the Nairobi, I mean, here we have 17 constituencies. By now, they should have given a result. So while, I don't know, the IEBC officials are really trying to be extraordinarily accurate. They do not want to print out anything that will make them have a show cause. Actually, that's what they told us, that you are here, you are excited about getting your results. But when the show cause letter comes, it will come to me as an individual. You will not be there with me. So they want to be extremely accurate, and it is being counter-checked and counter-checked. And I think there's a lesson learned. Let me just mention something. So I've pulled up an article from 2017, Trevor. Yeah. According to the portal then, in the race, one of the candidates who then became the governor had so far garnered a 200,000 votes lead by August 9th. Actually, and because we went to vote on August 8th. Yeah. So by the next day, his competitor even began complaining and threatened to go to court, and they knew. So that means that if you're comparing with 2017, we have taken at least 3 more days, and it's still a bit uncertain and that sort of thing. I don't know, Kevin, if that's a step in the right direction, better patient, but you get there with something that I you can think stand on. IEBC, in my view, is learning from the past. And they are more or less trying to be extremely, extremely careful based on the two presidential petitions that we've had in the past, 2013 and also 2017, where Kenyans actually were taken to 2 elections. And if you look at the details around the 2017 petition, it had a lot to do with the paperwork. The forms, how are they filled, were they verified, were they properly configured? And so having moved on 5 years after that, and with all the reforms that have taken place, I am sure that IEBC is more or less trying to get a little bit accountable, transparent as well. Of course, it's quite unfortunate to the citizens who woke up very early in the morning, went and voted. In my view, I still hold the opinion that it would not be okay to hold an entire country ransom because we are waiting for results. And there are lots of ramifications to this effect, in the sense that if we had a public holiday, people went and voted, why don't we get to a level where we can get digital? Of course, there are also concerns around digital security and verification and all that. But give it or have it as it may, IEBC has to begin to consider a number of issues. And in my view, I look at the training of the personnel of IEBC. The training for a number of human resource personnel that IEBC engaged in this election was delayed, because we've had a project and we've had very close engagements with IEBC, the voter educators, and some of the directors at the commission. And if you look at the manner in which processing of details was being done, and I would probably agree with Wakili that maybe the person holding the laptop at this very initial stage does not have the technical capacity. And if you translate that to the county tallying center, where you are bringing in several details of papers, and then you move it over to the National Tallying Center, then there's going to be a problem. And of course, IEBC, in my view, as Lillian said, has made some changes in terms of what needs to be done. They began by putting in place 3 tables. Then as at yesterday afternoon, they added 4 more tables. They became 7. But Waiga, the details around these tables in terms of capacity of human resource, are they also increasing the numbers? So that if you have 8 people per table, for example, and then you've added 4 more tables, what is the total number of individuals who are engaging with the forms that are arriving at the tables? If IEBC could consider having that, and earlier on we were even thinking about having a scenario where the
officials, people who had been trained, would be redeployed to Bomas so that they can be able to boost the mechanisms that are happening there. Of course, it has a number of issues, including financial ramifications, security concerns, given the fact that even some of the people were also sent away from Bomas. But I believe that it is a learning process for us as a country in terms of how to better manage. Yes, of course, there are concerns around how to ensure that the election is transparent, accountable. But if you go to the details around efficiency and effectiveness, then we are not doing very well, in my view. Must it be papers? Must it be physical? Must it be done the way it is being done? I don't think so. And in fact, in finishing, I get really surprised with Mathare because we have had about 34 observers in Mathare constituency who have told us that the counting and tallying was almost finished. I don't know why the counting and the details from Mathare have not been submitted. But I think we give it to IEBC because the law really gives them that opportunity and the mandate to give us the final word. But I think it's quite discomforting and uncomfortable for Kenyans. Yeah, but Dr. Dede, where do you draw the line in terms of efficiency and accountability? Because there's also that being meticulous enough, like Waziri is saying, that we are trying to make it, we are over careful. But then there's also the ruling that nullified an entire presidential election. Yeah. So IEBC is playing safe. Where do you draw the line between efficiency and accountability then? Very thin line and very hard line to walk over. Because sometimes when you try to be over meticulous, over efficient, then you bungle up on some very, very little things. Because one thing we got to remember here, we are working on a 7-day timeline. We have to release the results by Tuesday midnight. And at the pace we are going, I'm not sure we're going to hit that deadline. We have to speed up. But as he says, I think Chebukati has seen that. He's even speeded up now the processing of the returning officers. He said he's going to shorten the procedure. They can immediately hand in their papers to the National Tallying Officer, who will then take them over for scanning, and they can leave. So I think that will move faster. And once that is done, then the work moves to the floor where the papers are being verified. Yeah. But again, I go back to the mistrust that Kenyans have for everything elections. But do you blame them? I don't think it's a misplaced mistrust in history. I think it's many times. Maybe you can come in on that one. I think on a different show, I've ever said that the Kenyan people must begin to believe in electoral justice. It is not good for the Kenyan people to keep pushing their presidential candidates to give them plan B and how to use deep state or some irregular methods to rig elections. It is wrong for anyone to go to elections with rigging or those kind of funny things as part of the strategy for winning. Kenyans must believe in free, fair, verifiable, and credible elections, because that is what gives legitimacy to the people who are elected. Yeah. You can look at when these forms were being done, most of the stations, the media fraternity, were tallying, and that is allowed by law. I think if you read some of the cases on election laws, media houses are allowed to go to IEBC portal and sum up whatever is put in there and give Kenyans what is the running tally. But what happens is that IEBC, of course, will not come out to admit that people try to hack into their system. But what we know is that there are folks out there who are bent on election malpractice. They did actually admit that there were attempts. So there were IEBC admitted there were attempts, but they didn't admit that there were successful attempts into their system. Somebody hacked into it, inserted a code through some funny algorithm. It's a very strong... but they said it did not happen. this evening. I'm telling you. That did not happen according to the IEBC. Those who are now... To be very clear, that did not happen. Legitimate forms and replacing them with imitates of those forms, but bearing results that IEBC could not own. That's why, for instance, many media houses were asked to now stop giving us a running tally, which by law is generally allowed. The media houses are allowed to give us a running tally. I think it has to be very clear that we have no proof of that at all. According to the IEBC, the system was We have IEBC narrative. There's a question that she asked, Wakili, that I want you to respond to. Yeah. If IEBC doesn't finish tallying by Tuesday night, what happens? Well, you see, when the law states that you must do something within a particular time, if you do it beyond, the general public may accept your results, but if anybody goes to court and challenges your result for being time barred, then there will be no option but
for the courts to declare those results irregular and unconstitutional. Okay. Can the law of necessity work in such a Well, then the law of necessity works, but what is the necessity here? What is the necessity? Verification is the necessity. No. We had to If verify. the Constitution says that within constitutional limits are strict limits, if it says that within 7 days IEBC must give, and I can ascertain to you, IEBC will give within 7 days. They can't go beyond. Yeah, let me bring back Dr. Dede on this. And I saw your report on KNCHR, the things you saw during the polling process. Why don't you just summarize it for us, and then the recommendations that you'd make to IEBC going forward to avoid the pitfalls that you saw? On those human rights infringements, yes. Oh, well, okay, I hope I can remember quite a few of them. Yeah. I think one of the biggest challenges for most people was finding out where their streams were when they went to the polling stations. It was a bit different from every other time we have voted. Normally we use the alphabet numerics to be able to queue. But this time they had 01, rooms 01, 02, 03, and this was quite confusing for Kenyans. And most of those who hadn't checked prior, the room where they would vote or the stream where they would vote, were at the polling stations and walking all over the place, trying to find out where they would vote. And I think one of the things IEBC could do to tidy this up is probably have some marshals at the polling station to assist people be able to see. Clerks. Yeah, queuing clerks and marshals to assist. They were there. Because they were not very useful. Some of us found ourselves being approached by people to help them just because we looked like we were wearing official uniforms. So I think that's one area that was a big failing. There are people who ended up queuing in the wrong streams and leaving without voting, and that was very, very concerning. Another issue was, I think the election officials were not well trained on how to use the KIMS kit. And in most polling stations, the delay in starting the process was because the KIMS kit could not start. And it could not start just because I think the officials were not trained. So you would find somebody struggling with it. Some of them were making phone calls. Some were trying to, do all sorts of things. And in Lunga Lunga, the person actually accidentally switched it off. And apparently, if you switch it off, you've closed the station. So Lunga Lunga could not start voting till 5 in the evening when he was now readmitted back into the system. So all these little things were really quite frustrating to the voter out there, and these are things that we witnessed. And you think the summary of this is just retraining, a longer period of training, or what do you recommend? Part of our investigations and in discussions with some returning officers was it seemed that the employment of the polling officer, the polling station officials was done in a very interesting manner. Some returning officers were told, go and identify people walete, and they were not trained. And once you identify a presiding officer, you tell the presiding officer, identify 5 people as clerks. So that's how untidy it was. So probably the process of recruitment. And since the polling station officer, the presiding officer, has such a big role in the presidential election, we need people of greater integrity, people who are employed and have some more commitment to IEBC instead of officials who are just picked up at random. I think that was unfortunate. Kevin, did you also see the same in the inter-county election observer team? Yeah, we did actually. We had observers in 3 counties, Kajiado, Kiambu, and Nairobi. And part of the observations that we made, and today we unveiled our report, which we'll be launching next week with stakeholders just to share some of the things that we saw. And I agree with Roslyn to the extent that the only difference with the queuing mechanism was that for people who went to the wrong queues, we actually saw them being ushered in as a priority to their rightful places. So they were not going back to the queue so that they get to the last person there. But the queuing clerks were actually walking them over and requesting the security personnel at the door to allow them to go and vote. The second thing is the training of IEBC officials, including party agents and even the agents of the candidates, which really, to us, looking at the failures of the KIMS processes, even the other opportunities that were available. For instance, if your
details were not, if the KIMS could not be able to identify you. Of course, there were other opportunities that, were given by the commission. For instance, I saw people being taken photos with their IDs on the chains, and we tried finding out what does that mean. And interestingly, it was a mechanism by IEBC to ensure that no one is locked out of the voting mechanism. The third thing that we saw, of course, was an element of voter education. The degree of stray ballots that we saw was quite alarming because they were colored, and you would see that somebody has dropped in a green ballot inside a blue ballot and a white ballot inside the green ballot. And we were wondering, what does that really mean in terms of IEBC's preparedness for voter education? The third thing, of course, is... Because men are just colorblind. But that really should have been... I don't think so, because there were even, I know, there were clerks that are even helping people, because some of us raised the issue. Right. That Okay, Kevin, hold that I'll thought. interrupt you there because we want to go back to Bomas of Kenya. Okay, let's get IEBC have another briefing there. Let's listen in. Commissioner Francis Wanderi speaking now. Colorblind. Women are even more colorblind. George, 66. Lari constituency. Total registered voters, 81,196. Total valid votes, 56,856. Rejected ballots, 299. Odinga Laila, 9,162. Luto William, 47,315. Wahiga David, 170. Wajakaya George, 209. Kipipili constituency. Total registered voters, 54,628. Total valid votes, that's 7,036. Rejected ballots, 212. Odinga Laila, 7,817. Luto William, 28,899. Wahiga David, 139. Wajakoya George, 181. Langata constituency. Total registered voters, 145,870. Total valid votes, 8,156. Rejected ballots, 1,189. Odinga Raila, 51,223. Luto William, 27,871. Wahiga David, 534. Wajakoya George, 528. South Imenti constituency.
Total registered voters 115,657. Total valid votes 79,448. Rejected ballots 611. Odinga Raila 9,674. Ruto William 69,194. Wahiga David 143. Wajakoya George 437. North Imenti constituency. Total registered voters 96,623. Total valid votes 61,739. Rejected ballots 535. Odinga Laila 9,680. Ruto William 51,696. Wahiga David 101. Wajakoya George 262. Tetu constituency. Total registered voters 54,986. Total valid votes 38,072. Rejected ballots 231. Odinga Laila 5,979. Ruto William 31,791. Wahiga David 130. Wajakoya George 172. Kisumu West constituency. Total registered voters 83,575. Total valid votes 59,149. Rejected ballots 297. Odinga Laila 57,730. Ruto William 1,238. Wahiga David 42. Wajakoya George 139. Narok East constituency. Total registered voters 46,535. Total valid votes 35,923. Rejected ballots 183. Odinga Raila 23,686. Ruto William 12,164. Wahiga David 28. Wajakoya George 45. Kinango, Kwale County. Total registered voters 98,123. Total valid votes 53,985. Rejected ballots 345. Odinga Raila 36,159. Ruto William 17,398. Wahiga David 145. Wajakoya George 283.
Kimilili, Bungoma, Kimilili constituency, Bungoma County. Total registered voters 61,587. Total valid votes 37,442. Rejected ballots 427. Odinga Laila 14,140. Ruto William 22,939. Wahiga David 130. Wajakoya George 233. Buret in constituency in Kirisho County. Total registered voters 95,320. Total valid votes 77,894. Rejected ballots 320. Odinga Laila 1,426. Ruto William 76,331. Wahiga David 40. Wajakoya George 97. Laikipia North constituency, Laikipia County. Total registered voters 47,752. Total valid votes 27,911. Rejected ballots 251. Odinga Laila 14,630. Ruto William 13,157. Wahiga David 42. Wajakoya George 82. Thank you. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Stop the bus. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. Tuinuane, tuinuane. Tuko pamoja maishani. Tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane. I know I can't do everything, but guess what? Thanks to me, you can now check account balances, apply for instant loans, make payments directly to paybill and till numbers, send money to mobile and bank accounts, and pay your bills. Download the upgraded M-Corp Cash today and try it out.
Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Experience Swiss-based education in the heart of Nairobi. With practical, hands-on skills, we prepare you for the dynamic world of culinary arts and patisserie or international hospitality management. Travel the world and gain global work experience through our international placement network as you shape your career as the next global future leader in hospitality. Welcome to the Bomas International Hospitality College. August and September intake ongoing. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of her jelly na the best of her cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly in cream leaves no grease. Jaribu the best of her na the best of her cream. Mix mama. Sawa sawa. We mama boy, angalia tu vile kwangu kumekauka. Siri yako ni nini? Utamu wa chakula ni unga wa 210. Ate unga ya 210. Hii nayo ni gani? Hiyo ni ya chapati. Hii nayo hapa ya ugali. Na sasa hii nitanunua wapi? Inapatikana kwa duka zote humu nchini. Haya, naenda kununua saa hii. Asante sana mama boy. Your family's choice for maize meal and home baking flour. Unga wa 210. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa ya kuwa 100% data bonus leo. Alafu piga star 544 hash au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Safaricom is for you. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Yupo Mungu mwenye uwezo, asiyeshindwa jambo lolote. Haleluya. Naitwa William Yilima, mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka nchini Tanzania. Kupata wimbo huu wa Yupo Mungu, kama sikiza tune yako, bonyeza star 811 star 381 hash. Sikiza na Citizen, ni nyumbani kwa wasanii wote. Welcome back. Official vote tallying is proceeding and we'll be crossing over to the National Tallying Center at the Bomas of Kenya very shortly. And in fact, we have a brief as at of this hour. Let's cross over to the Bomas of Kenya and get the latest from there. William, 27,639. Wahiga David, 181. Wajakoya George, 371. Kabuchai constituency. Kabuchai constituency. Total registered voters 67,222. Total valid votes 43,475. Rejected ballots
479. Odinga Raila, 10,796. Ruto William, 32,216. Wahiga David, 192. Wajakoya George, 271. North Mugilango, total registered voters 64,750. Total valid votes 42,631. Rejected ballots 311. Odinga Raila 23,434. Ruto William 18,965. Wahigan David 66. Wajakoya George 166. Bamashoge Bulabu, total registered voters 56,991. Total valid votes 36,060. Rejected ballots 288. Odinga Raila 23,778. Ruto William 12,094. Wahiga David 51. Wajakoya George 137. Balambala constituency, total registered voters 26,085. Total valid votes 13,652. Rejected ballots 84. Odinga Raila 5,714. Ruto William 7,854. Wahiga David 12. Wanjakoya George 72. Konoin constituency, total registered voters 75,115. Total valid votes 58,560. Rejected ballots 175. Odinga Raila 2,164. Ruto William 56,262. Wahiga David 36. Wajakoya George 98. Odaya constituency, total registered voters 61,879. Total valid votes 43,458. Rejected ballots 315. Odinga Raila 7,145. Ruto William 35,972. Wahiga David 143. Wajakoya George 198. Asanteni. Right, the latest update from the National Tallying Center at the Bomas of Kenya, where verification of presidential results is currently ongoing, and that is the latest from there. We're still staying with the National Tallying Center. Philip, earlier we were talking about the IEBC electoral preparations and the impact on the election process. For example, the issue of whether the digital or the printed register would be the primary mechanism for identifying voters. Now, this decision was only reached a day, literally, prior to the elections. How did this impact the entire electoral process? I think it impacts negatively because IEBC is also an institution that requires time to be able to prepare everything. So the first stand on IEBC was that they were not going to print a manual register.
But IEBC had given us mechanisms. One, there was the normal biometric use where you do a fingerprint and you get the information and somebody votes. For the few ones, and there were few, let's also let IEBC have their credit. It's not like 50% of people that you will fail to identify by biometrics. So maybe some 10% or thereabout. So what happened is they gave two options. If you tried your fingerprint and it didn't come up, there's a way that Kim's kit was scanning. You'd put your ID there, it scans, and then that information would come up. Then upon confirming a fingerprint, now it would pick. I saw many instances where it did. If it didn't do that, then now you would carry your ID, they would take a photo of you, and then they would feed the ID number, and it would bring the information. You would be allowed to vote. In the case all those three failed, then now you would revert to the manual register and check and cross out a name. There were very few instances where they were crossing out names. The three options would identify. But now, if the courts issued a judgment on the last day asking IEBC to have a manual register, it would be difficult to do all those printouts across the country for the entire 46,000 and more polling stations. But nonetheless, I think we should not excuse our political parties. If you look at our constitution, it says that Kenya is a multi-party democracy. So political parties are given serious significance in our constitutional democracy. We expect all political parties to also cooperate with IEBC in ensuring that these things are done. If you look at the Nyanza region where I come from, for instance, I was a chief agent in a constituency. I didn't see most of this. The Roots political party, for instance, did not have agents across Nyanza. They can confirm that it's a factual issue. Not just the Roots, but even a party as dominant as UDA or Kenya Kwanza coalition, they didn't have agents in Nyanza. So they all... Or at least in the places you visited. I visited many. And I've also, before I could come here, I have checked whether they were in Kisumu or in Homa Bay or wherever. They were not there. So what does that mean? That even Kenya Kwanza, for their Nyanza region results, they would rely on what IEBC gives them, not what their agents give them. But what we want within our democracy is that political parties should have their agents across the 46,000 polling stations, so that if we differ with IEBC results, we should give our own credible results coming from these agents and say, we dispute IEBC results because our own agents have shown ABCD. Okay. Dr. Roslyn, I'll come back to you for feedback on what he's just said. But Kevin, I'm sure you have some thoughts on this, and I imagine the kind of cost it would be for political parties to attempt to deploy 46,229 agents? That's quite a heavy cost. And if you look at what Wakili is calling political parties fund, is only domiciled within 3 top performing parties. And Kenya has about 78 registered political parties. So if you have 46,229 and an average cost that they were being given, at least for a few areas that we were able to see the trainings, was between 2,000 to 3,000. And if you tabulate that for about that same number for 2 days, the training day and also the actual election day, we are talking about almost 554 million shillings. Of course, given 554 million. And I'm not saying, Wakili, it's a bad idea, but I'm not here to say. And just a minute, Wakili, if you look at areas where political parties invest in, they look at the mobilization elements. It's never about protecting the vote, because they believe in their places where they are dominant areas. They call what are they called? The strongholds. So if Roots Party does not have a strong base, where was it strong? But yet you have a presidential candidate, there is no business spending money in agents who might not be able to do valuable work. So it's a challenge anyway. I'd like to hear what Dr. Dede has to say about this, because Wakili earlier on was talking about Kenyans should believe in the process of elections, but that belief has to be backed by empirical evidence. This is the one time
IEBC has all the Form 34As in the website, Yeah. 46,229. If that is too much for you, they have the 291 Form 34Bs. But Kenyans have not taken time to just tally those figures and say this is what we have. Yeah. What more should IEBC do in this case? Tell Just us. to uncredit Human rights. That's a hard one, Trevor. But one, to start with what he said, that Kenyans should believe in free and fair elections. That can happen today. And I think it's because our system is so contested and the loser goes home empty-handed, totally empty-handed. So probably we've got to start rethinking something around what happens to the loser, who has almost as many votes as the winner. So I think that's why everybody is keen to win. They get so close, but you lose it. It's like the 100-meter dash, only that this one is a long dash. It's a very long dash. So it's very, very hard for Kenyans to believe in free and fair. They'll still be invested. They'll still doubt the results. So that's something that we need to address probably in a different way. Even now with the open portal. Yeah, but I must commend IEBC for the public portal. Yeah. And of course, this was out of a court decision that they now had to put the public portal. Right. And I think Kenyans were not ready for it. They're totally overwhelmed. Even the political parties couldn't quite handle it. Because the data was coming in like fast and furious, and they just couldn't pick it up. And, you know, it was polling station data, which is a lot of data, and they're all coming in. And you see, they're not constituency-based. They keep coming in from all over. So that was really, really confusing. So I think next time people will be better prepared, but this is a step towards transparency. However, in Trevor, the election. Let her finish. Yeah. Are you done? Because there was also the polling stations and the constituency level, because the Form 34 were also were also coming in. Yeah. So it was really hard. But to go back to the issue that they talked about, agents. The agents are not trained. Again, that's a big problem. The agents that are out there in the field, 80% of them that I encountered didn't know quite well what they had to do at the polling station. They didn't know that they were there to observe something, especially when the poll was opening, around the seals, around the empty buckets. They didn't know what they were doing. And again, when it came to the tallying, they were just there receiving phone calls and not quite keen to see what was going on. So I think agents are also letting down their political parties, but probably political parties are letting themselves down by not engaging properly knowledgeable agents on the ground, so that some of them did not even know that they had to verify the Form 34A before signing it. Yeah. And it's a very serious document. It's the backbone of the entire election. They did not know that during this election? Yes, there were agents who were just standing there and they're busy saying, propaganda. Because, you know, what I find interesting also, Omolo, is that you mentioned that there weren't agents there. Gloria Oruoba here has just texted me saying that I wanted to call the studio because I was in charge of UDA agents in Nyanza, and we had agents in all the stations. I didn't see her agents. Nonetheless, I think what Dr. Roslin, what Dr. Roslin is talking about, the average Kenyan supports their political party, the average, the one down there. But they may not have the capacity that is required to enforce some of these things. So the person that is letting Kenyans down the most is the average elite who is detached from the political process and does not help in doing some of these things. We've got Kenyans across the country who can volunteer as agents. They can do so much to help in enforcing the process of democracy. I tell you, I am an expert in law, governance, and democracy. Democracy is an expensive way of government, but it's literally the only way. But it requires the elites also to come up. There are this, like you see the voter turnout that we witnessed in this country. It is because a lot of elites who stay in Nairobi but register up country, they didn't travel to go and vote. And yet, we were making a very critical decision that is going to influence whether they get water, whether they can get good roads, whether they can get hospitals for the next 5 years. But they don't participate. But the average folk
there in the village. They are participating, but they don't have the capacity to interact with these IEBC processes and make critical decisions. So we are calling upon the average elite who wants to tweet or post on Facebook or go on Instagram. But those were saying the names were moved to different polling stations and they registered in Nairobi. I was with Professor Alex Awiti, who was here, discovered I know the day before. Personally who faced the same challenge. Polling here in Nairobi. Kevin, I don't know if you want to weigh in on this and also respond to this tweet by Waikwa Wanyoike, who says that in the future, politicians and other busybodies should not be allowed into the National Tallying Center. Only a specific number of presidential candidate agents and objectively selected non-political observers should be allowed. I don't know if you think this can also apply to constituency tallying centers and county tallying centers. What are your thoughts on that? I agree with that observation, because if you look at really, why are you there? A tallying center is purely based on trust, that you are a candidate and you have bestowed your responsibility to be present to different people, and largely because you cannot be present in all these places. So if the IEBC gives guidelines and says that we only need specific agents, if it is at the National Tallying Center, is the agent of the president or the presidential candidates and their assistants, who could be maybe legal aides or advisors and all that. And then there is the accreditation bit, and IEBC has to come up with a mechanism where only specific people in terms of number are allowed. And if you have like 6 positions, of course, at the constituency level, you have 3. And then at the national level, you also have the county tallying centers and then the national tallying center for the presidential. The fact of the matter is that everybody cannot be there. But the challenge with what we are seeing today is that... we've been showing some of those pictures actually on the screen. I hope we can have them up. The challenge is that these people get cleared at the constituency level, governors get cleared at the county level. And run. And then suddenly they're in these choppers, a jumbo jet from Kisumu is fully packed, and you have all these matatus coming from wherever, carrying MCAs and carrying newly elected MPs. I was waiting to say which region you are going to attribute to matatus and which one's jumbo jet. But so it's a serious challenge, and the prayer basically is that let them respect the IEBC. Because what you begin to see is that they start calling their followers down in the villages and says, we've already taken this thing. But taken it how? Allow the commission taken it where? Yeah, exactly. Taken it how and to where? Allow the commission to do its work. But I also wanted to just make an addition on what Trevor was talking about, the tallying. If you look at a lot of platforms right now, of course there is misinformation, disinformation, propaganda. But a few Kenyans have actually borrowed the idea to just get into IEBC portal and do their own tallies. But the law says it is only the IEBC that can be able to make the final tally. So even if the final announcement, even if you agonize over getting into the website, the portal, getting the forms, and you have your tallies, it's just for your own comfort, you know, And I'd like to hear what Dr. Dede has to say about that tweet that was sent out by the one Wahiga just read now, because you are the National Tallying Center. Would it have made a difference to clear the path? I think it does. One, because remember our report singled out politicians' presence at tallying centers as a cause of violence. And yesterday, in the afternoon, we had some fracas at the Bomas because suddenly there was an influx of politicians. This afternoon, again, it was caused by the arrival of a large number of politicians who were not even accredited. They didn't have the badges. So they wanted to force their way in. And they were not even accredited. So this is very nasty, because this is what then fans emotions. People come in and cause chaos and disrupt the counting. So I think that's a very brilliant thing, that keep the tallying center to those who are tallying, let agents go in, because that's the law, by the way. Let the agents go in, and if you want to be there, be accredited. And they're saying we will now not credit politicians, which is okay, because you're supposed to be at your level tallying center, whether it's constituency or county. Stay there, get your certificate, wait to be sworn in. And if your party has a convene at your party headquarters and watch. But when your party leader tells you we need to guard the votes, I don't know what your thoughts are. I think, you see, when we go to courts, you either choose to be represented by an advocate or you choose to represent yourself. You can't do both. So politicians, if they pick agents to represent them there, then they don't need to flock those places. But it goes to the core of our belief as a country
do we believe in justice and fairness, or do we want to believe in these other extrajudicial means? This is what I appeal to, and I thank God that the politicians that I have represented anywhere do not factor in rigging and all this noise as a part of a winning strategy. As a tool of winning, give us plan B. The Kenyan people must first believe that we want free and fair. We've got two dominant political institutions today, Kenya Kwanza and Azimio. Raila Odinga has not come out to pretend that he's entitled to the presidency of this country. He has worked hard to earn it. William Ruto has never come out as entitled to the presidency of this country. He has worked hard to earn where he is today. They have both worked hard for it. Let their followers, let Kenyans know that if we have a free and fair process making Ruto president or making Raila president, then they earn the legitimacy that will then clothe them with acceptance, and Kenyans will accept their policies and all. So anybody who wants to think that you go to flock Bomas, shout at IEBC officials, try to enforce anything, we don't want that. We don't want you there. Some of us may think that we are strong to force our views. But what about our children? Yeah. They are not that strong. We want, if anything, we've got a history in this country. All those forced decisions, they have not taken us anywhere. We need clear and free processes. And we want justice. Justice is the mother of all fairness in this world. And I want, Kevin, I want to take you back to Wahiga's question about who should be present at the National Tallying Center. And the IEBC chair said that the presidential agents are delaying the vote tallying. And he, in fact, said that they are engaging in a forensic audit, which is not their role as specified in the Elections Act. So in terms of the presidential agents and their role therein at the National Tallying Center. Early days, we saw them interrogating the IEBC, and the IEBC chair come out to say that they should do what they're supposed to do at that particular place. And if you look at what basically they are doing there, because I was part of a similar process in 2017 at the same spot called Bomas of Kenya, there's very little that you can do, because you have your images from your agents in the various constituencies. You have the copies that have been given to you by IEBC, and you're just seated there with a pen and a book, and you're saying, tick, there is a -2 here, there is a +1. That's purely what's going on there, and that's also the reason why the commissioners and the IEBC officials are walking around, because in the event that there are concerns and questions, you don't have to begin WhatsApping your noisiest politicians in the village and telling them, these people have added numbers here. You have the privilege of engaging with even the chair of the commission and asking them questions. So to the extent that the chair has to remind the presidential agents that please do what brought you here, I think that is a little bit disrespectful even to the commission, to the extent that why are you there? And then if you look at the numbers, we are talking about just 4 people, 4 presidential candidates and maybe 4 agents. And if you go to the extremes, you have maybe the legal advisors who also probably do not even exceed 3. So a total, if you have 1 presidential agent times 8 people, is just 24. So you multiply that by 4 candidates and you have the figure. So the degree of the multitude that we have there, of course, the observers, we have international observers, we have diplomats, we have the media who have also been accredited, and other local observers, But even if you were to equate that to the degree of the crowd against the business that brought people there, I think sometimes, Lillian, people just go there to be seen. And to take photos and share and say, I was at Bomas. But the value that you add to the reason to the process is really very, very minimal. Okay. And Dr. Dede, many people are saying that this election has seen a record number of women vying for this position. Is it now that the playing field is becoming a bit more level, in your assessment? Not level. Still not level. Still not level. We're still not there yet. Kudos to the women out there. They've made a very strong showing this election. Data reaching me shows that we have at least 7 female governors so far. Yes. And I think that's really, really awesome. This is something we've been looking for. So 7 out of 47, still not level. In Nakuru, for example, it's all women. But, I mean, what I find interesting is that
one county has 3 women at the top and everybody talks about it. What about the other 48, 46? 46. Yeah, the other 46. So you're looking for 20. So Yeah, 24. so we are not there yet. The boy child, you're not in danger. The woman is still needing affirmative action. And we're still calling for more votes for women out there in future. But I think there is something that the Constitution 2010 did. It encouraged and emboldened the Kenyan woman to come out and vie. And I think we are seeing more women entering the foray, entering with more vigor and being able to run very, very serious campaigns. So I think this is really, really commendable, but more work still needs to be done. But kudos to the women out there. Maybe what I could add is, you know, if you look at the statistics in Kenya, gender parity, when kids join class 1 and they graduate from class 8 and from 4 and even university, it's almost 50-50. So how comes in institutions of leadership now we see men dominating? There's no reason why we don't have gender parity. Actually, it should be 50-50. So when the Constitution talks about the 2/3 gender rule, it is just to safeguard. But actually, Kenyans should be moving to a situation where we've got the 50% Kenyan women should also have their voices represented in halls of decision making. There's something we call experiential decisions. There's no day a man is going to speak for a woman better than a woman can speak for herself. So we expect in our parliament, whether it is the Senate or the National Assembly, in our county assemblies, in the cabinet, those appointive positions, we expect to see more women day by day. So 7 is not enough, but we appreciate the women who are bold enough. We know the kind of violence that is associated with our politics. So the women who have come up to counter that violence, and some of them have won these elections without themselves manifesting violence, we appreciate them, and we want more women and more youths and more persons living with disabilities. All people should be represented. We don't want institutions dominated by men and they speak for themselves and they think it's a men's club. No. We've got mothers and sisters and wives and daughters and girlfriends. We want their voice. I like the way you put. Okay, Trevor, on that note, I think we must commend Webuye also for electing a person with albinism to be a member of parliament. This is the first time a person with albinism has been elected at the ballot. I think also a human rights issue to comment. Kevin, at the risk of repeating what the others have said, feel free to make your contribution on this, even as I ask you this. Your institution, County Governance Watch, obviously does what its title says. You monitor the counties. Precisely. What are your thoughts on 21 exiting governors? What do you see as sort of the future for them? But also, we have seen a trend where exiting governors decide to have a stab at the senatorial seat. I think of the 6 that gave it a shot, only 2 were accepted by the electorate. Some of them were praised at the county level, but when they said, hey, let me now oversee your funds and do legislation, the electorate said no. What do you make of these trends as we witness this transition? Probably first, just to add on to the gender issue that we've dealt with, if you look at the 16,100 candidates that we had cleared, almost 5,500 of them were women. And so if you look at the interest of women who rise up and therefore get involved in politics, I think compared to 2013 and even 2017, 2022 has done quite a commendable job in terms of getting them. So even if you look at the women representatives, for 2022 we have almost 347, which is different. Actually, there are 360. And if you look at 2017 and 2013, that's quite an upward improvement. But on the issue of governors who are running in a second time, of course, one, it's their constitutional right that you can go for 5 2-year terms, so 10 years, depending on how you have engaged with the electorate and you have been able to ensure that services are delivered. I'm talking about the ones who are exiting and now looking for a seat in Senate. I am coming to that. Oh, you're coming to that, Because, for instance, Professor Kivutha I'm running ahead of you. Professor Kivutha Kibwana, whom I probably thought would actually be elected. Of course, I have a text that I sent to him when he said that he was going to run as a senator after having served twice as a governor. I told him, sir, the people of Makueni will not elect you as a senator, and see what has happened. You told him? Yeah. What was your proof? Of course, I have. You want to see? No, not your proof. Your justification. What was your basis? My argument basically was that if you look at the roles between a governor and a senator, oversight and, of course, engagement, you have done very well, and there has been very limited
questions, even by the Senator of Makueni to the governor. And if you look at the performance of the 47 governors, Makueni has been priced and profiled as one of the best performing. And so my argument was, what is it that you want to go and do at the Senate to be able to hold the governor who is actually coming in after you have done some very good work accountable? What is the value that you're going to add? And there are lots of similar stories, even for other counties. You may mention 6. So the question then that begs is, what is this thing that wants to glue governors into senators? And we also have senators who are angling to be governors, So it's more or less like a cyclic mechanism. But I think the bottom line for the electorate is service delivery, service delivery, service delivery. Okay. Before that, Lillian, I think you have something for us. Okay. We are going to be listening in to the National Tallying Center at the Bomas of Kenya. There's an update there. Let's listen into the latest numbers. I think that's... Tell gallery wanipigie. 1, 2, 3. That's Tabitha. That should be Tabitha Mutemi, I believe, who's in charge of comms for the IEBC. We thought she was making a statement, but maybe she's just preparing for when the commission will be making a statement next. That's how keen we are. Any movement there, when we go there. Immediately crossover, Trevor. Yeah. Wakili, you had something to say on this. I want to move on to a different conversation. Let me weigh in on this. This first, This idea that somebody serves as a governor for 10 years and then when his constitutional limit ends, he wants to contest for senator. It immediately brings a serious conflict of interest. Because if you look now, financial documents for 2021, 2022, which they are presided over, are not yet finished, they are not yet audited by the Auditor General, and they are not yet even approved by Parliament. So if this guy succeeds in being a senator, he will sit in the Senate that will be receiving the report that he presided over, and he'll be the senator now to watch and check this. I think there are guys who went to court. I think the court has not pronounced itself on this. But if somebody served as a governor, they should spare us the idea of running as senator. I thank God that most of them have been rejected by Kenyans at the ballot, so that I don't think there is any governor who has succeeded in being a senator. Wasingishu. Mandela also. Yes, Jackson Mandago. There are two. Two have succeeded out of 6. Yes. Yeah. So it's wrong. It's bad in spirit. Because you're going to sit there and you want to preside over financial statements that were executed during your time, and you want to be the same person who is checking on whether they were done right or wrong. I think people clinging to power, give us a break. Maybe you should run for National Assembly where there is no direct conflict of interest. Yeah. We've got a country. We've got a country to take care of. It's not an issue of people feeling powerful and ever holding on to elective positions. No. But Dr. Dede, there are some people who say those are the ones who will become even more impartial because they know the inner workings of the issues around the devolved unit. No, I buy into what he's saying, because there's outright conflict that's going to arise. Even if they recuse themselves from those discussions, it's their chummies, their buddies who will be there. So, we meet out here and I say, bwana, hiyo kitu yangu inakuja leo, iangalie vizuri. So it's going to be a club, and they're just going to be whitewashing issues. I think they must, who will do it on behalf there must of be a law that bars people from coming from one seat to the other. I think we still need to tidy up our constitution in some places. Yeah, but it doesn't just stop at the Senate. Before you ask that question, what we're showing are pictures now from Kiambu, the county tallying center there. I want to correlate it to a tweet that's been posted just now by David Omoyo, who's the CEO of the Media Council of Kenya. He's tweeted, at the Kiambu County Tallying Center, all journalists and observers have been chased out. This is not the first case where Media Council of Kenya's accredited observers and media are being locked out. So we are monitoring the situation, not just at the Bomas of Kenya, which has had its own fair share of drama, but also at that county tallying center in Kiambu. Many of you have been asking, where are Kiambu results? We have also been waiting patiently as media, and this is the update that the CEO of the Media Council has just put out on his official handle 1 minute ago. Let's stay with this merry-go-round that Omolo is talking about, because we've also seen governors and attempting to shift from one county to another. There was Dr. Evans Kidero in Homa Bay. There was Mike Sonko from Nairobi to Mombasa. Was that too
something that shouldn't happen? We've spoken on this before. Yeah. Evans Kidero had a vision for Nairobi, and he executed it over a duration of 5 years. If he went for a second term and Sonko defeated him, how he all of a sudden developed such a huge vision again for the people of Homa Bay, I don't understand. Unless they are superhuman beings. So he went there, but before we could discuss it, the people of Homa Bay have said no, and they have elected somebody else. Sonko, you remember the last talk show I was on here, I said that Sonko had been impeached. Article 75 of our Constitution says that if somebody is removed from office for particular reasons, including abuse of office or corruption or committing a crime under our local laws or international law, then they are completely barred from occupying any public office again. Yeah. Nonetheless, our Constitution is lenient enough to allow them exhaust all the appellate jurisdictions available, Court of Appeal and the Supreme Court. The Supreme Court nailed it and said it upheld Sonko's impeachment. Yeah. So that he would abandon the people of Nairobi and run to Mombasa and purport to now have a lofty and grandiose things for the people. Those are all things we don't want. But is there still a lacuna in the law, Philip? Well, because the Constitution only says 2 consecutive terms. Well, let me tell you. But if you break it in between, can you then do 3 terms? In democracy... Because, for example, if Kidero managed... Cumulative, it can only be 2 terms. But let me tell you, our society, even in different counties? Even in different counties. Cumulative, you can only be governor for 2 terms. Cumulative, wherever, cumulative. But let me tell you, our society is not only run by laws. Any good society is run by 2 things: good laws and good human beings. Okay, let me bring in Kevin and talk about... Don't we have laws because we can't trust human beings? Because we don't trust human beings. We've got enough good laws in Kenya. We need to move towards having good human beings to run these institutions. And let me tell you one thing that you will confirm later. We've got about 1 or 2 more elections to be managed fraudulently. In the next 15 years from now, technology will catch up with all these folks and nobody will. So people would better develop ideas on how to improve Kenya. We're going to steal the next election, but not 2032. We shall be having blockchain technology, for instance. Electoral transmission servers will be written on servers or languages, IT languages that are not alterable. So people will not steal. We better develop a good ideas to develop. Kevin, let's talk about something else that the East African Community Election Observer Mission talked about. Jakaya Mrisho Kikwete, the former Tanzanian president, he mentioned that while they were out there, they noticed that there were quite a high number of candidates who are independent. Is that an indictment of failed party primaries? Trevor, it is. In fact, it is. If you look at the number of those people, the candidates who've been elected on independence ticket, it's quite huge. And that is, I agree with the observer group that that's an indictment on political parties in the sense that the democratic aspect of management of political parties is actually missing. If you look at some of those who ran on independence, they were doing it as a protest of bungled political party nominations. And the interesting bit of it is that actually the law allowed them to have that mechanism to be able to move on. But then what does that mean to political parties? We have to begin to ask ourselves, where are political parties not getting it right? Of course, the Constitution allows for either political party candidates or independent candidates. But how come year in and year out, every 5 years, we are seeing the number growing? It means that there's something that political parties are not doing very well. And in my view, it is management and also the resource aspect. We have to deal with nepotism, favoritism, and boyfriend-girlfriend mechanism within political parties. That because I am good, the people want you, the people want me, and I belong to your political party, and they don't like the other person, you lock us in a room, and then you ask us to choose one among ourselves. I believe that the Kenya 2022 elections has opened up very many spaces, and some of those spaces is a space for independent candidates. And as we move forward, Trevor, we will see very many promising people who care very little about political parties, but they care about service delivery. They will get to the electorate using independent tickets, and they will get elected. And so political parties should learn from this process in the sense that what is it that we need to do differently?
whether it's about strengthening our governance mechanisms or the constitutions, whether it's about looking at the committees, like the nominations committees within political parties and how they do that, the money factor of political parties, the nomination fees and what that money does, and even the aspect of supporting specific people, where the party leader shows up in an area and says, this is the preferred candidate. I think the electorate in this particular election has given us some kind of responses towards favoritism and what it is that political parties are not doing very well. Kevin, let me get your quick thought on this. You've spoken about party primaries. Some call them even bungled party primaries that are the reason for a lot of candidates choosing to go independent. Yeah. What are your thoughts now with a bit of hindsight in mind about zoning? Did it work the way political parties... It was quite a key talking point in the build-up to the August 9th polls. It did. Did it work? It did. Oh. Okay. For this election and looking at how the numbers are coming out, there are areas, and I'll probably mention 2 areas. One is Murang'a, where the entire county, I think, is UDA. You go to Nakuru, the entire county from top to bottom is UDA. Go to Homa Bay, where, for instance, we expected that Governor Kidero, because of the zoning of ODM, would be much more, would have an upper hand. Of course, after the bungled political party primaries, he bolted out and joined as an independent candidate. But he's threatening to petition the process. Yes, he is. He says that, yes, Mheshimiwa Gladys Wanga was certified as having won, but there are issues, including their own tallies. So zoning, of course... Isiolo Jubilee. Yeah, exactly. And we, during the campaigns, we had leaders who went and said it has to be 6-piece from top to bottom in their own mechanisms, despite the fact that they were part and parcel of joint coalitions, But yet they went and said, don't care about the people running on UDM, don't care about people running on ANC, they don't care about people running on that party, care about our own party. And that really happened across the country. Rosalind, you have a face. Is that concentration? Are you monitoring also the screen, or is your facial expression a response to Kevin's? And as you respond to that, I'd like to hear your thoughts on the 3 options that the parties actually have. There's consensus, there's universal suffrage, and there's direct nomination. But where are they getting it wrong, that people still end up splitting away, becoming independent, and winning the ticket? Wow, okay. I mean, I think political parties in Kenya are still rather immature, in my opinion. Immature? Yes. Yeah, because we don't have political parties that are ideologically based. They don't have real ideologies that they base themselves on. They are actually just vehicles to power. So sometimes I jump onto this wagon, not because I like it, but because where I come from, it's the vehicle that will get me to power. Yeah. And that's really, really unfortunate. But it's true that our political parties are still not strong enough for me to say I am red or green. It's still a very... it's a situation where we wait to be told this is the party so-and-so is going to it. It's going to be the vehicle we're using, and we jump into it. And I think that's part of the problem. We need to come up with... I don't know, we have how many political parties in Kenya? You say 78? Yeah. Yes. Look at that. And who are they? Who are these 78 political parties? Because I know there are people who create political parties hoping someone will buy out their party at the 11th hour to use it, especially when they jump out from another party. But luckily nowadays, people can even become independent. And that's why we are seeing a strong, strong number of independents who are very, very strong candidates. But are they truly independent? Because there are those who argue you only become independent after your party makes you up. They're not, so you already had an affiliation. We don't even have any foundations in our political leanings. Yeah. It's all very... it's all a trip to power, get my way to power. So that even when I become an independent, I still say, but I support X for president, even though I'm running as an independent. Where is the independence in that? There's no independence. Actually, the registrar is correcting me. She says there are 85 registered. There are 85. 85 registered. And I wonder if there are others in various stages of registration, waiting to join the bandwagon. So these are some of the things we need to also whip up, the political parties and how they're formed and how many, I don't know. But yeah. So then the coalitions in zoning was quite something that came up in the last amendments to the Political Parties Act. And a lot of it, we really tried to challenge it and block it, but it passed.
Of course it did. So these coalitions came out to bite some of the people who were in parliament who thought this was a good thing. They ended up suffering at the hand of zoning and at the hand of all this consensus. So it bit them back because they were left out and they were told it's done, you know. But I think to an extent, I think it's right to give parties the right to choose in whichever way, whether it's a universal suffrage, whether it's by consensus, or whatever other ways they choose. But it must be agreed, I think, by the members of that party, because what we saw here was sometimes the bigwigs of a party just sitting and saying, Roslyn, you can't vie, Kevin, this is your seat, you know, you go for it. And that irked a lot of people. We will give you a seat in serikali ni kubwa, tutakuweka Which is mahali. actually another big thing we should be talking about. Yes. The people who've been rejected by the voters at the ground, should they be appointed? I think not. I think there's a monster we are entertaining in this country, which I think is dangerous for both democracy and good governance. This thing called coalitions, especially pre-election coalitions. If we go to elections, if Raila Odinga wins the elections today, you can be certain that he will not be free to pick the most competent and the most deserving cabinet. Because Kalonzo Musyoka has a right to suggest maybe a few names. By the time Raila Odinga is settling on competent people who can help him deliver his vision, he will be only picking maybe 5, because the other coalition partners will be proposing names up to maybe 75%. It applies to William Ruto too. By the time he settled down to pick his cabinet, Mudavadi is there proposing some names. Wetangula will be there. Alfred Mutua will be there. All those guys, including, I think, Justin Muturi, who is a member of the coalition. So it's a difficult thing, because when you give yourself to the people of Kenya that you want to be president, it's a huge task. And you've got a vision that you would wish to deliver. But because of the nature of Kenyan politics, you are forced to enter into pre-election pacts. And that thing is enforceable before law. So you begin to already tear down the cabinet, the civil service, the ambassadorial positions, and all that. It's a difficult thing. She's just talked very well concerning these political parties and whether they are ideological. I differ with many Kenyans who say that our political parties are not ideological. All our political parties are social democracies in nature, and that is a clear ideology. That's why if you go to Kenya Kwanza, you'll hear them proposing free primary education, free secondary, free university education. The same thing is repeated by Azimio. You'll hear Azimio talking about a fund for our women folks who are doing small trading. The same thing is being talked about. Literally, all of us are talking about a bottoms-up approach. The only thing is the Kenya Kwanza folks failed to explain economically what a bottoms-up approach means. Nobody in this country is talking about a trickle-down effect, because we are all social democracies. So in as far as ideologies are concerned, there's also tribalism and clanism as an ideology to mobilize voters. So our political parties are ideological. The only problem is the Kenyan citizens who keep shifting from one political party to another. And we've tried by the constitution, by law, by procedure to lock people. But politicians are brighter than all of us. I think one of the things that I think came out, it's possible that she also meant that they're not ideologically different. It's hard to tell the difference between this party and that party and how they stand out. But before we go any further, Lillian, I think you have some more updates for us? Right, the images we're getting are from the Bomas of Kenya. But even as we talk about the vote tallying process, an update here that's coming in, a lot of parents seeking clarification from the Ministry of Education about the school calendar and the fact that the Education Cabinet Secretary George Magoha has further pushed the reopening of schools from the earlier announced date to August the 18th, 2022, which is Thursday next week. This, he says, is because of the delay in the vote tallying process. And even as the verification of presidential results continues, a lot of comments coming in, Trevor, about the unpredictability of the school calendar. And we're seeing some commotion there at the National Tallying Center. Let's listen in and find out what exactly is happening. Physical. Is someone being bundled? Should we try and listen into that and see if we have sound? Very unnecessary. There were more security men in there than when you were last.
We're not able to. This should be maybe the third, fourth incident, but I think someone's being pulled out. So what's happening right now is that there's a heightened level of suspicion amongst the political players there. Anything they see is flagged immediately. For example, I'm told a couple of minutes ago, one side of the political agents of our presidential candidate there raised concerns about an IEBC official who they deemed as suspicious. Yeah. Police actually intervened and took that official away for questioning. But the question now is, anything deemed as suspicious is acted upon. The matter is escalated immediately. This is almost what Francis Gashuru was saying earlier on, that initially there was demands for lasers to just prove that the forms that are there are the legitimate ones. Then this is also coming just a few moments after there were direct instructions that only the returning officers, officials, and the agents, official agents, and the deputy agents, plus maybe one assistant, should be allowed around that region, and observers plus the media. So it's not very clear who is being ejected or even why, but there seems to be a bit of a fracas there involving the police, in as much as we know that 265 returning officers are already at the Bomas of Kenya. Let's listen into what's going on there. I want to announce to the nation that Bomas of Kenya is a scene of crime. Somebody has just made their way to the dais there. And this is what the IEBC was talking about yesterday, Wahiga and Trevor, when they said that security personnel would be deployed and even more police officers would be stationed there if need be. And these are some of the occurrences, perhaps, that would then essentially make security a very critical component in terms of their visibility there, their availability there, just to curb such situations. That gentleman there, we're yet to establish who exactly that was, has just made his way across the central part of the auditorium and made what seemed to be an announcement. An allegation, to be more specific, and Francis Wanderi, one of the IEBC commissioners, was on hand to quickly move that gentleman away from the mic, and security also quickly jumped in to take control of the situation. It's very worrying because only official announcements are supposed to come from that platform, not just any, for lack of a better word, Tom, Dick, and Harry can just make their way up there and address those present and the millions watching across various TV stations. But Trevor, you remember earlier on Professor Abdi Yakub Gulie making that announcement of changing access to the Bomas of Kenya. Now you see why it was important. Only chief agents, deputy chief agents, and IEBC clerks are allowed there. But as I look at the setting in this room, Trevor, it still feels like there are more people there than should be present. And Roslyn, it seems there wasn't much movement there, affirming that she's seeing a lot more people there today than when were you last there? Are they even more than when this afternoon, but I think the crowds pick up in the evening. So it seems that most of them have not been kicked out, as was mentioned earlier on, because at the time when there were 265 returning officers there, and so far only 141 had been processed, some of the returning officers having stayed there for more than 3 days. The Chebukati mentioned that the returning officers on the queue shall proceed and also be processed through, but he said that the Bomas of Kenya will only have make access to agents, deputy chief agents, and nobody else should access Bomas. And if you notice something earlier on, Dr. Dide was saying that the politicians make their way all through observers and the media only. Lillian? And we've just received information from the Bomas of Kenya that
That allegation that we just heard, or an attempt at that allegation, was made by Saitabao Olekanchori. He is a chief agent, and we are at the Raila Odinga camp, and we are going to establish exactly why that happened and why he found it necessary. Tempers are still flaring there. That is still Millie Mabona there, just pointing fingers, and maybe we could listen in as we find Francis Geshuri to see what's going on there and get an update. But there's a lot of tempers just flaring at the Bomas of Kenya, where the Form 34As are still being verified. But I had actually noticed that indeed that was Saitabao. He looked different. We see him in suits, and he was here on JKL just the other day. So that, actually, now come to think of it, that was probably him, chief agent for the Azimio team. But of course, I think there are different ways to share some of your concerns as opposed to going up on stage. And you can definitely see the concerns there. But Trevor, one thing I just want to notice briefly, activity has slowed down. On the floor of that auditorium. The tables are we already thought there was a way bit of behind on the schedule. Interruptions like this means that we're pushing forward the time when Wafula Chebukati will be confident enough to stand and announce the results, because this delay, because it has that spiral or spillover effect. And he did decry it. He actually mentioned that it takes about an hour to process just one returning officer, and there are 265 who already arrived there. But Kevin, when you see such kind of scenes, it comes back to what Omolo was saying, that elections here is a game of perception. Most people think that something wrong is happening somewhere, despite it being electronic. What more could IEBC do then to restore the faith of the electorate in the entire process? Because when they see such scenes, then they're like, okay, maybe something is really happening somewhere. Trevor, this is a serious issue. One, of course, is a security concern, because if you look at the arrangement around the National Tallying Center, for you to get to the extent where you actually get to the speaker and make a statement, even if it is just saying hi, that is a serious, unless you are authorized. It is a serious breach of security. It is a serious breach of protocol. And what the commission can be able to do is to open up its communication mechanism, communicate to the public. And because this is being aired on live television, and it is actually most Kenyans now, other than a few households, have switched off their television, but most Kenyans are actually looking. They are glued to the screens. And so when they see these kind of issues, I imagine what the Azimio followers are now going through. And already I could see from the fact that the gentleman who was being blocked by security personnel was being pushed by the likes of Millie Mabona, Mheshimiwa Millie Mabu. So it looked like Azimio had a concern. And so what the commission needs to do, in my view, is to make this process as open, transparent, and accountable as possible, so that when these kind of things happen, we expect that the next address that the commission chair makes should be an address that also narrows down on letting Kenyans know what was going on. But if you listen to just a few of the things that the gentleman said, the chief agent for Mheshimiwa Raila Odinga said, I wish to inform the country that Bomas of Kenya is the scene of crime. And then the microphone was switched off. What does that really mean? What does that even, what is the perception? Because you spoke about politics and perception in Kenya. It already begins to whip emotions. And my concern since the entrance of politicians in this kind of an arena was, before we know it, the country will be, moving like people are now looking for tires. They want to start engaging because their leaders are already beginning to push forward. And if they see the leaders doing this, of course, the urge to want to copy them, emulate, and also follow suit is quite high. So let people wait for the commission. And I want to appeal to the commission to also move this process as fast